what I'll do is کہ پہلے میں تھوڑا سی انٹروڈکٹری بات کروں گا, بتاؤں گا کہ آج کا کیا پیٹرن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد گنل صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ارشادات فرمائیں, اور پھر تابندہ اگر وہ جوائن کر پائیں تو اس کے بعد سعید صاحب کی پریزنٹیشن ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد چودھری مظہر اقبال ہے, پھر فیصل ہے. میرا خیال ہے تینوں یک کے بعد دیگرے اگر ہم کر لیں پریزنٹیشن تو اس کے بعد پھر ڈسکشن ہو جائے گی. اور یہ جو پاکستان کے وقت کے مطابق جو سیشن ہے وہ تقریباً 3 بجے شروع ہو جائے گا, یعنی کہ 5 منٹ میں, اور 5 بجے ختم ہوگا, یعنی کہ 2 گھنٹے کے ٹائم میں. تو اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں طلحہ یا عبداللہ تو آئی کین اسٹارٹ. چلیں ٹھیک ہے. تو ویلکم ایوری باڈی, گریٹنگس فرام ڈرہم. یہاں پہ یہ شمالی انگلستان کا ایک یونیورسٹی ٹاؤن ہے. یہاں پہ مطلع آج ابر آلود ہے, لیکن اسکرین کے اوپر بہت سے ستارے درخشاں موجود ہیں. بہت سے جونیئر اور سینئر علماء موجود ہیں جن کی علم کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارا چوتھا یونیورسل ہیلتھ کیئر سیمینار ہے. آئیڈیا سمپل ہے, ایمبیشن بہت بڑی ہے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ وی ٹیک اٹ فرام گرانٹیڈ کہ انگلینڈ جیسے ممالک میں یہاں کے ہر ریزیڈنٹ کو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن مہیا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو سر درد کے لیے ایسپرین چاہیے یا ہارٹ سرجری چاہیے وہ مفت ہوتی ہے اور ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہوتی ہے. اس طریقے سے ویسٹرن یورپ میں بھی مختلف طریقے ہیں ہیلتھ کیئر کو فائنانس کرنے کے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیلیوری سب شہریوں کو اور ریزیڈنٹس کو ہیلتھ کیئر مہیا ہوتی ہے, اور تعلیم بھی. شمالی امریکہ میں یو ایس اے میں حالات زیادہ مشکل ہیں, کینیڈا میں, باقی جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں اس سے ملتے جلتے حالات ہیں. سو ایمبیشن یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی اس طرح کی سہولت مہیا ہو. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے ریجن کے ملکوں میں, خاص طور پہ سری لنکا میں اور ہندوستان کی جنوبی ریاستوں میں ہیلتھ آؤٹ کمس بہت اچھے ہیں. ایون بنگلہ دیش میں ہمارے سے کہیں زیادہ اچھے ہیں. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے, اس کی اسٹریٹجی ہے, وہ 3 pronged ہے. ایک تو یہ کہ ایک نالج بیس کو بلڈ اپ کیا جائے, جو کہ دس از واٹ دس سیشن از آل اباؤٹ. There are lots of people who are very knowledgeable, leaders in their field, who can talk and actually contribute and lead to a build up of a knowledge base. دوسرا prong اس کا یہ ہے کہ we spread that knowledge base through medical literature and also through popular press and media to common people, common citizens. اور تیسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ we involve all people, common people, doctors and non-doctors. خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے لیے بات نہیں کر سکتے, جن لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہیلتھ کیئر کی اور تعلیم کی, they have no voice. So we have to be their voice. So we have to be clinicians and we have to be scientists, but we also have to be activists. So the bottom line is that this is all about informed activism. تو آج کے اس پروگرام میں 4 پیرالل سیشنز ہیں. میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو کوئکلی اس کا اوور ویو بتا دیتا ہوں. تو اس کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ ہم 4 پیرالل سیشنز رن کر رہے ہیں جو کہ ابھی شروع ہو جائیں گے. پہلا سیشن اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو پی کے ایل آئی کے بارے میں ہے. اس میں جو اسی چینل پہ یہ چلتا رہے گا, لہٰذا آپ جو موجود لوگ چینل 1 پہ موجود ہیں ان کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی پریزنٹیشن اس میں سعید اختر صاحب کی ہوگی, پھر مظہر اقبال صاحب کی, اور اس کے بعد فیصل ڈار صاحب کی, اور اس کے بعد ڈسکشن ہوگی. ہمارے پاس کافی ٹائم ہے کیونکہ شبانہ جوائن نہیں کر پائیں. تو دوسرا چینل اس کے ساتھ ساتھ جو پیرالل رن کر رہا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے لیٹ دیر بی لائٹ. یہ پبلک ہیلتھ کے ریسرچ ورک ہے, پروجیکٹس ہیں جو کہ KE کے اسٹوڈنٹس نے 4th ایئر کے ایز ویل ایز جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا ہے, اور اس کو پروفیسر سائرہ افضل مینیج کر رہی ہیں. تھیلاسیمیا تیسرا چینل پہ رن کر رہا ہے جس کو کہ لیڈ کر رہی ہیں میڈم یاسمین راشد. میڈم نے بہت سا کام کیا تھیلاسیمیا کے بارے میں, ڈائگنوسٹکس کے بارے میں, اور سینٹر آف ایکسلنس انہوں نے بنایا لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل میں. اینٹی نیٹل ڈائگنوسس کا پریونشن کا لیجسلیشن بھی ہوئی ہے. تو اس میں ہم سارے پرسپیکٹیو دیکھیں گے, جو کلینکل بھی, نان کلینکل بھی اور لیگل بھی.
चौथा जो है हिस्सा वो है मेडिकल एजुकेशन का। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होगी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के चेयरमैन अरशद तकी साहब और पीएमए के प्रेसिडेंट हैं अशरफ निज़ामी साहब, और ये ओपन लाइव डिबेट है, उसमें आखिर में वोटिंग भी होगी, और उसके बाद 3 और प्रेजेंटेशंस हैं। उसके बाद 15 मिनट का वक्फा होगा, और फिर हेल्थ केयर अक्रॉस द कंट्री। ख्याल ये था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो इसमें जो लोग शामिल हैं लाहौर से और कराची से और पख्तूनख्वा का एक्सपीरियंस होगा, और इसमें एंड होगा फैसल सुल्तान की प्रेजेंटेशन से। और इसके पैरेलल एक और सेशन है जो कि पोस्टर कंपटीशन है हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट के ऊपर हमने ये अरेंज किया है, जिसके ऊपर कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, और ये जो शॉर्टलिस्टेड प्रेजेंटेशंस हैं उसको लाइव प्रेजेंट किया जाएगा 1 घंटे के अरसे में, और उसमें जो विनर्स होंगे पहला दूसरा तीसरा इनाम, उनको कैश प्राइजेस आखिर में दिए जाएंगे तकरीबन 7 बजे। और अगर आपने ये सारा फासला तय कर लिया तकरीबन 4 घंटे का, तो इसके आखिर में एक सरप्राइज इवेंट है जो कि आप सबके लिए सरप्राइज है। एक्चुअली जो इस पैनल पे लोग हैं उनमें से भी ज़्यादा को पता नहीं है, तो अगर आप मौजूद रहे तो इट विल बी अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। तो दैट इज मी। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन इफ आई नो हाउ टू डू इट। लेकिन इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब खालिद मसूद गोंदल साहब को, जो कि वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, मेरे दोस्त और क्लास फेलो हैं, 1986 के KE के ग्रेजुएट हैं, और इस वक्त बराह रास्त मरीख से उतरे हैं लाहौर में, और हमें अभी ये बताएंगे कि उनका क्या पैगाम और इरशाद है हमारे लिए। खालिद मसूद गोंदल साहब। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत अच्छी आ रही है, फरमाइए। Thank you very much, Dr. Athar Saeed. I think we had very busy last 48 hours. On 17th, we had the convocation of King Edward Medical University of 2019 and 2020 class with postgraduate. And yesterday, I was invited as the chief guest of AKU convocation. And I've just landed from airport, or airport se main baat kar raha hoon. I think it's given me a great pleasure and privilege to address the August alumni of King Edward Medical University and update them about the recent advances in the development. King Edward Medical University is no doubt a prestigious and historic institute where talent is polished. We believe in Altapete, providing beacons of light in medical education, research, training, and service to the ailing humanity. Since its inception in 1860, in every challenging situation, and recently in COVID-19 pandemic, the graduates of King Edward Medical University have proved up to the task and provided their services in the hardest time as the frontline healthcare professional. Faculty served the patient with dedication. During COVID-19, telemedicine department was established and proved to be an innovation to reduce the footsteps in the tertiary care hospital and getting advice from qualified professional and the doctor. Telemedicine services were provided on the instruction of Government of the Punjab and according to the vision of Chancellor, Honorable Governor of the Punjab, Chaudhry Mohammed Sarwar. And you'll be glad to know that thousands of the patients availed the facility of telemedicine from King Edward Medical University with a very high satisfaction rate from all over the districts of Pakistan and from 45 different countries. We have more than 14 specialty available in telemedicine, including telepsychiatry, cardiology, dermatology, dengue, nutrition, obesity, and others. Telemedicine software include patient portal, doctor portal, admin portal, and I must appreciate Professor Bilkis Shabir and Tariq Irfan for supervising this project. Feedback from every patient is recorded online and evaluated for further extension of the service. This innovative services was presented in Dubai Expo and was appreciated on the international forum. Dear ladies and gentlemen, and all the people who are on the line, United Kingdom alumni, that is the CAMCA UK, and we, in collaboration with them, not only organizing the regular seminar on the universal healthcare and health reform, and in these seminar, the important expert, they are participating. And we
are also jointly mentoring our undergraduate and postgraduate students in research and training. Academic seminar and grand rounds are an exceptional learning opportunity and to share ideas among the researchers, academicians, and policy makers. Dear colleagues, we have published the special issue of Annals of King Edward Medical University, which was based on third seminar on universal healthcare, and that was held at King Edward Medical University physically. It's an honor to recognize the contribution of all the speakers who presented their ideas and innovative solutions to the challenges. I'm sure it would be a great source to extract the policy decision based on evidence and sharing the medical expertise and the knowledge. King Edward Medical University would always extend the full support in academic activity and knowledge sharing with KEMCA UK and looking forward to more collaborative activities in future. In the end, I'm very grateful to all speakers, chair and co-chair, and my dear friend, Dr. Faisal Sultan, Honorable Minister for Health, Professor Dr. Yasmin Rashid, organizer of this symposium, Dr. Athar Saeed, my great friend, Dr. Tabinda Dogal, Dr. Tufail, and all the executives of KEMCA UK, and organizer from KEMU, Professor Saira Afzal, Professor Bilkis Shabir, Professor Ejaz Hussain, Professor Asghar Naqi, and you will be glad to know on Sunday, King Edward Medical University is on, my Vice Chancellor Office and Administrative Office is on, and we have welcomed the participants who can participate or who wish to participate from King Edward Medical University on lunch, and inshallah we will be there to see your surprise in the evening. Pakistan, Paindabad, King Edward Medical University, Zindabad. Thank you very much. Thank you, Khalid Saab. Excellent. I think many of you know that Khalid has done a lot for King Edward Medical University, but maybe not many people know that he's done a lot for FJ Medical College as well when he was Vice Chancellor there. And before that, running parallel to that, he has worked very hard over a long number of years as an elected representative of the postgraduate education in Pakistan to build up the College of Physicians and Surgeons and have it recognized abroad. And we, the CPSP qualifications carry a great prestige in the UK and elsewhere in the world, in the Middle East as well. And that is in no small measure secondary to the efforts of Khalid Masood Gondal. So thank you very much, Khalid. You're on mute, so we can't hear you, but we recognize your efforts and your presence and your support here as well. I'm very grateful to you, Athar. So thank you. So I will now ask Tabinda, another graduate of 1986, who is the president of the King Edward Alumni in the UK. And she has always been very supportive of developing services, both educational as well as clinical services and public welfare in Pakistan. And she's always supported the this universal healthcare program as well. So welcome, Tabinda. Assalamu alaikum. Thank you, Athar, and assalamu alaikum to everyone who has tuned in. And here it is obviously Sunday and it's 10 o'clock in the morning. I'm working, but it is really a great honor, as always, to be asked to say something as now in a new capacity as president of KEMCA. Athar and I and Dr. Professor Khalid Masood Gondal and Ghias, we are all from the same class. And I feel really honored to be part of such an astute group of people who have worked so hard in all the fields that they have been working in, be it surgery or medicine, or two of the gastroenterologists are there. And really, it is awe-inspiring to see the work that they have done. And the altruistic spirit with which Athar works throughout the year to set up this program. And it is really, really heartwarming. And I hope that this is infectious and it catches on to the young ones who are watching, that, you know, ye kaam hoga, chirag se chirag jalega to aage badhega. Because there are small measures that become ideas, and ideas become thoughts, and then the thoughts progress to become actions. And that is perhaps what Athar's spirit behind all this is, that we may not be able to get a seismic shift in the things as is, but small changes will make a big difference one day. And with all this spirit and all this great courage that he
makes this program and invites people and goes through all this work that he has done. Really, I hope that this will catch on and people do feel with an open mind that ideas have to be filtered in for them to become action. So as KEMCA president, I would hope that we would have ongoing collaboration with KE as we always have, and they have always been so helpful and so accommodating. We want to set up new channels of communication with getting new and young graduates in and helping them settle down in the UK. And that would be what we would be doing over the next couple of years in my position as the president of KEMCA. And with that, I think I'm handing it back to Athar, and have a good day, Athar, in Channel 1. Thank you very much, Tabitha. Can I welcome Tayyab, who is my colleague and a classmate and a childhood friend from Lahore. He is one of the famous gastroenterologists in Lahore, Pakistan. And if you have to visit one endoscopy unit in the country, I would strongly recommend go and visit Ghias' unit in Lahore General Hospital. And he is an example that when there is a will, there's a way. He has built all the diverse facilities of endoscopy techniques which are available in the Western countries in a public sector hospital, which is not an easy thing to do. And he has welcomed and had an open door policy to all professionals in the world to come in and actually help promote training and education. So my kudos to Dr. Yasin Tayyab. He will be moderating this session in a few minutes. Let me also welcome Chaudhry Mazhar Iqbal, who is an orthopedic surgeon. He is a parliamentarian and represents Noon League in the Punjab Assembly and can speak about their health policy. So I think he brings in a much needed perspective to this meeting across the political spectrum. So welcome Mazhar Saab as well. I think we should start the session now in the earnest. And I will ask Yasin Tayyab to introduce Saeed Akhter Saab, and then we can have Saeed Saab's presentation. So thank you very much for giving a preface to the whole meeting. It's an honor for me being president of Gastroenterology and dean of Gastroenterology. To welcome the elite speakers, Professor Saeed Akhter and Dr. Mazhar Iqbal, who is an old friend from King Edward Medical College. Dr. Saeed and I share the concept of PKLI. After the death of my mother from hepatitis C, it has always been my passion to work on hepatitis C. And after having met Dr. Saeed Akhter, we both worked quite hard in developing a concept of PKLI and similarly trying to promote gastroenterology in the Punjab health sector by developing hepatitis clinics and similarly gastroenterology units. And Saeed has been a big support for me in that context. And PKLI is an example of a super tertiary institution. If I say that, who is the founder of PKLI in terms of concept, in terms of drafting the framework and then putting it into shape, there's no other person other than Dr. Saeed Akhter, who started with this idea, being though urologist, but having seen an issue of heavy burden of liver disease in the country, he dedicated himself for this cause. And he brought this concept of Punjab Kidney Liver Institute, though an element of kidney transplantation is there, but now the whole focus has been, ever since he understood the problem of hepatitis in the country, its implications, he dedicated himself for the cause of liver transplantation and controlling hepatitis in the country. Dr. Saeed Akhter is a well-renowned urologist, a world-famous urologist. Everybody acknowledges his skills in the urology and kidney transplantation. He's been working in Shifa since long, and similarly, he has been serving in United States for a long time. He doesn't need much introduction,
May I request Professor Saeed Akhter to please give his presentation? Sure. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Dr. Tayyab, the chairman, and the moderator of the session, Athar Saeed, thank you so much for inviting me to this session. इसको मैंने कई उसमें डिवाइड किया है sections में, ताकि जो चीजें हैं वो properly present हो जाएं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ यूके का, और जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं. some of them I know very well, some of them I don't know. PKLI, यहाँ से बात को शुरू करते हैं कि PKLI किसी अस्पताल का नाम नहीं. PKLI is a vision, it's a concept and it's a mission. और ये जो concepts, vision और missions हैं, ये overnight evolve नहीं होते, इसमें बड़ा टाइम लगता है. और मुझे जो अथर साहब ने कुछ सवालात भेजे थे, तो वो मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ कि इसका आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पॉलिटिकल बाय इन हुआ इसके अंदर, फिर हम इसको कैसे चला सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट इज अ वेरी प्रोहिबिटिव कॉस्ट. और फिर क्या हुआ PKLI के अंदर जो मिसप्लेस्ड जुडिशियल एक्टिविज्म है, एंड व्हाट एडवाइस वुड आई गिव टू द करंट मैनेजमेंट. तो मैं यहाँ से बात को शुरू करता हूँ कि PKLI का कॉन्सेप्ट 35 years ago उस वक्त हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन USA. मेरा जो पहला स्टॉप था वो येल यूनिवर्सिटी था, और ये जो मैंने नीचे लैंडमार्क्स दिए हैं, इनमें से हर लैंडमार्क की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है PKLI के बनने में. तो येल यूनिवर्सिटी जो थी, वो मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट था. तो इट एक्चुअली हैज चेंज माय लाइफ. और जितना हाईली चार्ज एकेडमिक एनवायरनमेंट मैंने येल में देखा, मैंने जिंदगी में इवन अमेरिका में और किसी जगह पे नहीं देखा. इट इज अमेजिंग. हर कॉरिडोर में एकेडेमिया रिसर्च की बातें हो रही हैं कि तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो. जी मैं फलाना वैक्सीन बना रहा हूँ, मैं DNA पे काम कर रहा हूँ, मैं. अच्छा, मेरे लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इट वाज अ चाइनीज लैंग्वेज फॉर मी, बिकॉज हमारी स्टूडेंट लाइफ में इस तरह के एक्सपोजर में नहीं. दूसरा जो मैं समझता हूँ जिसने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया PKLI के कॉन्सेप्ट में आगे चल के, वो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट and as a public health person. Because आप कितने भी स्पेशलाइज्ड सर्जन बन जाएं, फिजिशियन बन जाएं, जो प्रिवेंशन है वो हमेशा की रहेगी. और यही चीज PKLI के अंदर फोर फ्रंट पे इसने काम किया. और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था एक्सपोजर ऑफ माइंड टुवर्ड्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर रेगुलेशन, जो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन MPH रहा उसके. अच्छा, वहां से मैं न्यूयॉर्क आ गया, न्यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट सर्जरी में ट्रेनिंग की, और वहाँ पे एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस से मैं गुजरा. तो वहाँ पे जो मेमोरियल हॉस्पिटल था, वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम कार्डियक सर्जरीज करता था. और उस ज़माने में पाकिस्तान में कार्डियक सर्जरीज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी. तो बहुत से लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था वो अमेरिका आ जाते थे, आके वो येलो पेजेस में मेरा नाम देखते थे, तो मुझे कॉल करते थे कि डॉक्टर साहब हमारी हेल्प कर दें. तो आई हेल्प क्वाइट अ फ्यू पीपल. जिनकी सर्जरीज ठीक हो जाती थी वो तो ठीक हो जाते थे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी या प्रोलॉन्ग स्टे हो जाता था, तो दैट वुड बिकम अ नाइटमेयर फॉर दिस पीपल. उनका जो बिल था वो कोई $100,000 $200,000 में चला जाता. तो फिर मैंने अपने चेयरमैन से बात की, तो ही वाज वेरी ग्रेशियस. उसने कहा कि जो पाकिस्तान से आएंगे तो हम उनको एक सर्टेन पैकेज पे लॉक कर देंगे और कॉम्प्लिकेशन हॉस्पिटल ओन करेगा. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कोई अच्छा काम हो गया. तो एक दिन मगरिब के वक्त में हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, तो मुझे एक बुजुर्ग और उनकी वाइफ जिनकी भी रिसेंटली कार्डियक सर्जरी हुई थी वो मिले. तो मैंने उनसे पूछा, और बैठे हुए रो रहे थे हॉल पे. तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई. मैं गया उनके पास, मैंने कहा अंकल सब खैरियत है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है? तो कहने लगे बच्चे बहुत याद आ रहे. अच्छा, वो उनका स्टेटमेंट इतना शॉकिंग था कि एकदम मैं इट हैड स्टन्ड मी एक्चुअली. और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ
हेल्थ केयर में सर्जरी या मेडिसिन हेल्थ केयर नहीं है, उसके बड़े सीरियस सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उसके सीरियस फैमिली रिलेशन एस्पेक्ट्स हैं, लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, हलाल खाना है कि नहीं खाना। तो जिस किसी के पास पैसे हैं सिर्फ उठ के अमेरिका आ जाओ या इंग्लैंड चले जाओ जाके इलाज करा लो, दैट्स नॉट ऑन। एंड दैट डे आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी मौका दिया तो ये लोगों को पाकिस्तान से बाहर इलाज की आने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस विद इन पाकिस्तान। व्हाट इज रॉन्ग विद अस, व्हाई कांट वी डू दैट। और यही चीज जब मैं येल में था और मेरे अगले सफर में भी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के, ये चीज मुझे बार बार बॉदर करती थी कि अगर मैं चीज यहाँ कर सकता हूँ तो व्हाई कांट आई डू दिस इन पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद फिर मैं एज ए UICC फेलो हेनरी मॉन्ड्रो हॉस्पिटल क्रेटा, एक 3 महीने की मुझे फेलोशिप मिली कैंसर रिसर्च के ऊपर। तो वहां पे मैंने देखा कि उनका जो कल्चर था, एक्सट्रीमली वेल निट कल्चर बिटवीन द क्लिनिशियंस एंड द बेसिक साइंटिस्ट। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि जो उनका क्लिनिकल डेटा था वो फॉरेन बेसिक साइंटिस्ट साथ बैठते थे उनके, एंड दे वुड स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट्स लाइक लुकिंग एट द DNA and RNA। और मैं हमेशा सोचता था कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता। और यही एग्जैक्टली सेम चीज मैंने, आई वाज अ फेलो एट सेंटर फॉर ब्लड रिसर्च एट डेना फार्बर इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और वहां पे मैंने देखा कि बहुत एक कोहेसिव अप्रोच थी बेसिक साइंटिस्ट में और क्लिनिकल साइंटिस्ट में। और ये वो चीज थी जिसे फिर मुझे मजबूर किया, मैंने 2 साल बेसिक साइंस लैब में गुजारे। I did all the studies including production of monoclonal antibodies, polyclonal antibodies, extracting membranes, looking at different antigens, DNA extraction, RNA extraction, cell membrane extraction वगैरह वगैरह। और मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि अगर हमने मिनहसुल कौम अगर कोई दुनिया में कोई वर्थवाइल काम करना है तो वो हमें बेसिक साइंस में अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, उस रिसर्च को। और जब फिर मैंने बाद में कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़े क्लैरिटी आ गई कि अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कहीं जा नहीं सकते। फिर यूनिवर्सिटी में मिनेसोटा, जो कि समझ लें कि ट्रांसप्लांटेशन और मक्का है, वहाँ मैंने देखा कि किस कदर कोलैबोरेशन का काम होता था बिटवीन लिवर टीम, बिटवीन किडनी टीम, बिटवीन पेनक्रियास टीम, और एक जो कोलैबोरेटिव माहौल जो मैंने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया था। फिर मैं जब चेयरमैन था यूनिवर्सिटी, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने दूसरी साइड ऑफ द टेबल देखी। अब तक मैं एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करता, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में एक डिपार्टमेंट को चला रहा था। एंड इट वाज अ बिग टास्क अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई डिड अ फेयरली गुड जॉब। और वो चीज़ें जो कि दूसरी साइड ऑफ द टेबल पे होती हैं, उनका मुझे एहसास और इदराक हुआ। और अगेन उसमें ये फिर बड़ी शिद्दत से ये एहसास मेरे अंदर पैदा होने लगा कि नहीं, हमने कोई चीज़ करनी है, अगर पाकिस्तान के लिए को उठाना है, उसके लिए कुछ बेहतरी करनी है तो हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। ये वो जज्बा था जो मुझे पाकिस्तान ले गया। और मेरा पहला स्टॉप पाकिस्तान में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो इस सारे सफर में ये कुछ अदारे हैं जहां मेरा गुजर हुआ, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ विजिटर। और मैं इन अदारों को देखता था कि इनके कुछ नाम हैं, इसमें कुछ काम हो रहा है, तो मैं हमेशा ये लर्न करने की कोशिश करता था कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल जॉन्स हॉपकिंस की देता हूँ। तो हॉपकिंस जो था वो डॉक्टर नहीं था, ही वाज अ ट्रेडर। लेकिन अपनी लाइफ में मरने से पहले वो बड़ी स्पेसिफिक विल छोड़ के गया कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा अदारा बने जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल केयर। और उसके बाद आप ये देखें कि जो, और उसने उस वक्त यानी 1876 में 11 मिलियन डॉलर, जिसकी आज की वर्थ 20 बिलियन डॉलर के आसपास है, ये नसीहत की। और इस वक्त एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हॉपकिंस से निकली, और आप सब लोग डॉक्टर्स हैं आपको। तो ये सारे के सारे जितने अदारे मैंने देखे, इनका कोई ना कोई एक रोल था। दे हैड एक्सेल समवेयर और द अदर। मेयो क्लिनिक 2 भाइयों ने बनाया, साइकिल पे जाते थे वो, फिर किस तरह से वो टर्न इनटू मेयो क्लिनिक। तो इस सारे तरीके से कुछ चीजें मैंने अखज़ की। पहली चीज ये अखज़ की कि अगर एक्सेलेंस लानी है मेडिसिन और सर्जरी में तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप किसी भी आदमी को ले आएंगे, वो 2 दिन में भाग जाएगा वहाँ पे। उसको लाएं, उसको इज्जत दें वहाँ पे, और उसके बाद उसको काम का एक माहौल दें, तो उसका जो इक्विपमेंट है, जो जायज़ इक्विपमेंट है, उसको दें। लेकिन अदारे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनते, अदारे बनते हैं लोगों से। आप अच्छे लोग लाएं
اور بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا. امریکہ نے یہی کیا, انگلینڈ نے یہی کیا کہ دنیا بھر سے لوگوں کو پکڑ کے لے آئے, اچھی چیز دی, پیسے بھی دیے, اکوپمنٹ بھی دیا, کہا اچھا اسکائی از دا لمٹ, کام کرو. تو ہیومن ریسورس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو میک یا بریک کر دے گی, اور یہ میرا مائنڈ اس میں بڑا کلیئر ہے. اور پی کے آئی کے بنانے میں میرا بہت بڑا فوکس تھا کہ میں دنیا سے بیسٹ ہیومن ریسورس ہوں. پاکستان سے پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں باہر قدم نہیں رکھا, لیکن دے آر سم آف دا بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ دیٹ آئی میٹ ایکچولی. تو یہ کوئی ویسٹ کی میراث نہیں ہے, علم کسی کی میراث نہیں ہے, علم سب کے لیے ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور آخری بات, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے ویکسٹ لنک ہے پاکستان میں, وہ سسٹمز کا ہے. آپ انفراسٹرکچر بنا دیں, آپ ہیومن ریسورس لے آئیے, لیکن سسٹم نہ بنا پائیں تو کبھی بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ان تینوں چیزوں کو ایک چھت کے نیچے یکجا کیا جائے. تو کیا سیکھا میں نے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد؟ سسٹم بنائیے, سسٹم چلتے ہیں, بندے غائب ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ, بندے میٹر کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اگر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے تو سسٹم بنانا پڑے گا. دوسرا, اٹریکٹ دا بیسٹ پیپل, دنیا سے پکڑ کے لائیں سب سے اچھے لوگ, اور وہ جو ہے نا آپ کی سب سے قیمتی سرمایہ, سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. پھر ان کو صرف لے کے نہیں آئے, ان کو ڈگنیٹی دیں, ان کو رسپیکٹ دیں. ہم لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو عزت دینے میں بھی بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اس کا ان کو پروٹیکشن دیں, اچھا فائنینشیل پیکج دیں ان کو, تاکہ وہ خوش ہو کے وہاں پہ کام کریں. ان کو اچھا اکوپمنٹ دیں, انفراسٹرکچر دیں, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو بڑے کلیئر گول دیں. اگر گول اور ٹارگیٹ نہیں دیں گے تو یہ سب جو میں نے ابھی بات کہی ہے سب زیرو ہو جائے گی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب یہ لوگ لا رہے ہیں تو ان کو آپ نے بڑے کلیئر گول اور ٹارگیٹ, بیکاز آپ کی اپروچ آؤٹ کم اورینٹڈ اپروچ ہوگی. یہ نہیں ہوگی تو بات بنے گی. اینڈ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان چیزوں کے لیے. آپ ان کو عزت دے رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں. اینڈ اف دے ڈونٹ ڈیلیور, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, دین دے ہیو ٹو لیو. دا پرسن ہو ڈز ناٹ ڈیلیور ان این انسٹیٹیوشن لیوز. ییل میں نے یہ خوبی دیکھی کہ انہوں نے وہ اتنا ہائیلی چارجڈ ایکیڈیمک انوائرمنٹ بنا دیا تھا کہ بندے آتے تھے, اگر وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے تھے تو وہ خود ہی وہاں سے چلے آتے تھے. دے یوزڈ ٹو فیل, ادارے کو فائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو یہ جو ہائیلی چارجڈ ایکیڈیمک انوائرمنٹ کا کریشن ہے, وہ سکسیسفل انسٹیٹیوشن کی ایکچولی بیک بون. اور پھر اس ادارے میں جب آپ لوگوں کو لے کے آئیں تو اس میں گاربیج نہیں ہونی چاہیے. مطلب کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کسی کے ساتھ تمیزی کر رہا ہے, نو. اس میں میوچل رسپیکٹ, ڈگنیٹی, لائلٹی کا کلچر ہونا ضروری ہے. اور صرف میرٹ, اگر میرٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں. سمجھ لیں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جہاں میرٹ وائلیٹ ہوگی ادارہ تباہ ہو جائے گا. ایک بندہ بھی سفارشی آ گیا, اور میں نے اداروں کو ایسے لوگوں سے تباہ ہوتے. اس کے بعد وہاں پہ ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ بنائیں, آنیسٹی, انٹیگریٹی, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایکیڈیمک ایرنس. یہ 5 پلر ہیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے. اگر آپ نے انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, جو میرے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ, تو یاد رکھیں آنیسٹی, انٹیگریٹی, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایکیڈیمک ایکسلنس. یہ ہوگا تو کوئی ادارہ بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انسٹیٹیوشن بنانے نکلے ہیں تو یو کانٹ بی اے ہیسٹی پرسن. بہت پیشنس اور بہت پرسیورنس کی ضرورت ہے. مطلب اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, مراحل آئیں گے, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو پرسیویئر. اور اس کے بعد پھر یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ان کو یہ بڑی لاؤڈ اور کلیئر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان ہاؤس اگر قوم کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے ادارے بنانے پڑیں. اب جب میں شفا پہنچا تو ایک پہلا جو سرپرائز مجھے ملا, شفا اس زمانے میں بالکل پریمیٹیو فیز میں آف گروتھ میں تھا. ایک اسٹرکچر سا بن گیا تھا, انفراسٹرکچر, تو بہت بڑی وہ میرے لیے قیمتی چیز تھی, لیکن وہاں پہ ابھی سسٹمز ڈیولپ ہو رہے تھے. تو سب سے جو پہلا جھٹکا مجھے شفا میں لگا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کسی غریب آدمی کا گزر نہیں تھا. اور میں امریکہ سے صرف کوئی پیسے بنانے کے لیے پاکستان نہیں گیا, میرا بڑا کلیئر ویژن تھا. تو میرے لیے جب بھی کوئی سرجن یا فزیشین کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی ٹرومیٹک ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں کسی کی زندگی, اور جسٹ بیکاز ہی ڈز ناٹ ہیو منی آپ کسی کا کام نہ کر سکتے. تو اس زمانے میں جاتے بہت بزی ہو گیا, ایکسٹریملی بزی پریکٹس. آئی واز اسٹارٹنگ ٹو جنریٹ لاٹ آف ریونیو فار شفا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ, اور میں ہمیشہ ایک بچے کی اسٹوری شیئر کرتا ہوں. 25 سال کا لڑکا تھا, رینل سیل کارسینوما تھا, آرگن کنفائنڈ تھا.
اس کی زندگی بچائی جا سکتی تھی. وہ میرے پاس آیا 2001 میں نے اسے کہا تمہاری نیفریکٹمی کر دیں گے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ بچہ غائب ہو گیا. 3 سال کے بعد the same young man came to me with metastatic cancer. اس کا کینسر اس کے لنگس میں, اس کے بونس میں. تو میں جو وہاں پہ غریب پیشنٹس اپنے آؤٹ پیشنٹ میں دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں, وہ فری آف چارج دیکھتا تھا. That day I realized I am a complete failure. It's all bogus claim کہ میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں just by seeing them in the clinic, because میرا کام کلینک سے ختم نہیں ہوتا. تو I decided to go back to United States. میں نے کہا یا لعنت ایسی زندگی, یہ کیا زندگی ہے کہ آپ ایک غریب آدمی آیا آپ اس کی جان نہیں بچا سکے. تو وہاں پہ پھر قرآن میرے رستے میں آیا کہ بھائی تم تو بڑی آئے تھے کچھ جذبہ لے کے, تو واپس بھاگنا تو کوئی سولوشن نہیں. تو I spoke to شفا مینجمنٹ اور وہ انہوں نے پھر مجھے 4 بیڈس دیے 2004 کی بات. اور میں نے وہاں پہ پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ PKI کو بنایا. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ ہم سے سبسائز ریٹس پہ چارج کریں گے, ہم ان کو ان سے اپنا پیسہ اپنی فیس نہیں لیں گے پیشنٹس کے ساتھ, اور ایک سبسائز ریٹ پہ ICU آپریٹنگ رومز وغیرہ وغیرہ سب میں مل جائے گا. تو الحمدللہ وی گاٹ اٹ رجسٹرڈ, اور ہم نے وی اسٹارٹڈ سرجریز اینڈ کینسر سرجریز, ٹرانسپلانٹ. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو کوالٹی ہم نے امیر ترین آدمی کو دی وہی کوالٹی ہم نے غریب ترین آدمی کو دی. اور اس کے بعد پھر ہماری الحمدللہ started to establish its credibility because of our honesty, transparency and quality of service. اچھا, میں نے کبھی پاکستان میں آج تک PKI کا کبھی مارکیٹ نہیں کیا, کیونکہ میں زیادہ تر امریکہ آتا تھا سال میں 1 مرتبہ. یہاں آ کے میں اپنا لوکم کرتا تھا تاکہ اپنے آپ کو فائنینشلی وائبل رکھ سکوں, نئی چیزیں سیکھ سکوں. اور پھر میرے دوست مجھے خیرات اور زکوٰۃ دیتے تھے, تو الحمدللہ ہمارا تقریباً $600,000 سے $700,000 جمع ہو جاتا, جو ہمارے اس کے لیے کافی تھا. ہم نے چونکہ 9/11 ہو چکا تھا تو اس کو لیگلائز کیا, اور سیو آر سولز کے نام سے ہم نے ایک آرگنائزیشن جو کہ USA میں ٹیکس ایگزمپٹ آرگنائزیشن ہے. تو بڑا ضروری تھا کہ ہر چیز بڑی ٹرانسپیرنٹ رہے تاکہ ہمارے کسی بھی ڈونر کو نقصان نہ پہنچے. پھر اسی طرح ہم نے ایک لیگل بیس کینیڈا کی, آسٹریلیا کی میں بنا لی, UK میں بنا لی, سعودی عربیہ میں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. تو آئیڈیا بنانے کا صرف یہ ہے کہ this gave me a tremendous exposure of how to raise fund. اور ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ آنےسٹ ہیں اور سچی بات کرتے ہیں اور آپ پیسے میں گھپلہ بازی نہیں کرتے اور بالکل ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں کو مجھ پہ کانفیڈنس تھا کہ اگر وہ مجھے ڈونیشن دے رہے تھے تو ایک پیسہ بھی ان کو ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس سے ہمارا ایک بہت اچھا نیٹ ورکنگ بن گئی, جس کی بیس بنانی, کیونکہ میں ایک اینڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے دوسرے اینڈ تک سفر کرتا تھا اور اپنی فنڈ ریزنگ کرتا تھا. اب اس میں ہم نے تقریباً $160,000 لوگوں کو ٹریٹ کیا PKI کے پلیٹ فارم سے, اور اس میں ہم نے یہاں ریچرس کو ٹریٹ کیا, وہاں پورے کو بھی ٹریٹ کیا. اور ساتھ ساتھ ریزیڈنسی ٹریننگ پروگرام جو بالکل ایک اسٹرکچرڈ US ماڈل پہ تھا وہ ہم نے بنانا شروع کیا. ساتھ ساتھ ہم نے ریسرچ انوائرمنٹ پروڈیوس کیا, اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے جا کے پوری دنیا میں اپنے پیپرز پروڈیوس کیے. اچھا, اب یہ کام جب بڑھتا چلا گیا تو 2012 میں ہمارے پاس بہت حالات خراب ہو گئے تھے. 6 مہینے تک ہمیں وہ سہولت نہیں تھی کہ لوگوں کو دیکھ سکے, اتنا زیادہ بزی کام ہو گیا. تو میں پھر شفا کی ایڈمنسٹریشن کے پاس گیا, میں نے کہا کہ مجھے آپ کچھ بیڈز اور دے دیں. تو اس پوائنٹ پہ شفا had started to become a big robust organization, financially بہتر ہو گئے تھے. ان کی بھی مجبوریاں تھی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کی, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم شاید دے نہیں سکتے آپ. تو this was the first time I started to look کہ کہیں شفا کے باہر جا کے ہم کوئی کام کریں اور کوئی چیزوں کو دیکھیں. تو اس سلسلے میں میری ملاقات زردائی صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا مجھے بڑا وعدہ کیا کہ نہیں میں تمہیں زمین دوں گا اور بالکل تم بناؤ. تو 1 سال میں زردائی صاحب کے پیچھے دفتروں میں دھکے کھاتا رہا, کچھ بھی نہیں نکلا. پھر کسی نے میری ملاقات نواز شریف صاحب سے کرائی, انہوں نے بھی میری بات بڑی تحمل سے سنی, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. تو پورا 2012 اور پورا 2013 میں بالکل ایک اسٹرگل کی حالت میں, تو میں بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ اور بہت ڈس اپوائنٹڈ اور مایوس, اور میں عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. وہاں پہ ایک میریکل ہوا, اور میریکل یہ ہوا کہ میرا ایک دوست جو کہ میری ساری کنڈیشن کو جانتا تھا USA سے, اس نے مجھے کال کیا آؤٹ آف نو ویئر. اس نے کہا یار وہاں پہ ایک فلانے بزرگ آئے ہوئے ہیں, آپ اس سے جا کے ملیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو میں نے کہا یار دیکھو میں یہ پیر مرید میں بلیو نہیں کرتا. اس نے نہیں وہ پیر مرید نہیں ہے, ایک اچھے آدمی, آپ جا کے ملیں. تو حرم شریف میں میری ان سے ملاقات ہوئی, انہیں میں نے پوری زندگی کی کہانی بتائی. ویری کائنڈ مین, ویری نائس مین, وائز مین. تو میری پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ دس واز اے لائف چینجنگ حدیث فار می.
انہوں نے کہا کہ حدیث یہ ہے الخلق عیاللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہاؤ آن ارتھ از اٹ پاسبل کہ آپ اللہ کی فیملی کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کی مدد نہ کریں, ہاؤ از دیٹ پاسبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دس از جسٹ امپاسبل. آپ اپنا کام کریں, آپ ہر چیز کے مکلف نہیں ہیں, آپ صرف اس کے مکلف ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, جسٹ کنٹینیو ڈو واٹ یو ڈوئنگ, اللہ راستہ نکال دے گا. اچھا میرے اب حرم کا اثر تھا, کچھ ان کی بات کا اثر تھا, میری ساری ذہنی کیفیت, ہیجان, ڈس اپوائنٹمنٹ, ناودی بالکل زیرو ہو گئی. الحمدللہ آئی واز فریش, آئی کیم بیک اسٹارٹ ٹو ورک. تو اپریل 2014 میں ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کو شہباز شریف صاحب سے ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلیں مل لیتے ہیں. اب جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو میں اپنا پورا ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لے کے گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اب 5 منٹ ہے آپ کے پاس, آپ بتائیں آپ کو کیا کرنا. تو میں نے ان کو بتانا شروع کیا, تو نہ ان کا کوئی آئی کانٹیکٹ تھا, نہ کوئی اٹینشن تھی. آئی ریئلائز کہ اٹس گوئنگ ٹو بی جسٹ اے فیلئر. تو جب تقریباً 3 منٹ گزر گئے اور آئی ریئلائز کہ کچھ اس کا حاصل وصول شاید نہ ہو, تو میں نے ان سے کہا اسیم صاحب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بلڈ اے ہاسپٹل. تو وہ ایک دم بڑا غصہ ہو گیا, کہنے کہ دین وائی یو ہیئر ویسٹنگ مائی ٹائم. میں نے کہا آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ این انسٹیٹیوشن. کسی نے ہارورڈ بنایا, کسی نے ییل بنایا, کسی نے ہاپکنس بنایا, کسی نے آکسفورڈ بنایا, کسی نے کیمبرج. کیا ہم ایک ایسی بدقسمت قوم ہے کہ ہم اچھا انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے؟ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے امریکہ میں بڑے اچھے اچھے ہسپتال ہیں, لیکن اگر 2 ہسپتالوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرایا سینٹر آف ایکسلنس کینسر کے اندر, تو یا تو وہ ایم ڈی اینڈرسن ہاسپٹل ہے یا میموریل سلون کیٹرنگ ہاسپٹل. تو جیسے میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا واٹ ڈیڈ یو سے. میں نے بات کو ریپیٹ کیا. تو وہ آدمی جو ٹوٹلی انفوکس تھا, اب وہ 200% فوکس تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں, سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتا ہوں, جو کہ پاکستان میں ہر طرح کی سہولت دے اور ایک اچھا ادارہ بنے جو ایک انٹرنیشنل ادارے کے طور پہ ایمرج کرے اور اپنے لوگوں کو بھی اچھی سہولیات دے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اب وہ آدمی بالکل فوکس تھا میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ اگلے ہفتے آ کے مجھے ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن. اچھا میرے جتنے بھی دوست ہیں ان سب نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا یار تم یہ سرکار کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے, نہ تم نے رشوت دینی ہے, نہ حرام کھلانا ہے کسی کو, اور نہ تم نے خوشامد کرنی ہے, تو یو آر اے ٹوٹلی مس فٹ پرسن. میں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے, لیٹس گیو اٹ اے شاٹ. تو اینی وے اگلے ہفتے ہماری ان سے میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب سے, اور میں نے ان کو پوری باتیں کہیں, لیکن میں نے کہا میری ساری بات بنانے کی 2 کنڈیشنز. اگر ہم نے سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے اور اس میں میرٹ نے پریویل نہیں کیا تو اٹ کین ناٹ بیکم اے سینٹر آف ایکسلنس. تو میں نے کہا کہ 2 کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. دوسری بات, اس میں کسی قسم کی بیوروکریٹک انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی, بیکاز انٹرفیئرنس ہوئی اور مجھے انڈیپینڈنس نہیں ملی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے اپنی پوری ڈیٹیل پریزنٹیشن دی. ٹو مائی utmost surprise, after my presentation, he said, I completely agree with what you're saying, because جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بغیر بن نہیں سکتے. اب اس کو اچھا اس وقت تک ہمارا سارا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم پی کے آئی کے لیے اسلام آباد کے اطراف میں زمین مانگیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ, اب میری 2 کنڈیشنز ہیں. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگے کہ آپ لاہور آئیں اور اس میں آپ کو زمین بھی دوں گا اور پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی دے دوں گا, پھر آپ نے اس کو چلانا ہے. اور دوسرا آپ اس میں لیور سروسز بھی ایڈ کریں, کیونکہ میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہوں لوگوں کو انڈیا اور چائنا بھیجنے کے لیے, ان کے ٹرانسپلانٹس کے لیے, اور پاکستان میں جو لیور کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اچھا جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ میں تو کڈنی کا آدمی ہوں, اور ایک ایسی چیز جس کی میں نہیں سمجھتا, نہ میری ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر, میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو میں نے فیصل کو کال کیا. میں نے کہا فیصل یہ ایک آپشن ملی ہے, تو اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں ہاں کہوں, ادروائز آئی ول جسٹ سے تھینک یو اینڈ ایکسکیوز مائی سیلف. فیصل نے کہا سر میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ اللہ کا نام لے کے ہاں کریں. تو میں کال دی چیف منسٹر, آئی سیڈ کہ آئی تھنک وی آر ریڈی فار دیٹ. تو یہاں سے یہ سارا کانسیپٹ شروع ہوا ود اے ویری کلیئر پریمس کہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگا. گورنمنٹ اس میں پبلک سائڈ کو ڈیل کرے گی, وہ ہمیں جگہ دے گی, پہلے فیز کے بنانے کے پیسے دے گی, 3 سال کے چلانے کے پیسے دے گی, اور اس کے بعد پھر 25% ریکرنٹ گرانٹ دے گی, جیسے کہ SIUT کو 50% ریکرنٹ گرانٹ ملتی ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے فنڈ خود ریز کریں گے, اور اس کے لیے مجھے بہت کانفیڈنس تھا کیونکہ میری بہت بڑی ڈونر بیس یونائٹڈ اسٹیٹس میں, UK میں, آسٹریلیا میں, سعودی عربیہ میں اور مڈل ایسٹ میں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی تھی. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہوگی گورنمنٹ کے علاوہ, اور وہ یہ ہوگی کہ وی ول برنگ دا بیسٹ ہیومن ریسورس اینڈ کریٹ دا سسٹمس ود نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور نو بیوروکریٹک انٹرفیئرنس. اور ہم نے جتنے بھی لیسنس اب تک سیکھے تھے لاسٹ 35 ایئرس میں یا 30 ایئرس میں, وہ ہم نے ڈال دیے
PKL Act 2015 में और PKLI के गवर्नेंस मॉडल के। तो हमारा विजन क्या था? हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करना चाहते थे यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लिवर डिजीजेस, ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, फॉलोइंग द हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसमें याद रखें कि पाकिस्तान हैड बिकम द इंटरनेशनल मंडी फॉर ऑर्गन सेल, तो हमारा बहुत बड़ा फोकस था कि किस तरह से इस ऑर्गन सेल से जान छुड़ाई जाए और पाकिस्तान को एथिकल प्रैक्टिस शुरू की जाए। और इसमें सबसे दो एस्पेक्ट्स है इसके, कि एक अच्छा अदारा बनेगा और दूसरा रिच और पुअर को एट पार्ट ट्रीट किया जाएगा। हम बड़े क्लियर अपने माइंड में कि अल्लाह ताला के आगे हमारी पकड़ हो जाएगी अगर हमने एक रिच को तो ट्रीट कर दिया और पुअर को ट्रीट नहीं किया। और उसके बाद जो बहुत बड़ा हमारा बैकबोन थी वो एजुकेशन और रिसर्च थी, बिकॉज मैं समझता हूँ कि कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उनके अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ना हो और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च ना हो। और हम ये सारी चीज़ें देख चुके थे कि किस तरह से स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में हमारी अपनी ग्रोथ हुई, किस तरह से रिसर्च लैब में मैंने 2 साल गुजारे। तो इन 3 चीज़ों के बगैर तो हमारे 4 स्पेसिफिक मिशंस थे। एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ आई वाज वेरी क्लियर कि प्रिवेंशन अगर नहीं है किडनी और लिवर डिजीजेस की तो बात बनेगी नहीं इसकी, साथ में कैंसर्स की। फिर ना कितनी भी आप प्रिवेंशन कर लेंगे आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर, और आपने एक ऐसी केयर देनी है कि दुनिया से लोग आपके पास इलाज कराने के लिए। क्यों लोग मेयो क्लिनिक जाते हैं, क्यों लोग MD एंडर्स से जानते हैं, क्यों लोग अपोलो जाते हैं हमारे पड़ोस में? तो कुछ तो है जो उन्होंने बना लिया। तो हमें एक ऐसा अदारा बनाना पड़ेगा कि दुनिया से लोग हमारे पास इलाज कराने के लिए। और मैं समझता हूँ कि PKLI के मिशन का जो सबसे बड़ा मिशन था वो उसकी एजुकेशन थी। वी वांटेड टू स्टार्ट अ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हम ये चाहते थे कि उसमें इतनी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हो कि दुनिया से बेस्ट लोग आके हमारे बच्चों को सिखाएं। और वो उसके नतीजे में 10 साल में हम एक ऐसी क्रॉप ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन प्रोड्यूस करें कि हमें फिर वेस्ट की तरफ देखना ना पड़े। और इसी तरह एक कटिंग एज रिसर्च से पाकिस्तान का हम नाम रोशन करें। और मैं जब रिसर्च की बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं उसको एम्फेसाइज करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा कलेक्शन एंड डेटा ऑडिट ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रिसर्च जो पैसे भी जनरेट करती है। और PKLI ने इसका मिशन डिलीवरी क्या हो, तो इसमें मैं समझता हूँ सल्यूट टू आवर बोर्ड जिन्होंने बिल्कुल इन अ वेरी नॉन बायस्ड, इन अ वेरी प्रोफेशनल फैशन दिन रात हमारे साथ काम किया। हर 2 हफ्ते के बाद बोर्ड की मीटिंग, लोग अपने काम छोड़ के आ रहे हैं, एक पैसा ना वो आने का लेते थे, ना जाने का लेते थे, ना ठहरने का लेते थे। और उन्होंने आके बड़ी डेडिकेशन से काम किया। और बोर्ड में भी हमने CM से रिक्वेस्ट की कि 2 आदमी हमें आप दे दें बोर्ड के अंदर जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें ताकि हमें अकाउंटेबल रखें। उसमें एक सेक्रेटरी फाइनेंस और एक सेक्रेटरी हेल्थ। उसके बाद फिर 4-5 लोग फिजिशियन साइड से थे जो कि टेक्निकल साइड के ऑफ मिशन को लेके आगे चल सकें, और 4-5 लोग जो थे वो बिजनेस साइड से थे ताकि जो एंटरप्रेन्योरियल काम और फंड कलेक्शन वगैरह में वो काम कर सकें। उसके बाद CM ने और एंटायर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन PND हो, मतलब एब्सोल्यूट मिल के हमारे साथ हैंड इन ग्लव काम किया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब जिसने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की और उसमें इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया, मतलब दिन रात सुबह शाम उन्होंने काम किया। एंड इट इज अल्लाह के फजल के बाद ये एफर्ट है इन सब लोगों की जिसकी वजह से 3 साल के छोटे अरसे में 13 लाख स्क्वायर फुट की एक बिल्डिंग अपनी एक शेप लेने लगी। आप आज 10 मरले का मकान बनाए तो वो उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। तो हमने बेसिक वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इनिशियल ऑपरेशन और इक्विपमेंट मंगवा दिया। 150 लोगों, इस सारे दौरान मैंने 4 मरतबा अपने खर्चे पे UK, यूनाइटेड स्टेट्स और मिडल ईस्ट ट्रेवल किया। लोगों से मिन्नतें की कि यार देखो बहुत हो गया, तुमने जो कमाना था कमा लिया, खाना था खा लिया, अब आओ और पाकिस्तान में आके मेरी मदद को। तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। कुछ लोग पार्ट टाइम आना चाहते थे, फिर फुल टाइम हो जाते, कुछ लोग फुल टाइम आना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने वाला था जिसमें इतने सारे लोग पाकिस्तान वापस आते। अच्छा, जब ये सारा हो रहा था और गयास भी मेरे साथ थे, फैसल भी मेरे साथ थे हमारे बोर्ड में, तो मैंने फिर एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट ये हेपेटाइटिस को पढ़ना शुरू किया और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसे डरावने ख्वाब आते थे। मैंने कहा यार ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कि हेपेटाइटिस B और C का शिकार है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन में, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? और जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन वो आपको बताएंगे कि 10%
20% लोगों को तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि 20 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत, who on earth can do? तो I approached Chief Minister, मैंने कहा देखें, I'm an epidemiologist and public health person first, हाँ ये तो हम मर जाएंगे, ये तो हम कर ही नहीं सकते, कितने लोगों को ट्रांसप्लांट कर देंगे? We have to go towards prevention, we have to go towards prevention. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल की, उस मीटिंग में यानी सारे सेक्रेटरीज, सारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर खुद उसको चेयर कर रहे थे। मैंने उस कमरे में कहा, मैंने कहा इस कमरे में elitist of the elite of पंजाब बैठी हुई है, how many of you are vaccinated against hepatitis B? Pin drop silence. तो थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर ने हंसना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब I don't know. तो मैंने बड़े स्टर्न फेस के साथ उनसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, if the chief minister does not know, how do you expect people to know? तो आपको ये नहीं पता कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल, तो उन्होंने कहा फिर हमें क्या करना चाहिए? तो I had prepared a very detailed plan of creating a structure which is called hepatitis prevention and treatment program. और मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ा मिशन पीकेएलआई का था एज एन इंस्टीट्यूशन, उससे बड़ा मिशन हमारा एचपीटीपी का था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नो मोर इन एक्शन, एंड आई विल शेयर दैट विद। और वो इतना बड़ा काम हुआ हमारा कि जिसकी वजह से कि हमने अपने क्लिनिक्स बना दिए 23 जगह पे, और गयास ने बहुत मदद की हमारी, और जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एक हब एंड स्पोक मॉडल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इसमें सबसे अहम बात जो आज की मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारे एकेडमिशियंस यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो डेटा जो है, क्लीन डेटा, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बदनाम है डेटा के बारे में, क्लीन डेटा इज आवर फ्यूचर करेंसी। जितना क्लीन डेटा आपके पास होगा, उतने ही आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, अपने आप को कमर्शियली वायबल बना सकते हैं। और पीकेएलआई की बेसिक कॉन्सेप्ट में collection of the clean data was very promising principle, कि हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड करके, जिसमें फिर आप फैब्रिकेट नहीं कर सकते, एक दफा मेडिकल रिकॉर्ड लॉक हो गया तो आप डेटा चेंज नहीं कर सकते, इजीली रिट्रीवेबल डेटा है। और ये जो डेटा हमने जमा करना शुरू किया, जो डिफरेंट क्लिनिक्स से डेटा आता था, तो वो जो था उसकी वजह से कंपनीज लाइक गिलियड, जो कि सोवाल्डी के बनाने वाले हैं, और कंपनी लाइक एबट, दे एक्चुअली started to contact us, and I'll share with you in a second. तो हमने फिर साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, और आइडिया ये था कि पीकेएलआई का नाम ईदी की तरह एक हाउस होल्ड नेम बन जाए, ताकि जब हम एक्चुअल फंड रेजिंग के लिए जाएं तो एवरीबडी नो। और हमने यहाँ पे इस वक्त अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई एजुकेशन के फॉर अगेंस्ट हेपेटाइटिस प्रिवेंशन, और हमारे बच्चों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को बताया कि हेपेटाइटिस क्या होती है, उसको प्रिवेंट किया, टीचर्स को बताया, स्कूलों में गए और बड़ा काम किया। और इस सारी एक्टिविटीज की वजह से पूरी दुनिया की अट्रैक्शन हमारी तरफ होने लगी। एम्बेसडर फ्रॉम नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया, दे विजिट पाकिस्तान एंड दे प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट अस। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो है that I want to share. So there is no sound. सईद भाई इसकी आवाज नहीं आ रही। इसकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मुझे तो आ रही है। हाउ डू आई, अच्छा हाउ डू आई, मुझे गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी आवाज तक पहुंच सकती है? मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। आपका माइक तो, इस वीडियो का माइक तो ऑन नजर आ रहा है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकली डिफिकल्ट होगा, मे बी वी कैन स्किप द वीडियो आल्सो। ये कि वी हैव अनदर 2 स्पीकर्स, सो आई थिंक इफ यू कैन प्लीज वाइंड अप विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स प्लीज, और उसके बाद डिस्कशन में फिर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो इसमें तो एनीवे, तो हमने हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए 23 क्लिनिक्स बना लिए। ये जो क्लिनिक्स थे ये हब एंड स्पोक मॉडल पे कनेक्टेड थे। 3000 पेशेंट्स डेली देखे जा रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट उनकी हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनके ब्लड सैंपल्स हम स्टोर कर रहे थे ताकि उसमें फ्यूचर रिसर्च की जा सके। इसकी वजह से WHO ने हमें जस्ट विद इन 3 months ऑफ आवर ऑपरेशन दे रिकॉग्नाइज आवर वर्क, और साथ साथ उन्होंने किडनी प्रिवेंटिव सर्विसेज शुरू की, माइक्रो हेमेचूरिया के लिए
प्रोटीनूरिया के लिए ताकि किडनी की प्रिवेंशन की जा सके। और फिर हमने साइंटिफिक क्लासेस किया कि किस तरह से हम इसको आगे लेके चलें। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमने फिर PND से रिक्वेस्ट की 2017 में कि आप एक नया सर्वे लॉन्च करें कि अब हम कहाँ खड़े हैं इससे पहले कि हम हेपेटाइटिस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्रोग्राम की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 2007 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ था, तो 2017 में जो सर्वे हुआ तो इसने एक्चुअली अभी तक हमें उसकी रिजल्ट्स नहीं पता कि वो क्या रहे। ये हब एंड स्पोक मॉडल है हमारा। उसके बाद फिर हमारा जो ट्रीटमेंट का मिशन हुआ, हमने अपने क्लिनिक को लॉन्च कर दिया। वहाँ क्लिनिकल सर्विसेज शुरू हो गई 2017 के दिसंबर में। उसके बाद 2 ऑपरेटिंग रूम्स थे जिसमें हमने शुरू में बेसिक सर्जरीज, और उसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ICU स्टार्ट हो गया, EMR और डेटा कलेक्शन शुरू हो गया, और ये सारा JCI स्टैंडर्ड्स पे करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे उसकी वजह से जब ये कोविड की पैंडेमिक आई तो इस चीज़ ने ये प्रूव किया कि जो सिस्टम्स के हिसाब से चीज़ें चलती हैं वो कामयाब रहती हैं। और PKLI की टीम ने, खासतौर पर जो हमारी ICU की टीम ने, बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसी तरह एजुकेशन में हमने ट्रेनिंग मैनुअल बनाने शुरू किए। हाफिज इजाज साहब थे तो 14 डिपार्टमेंट्स में हमने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना शुरू किया। और हमारा विजन था कि जैसे ही हमारे क्लिनिकल सर्विसेज ऑपरेट होंगी ये सारी की सारी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि रिसर्च हमारी बहुत बड़ी बैकबोन थी, और जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल डेटा हमारी फ्यूचर करेंसी है, तो हम सारे का सारा डेटा 3000 पेशेंट्स का डेली EMR के जरिए उनका ब्लड देखा जा रहे थे। तो हमने साथ में लम्स वालों को बुलाया, और क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी बेसिक लैब थी, और उनके मुंह में लिटरली पानी आ रहा था जब उन्होंने रियलाइज किया कि हम पेशेंट्स का क्लिनिकल डेटा भी देंगे और ब्लड सैंपल्स भी देंगे, एंड दे कैन डू ऑल द बेसिक रिसर्च लाइक वी वांटेड टू सी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ HCV RNA वायरस इन जीनोम 3, जो मार्कर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है एंटीवायरल्स के, जेनेटिक वेरिएबल्स क्या है। तो ये सारी वो बेसिक चीजें थी जो कि पाकिस्तान से अगर आती तो आई थिंक दिस वुड बी। फिर इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी और एनिमल साइंसेज है उनके साथ हमने बातचीत की कि छोटे जानवरों में और लार्ज एनिमल्स में किस तरह से हम एंटीबॉडीज बना सकते हैं और वैक्सीन बना सकते हैं। फिर लेजर फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उनके साथ बात हुई। तो आइडिया ये कि ये रिसर्च सिर्फ छापने वाली रिसर्च नहीं है, इसके साथ ऐसी है कि आप कैसे लेजर अपनी मशीनें खुद बना सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। इस 9 महीने की एफर्ट की वजह से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने हमें $100,000 की ग्रांट दी टू डू सम बेसिक रिसर्च ऑन हेपेटाइटिस सी। गिलियड ने कहा, गिलियड अप्रोच्ड अस, हु द हेल वर वी आर नथिंग, अभी हम इमर्ज हो रहे हैं, अभी PKLI का इनॉग्रेशन भी हुआ, बट गिलियड अप्रोच्ड अस, दे वांटेड टू कोलैबोरेट विद अस बिकॉज़ वी हैड क्लीन डेटा। एबर्ट ने कहा कि आप हमारे लिए हेपेटाइटिस सी का कोर एंटीजन जो है उसको एज अ चीपर डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे कंकॉर्डेंस स्टडी करें, एंड दे वर विलिंग टू पे अस $500,000. Dr. Alex Chan, he's a gentleman working in Dr. Alvin Roth's lab. Who's a Nobel laureate at Stanford. They wanted to do a mathematical model of exchange peer donor program. तो मतलब बहुत ही exciting काम हो रहा था। और CDC में गया तो they wanted to establish a reference lab. पाकिस्तान में उनको बहुत hard time मिल रहा था। मैंने कहा मेरे पास आ जाएं, and they wanted to put an investment of about $10 million. तो ये PKLI का विजन था। और जैसे जैसे जहाँ से हमने शुरू किया, ये हम और गवर्नमेंट PKLI एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वी आर साइनिंग अ MOU। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये खाली ज़मीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ये फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और ये पे हमने पहले हेपेटाइटिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया अपना। और उसके बाद फिर PKLI की तामीर शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन नेक्स्ट 3 years PKLI became a living body, a vibrant body full of people who wanted to go ahead and deliver things in Pakistan. और उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन ये था कि ये बना तो दिया, अब आपने अब इसको चलाएंगे कैसे। तो we had a very clear business plan. My training at Yale in terms of hospital finance and hospital management, तो हमने फिर एक प्रोफेशनल कंपनी को Abacus उसको हायर किया, और वो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे 50% पेशेंट्स पेइंग होंगे और 50% पेशेंट सब्सिडाइज होंगे। और उसको हमने शौकत खानम का मॉडल इस्तेमाल किया कि कैसे हम जाके उसको देखेंगे कि पेशेंट को एनालिसिस कैसे करेंगे कि ये इसको सब्सिडी की जरूरत है। और इसमें हमारी जो बेसिक प्लानिंग थी वो थी कि हमें रेडियोलॉजी और लैब सर्विसेज के जरिए जो कि 24 घंटे काम करेगी, एंड विल चार्ज एट अ मॉडरेट प्राइस विद हाई क्वालिटी, वो हम करेंगे। और जो कि
जो नॉन PKLI के पेशेंट्स होंगे, it will act as a private patient just like चौकताई लैब और शौकत खानम लैब और आगा खान है। और ये पहली टोटल ऑटोमेटेड लैब थी। TLA एक सिस्टम कहलाता है जो बहुत हाई थ्रूपुट देता है, जिसमें कोई आदमी किसी चीज को टच नहीं करता, हाई क्वालिटी, एरर फ्री, और thousands of samples are processed in 1 hour. उसके बाद फिर we had hired consultants जो कि हमारे collection centers across Punjab, starting from Lahore and then in the whole Pakistan. And then we had a full spectrum of radiology department जो कि would work at PKLI but also do for money service for non-PKLI patient to generate funds. Just say sir, another 5 minutes, please. We are just wrapping it up. Okay. इसी तरह जो एथिकल प्रैक्टिस से हम पैसा जनरेट करेंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि 3 साल में दिस विल ब्रेक इवन, और उसके बाद 25% पैसा गवर्नमेंट देगी, बाकी हम खुद रेज करेंगे। फिर नॉन क्लिनिकल सर्विसेज में एक होस्ट ऑफ एक्टिविटी थी जिससे कि हम फंड रेजिंग करके, कुर्बानी खाले जमा करके, कंसल्टेटिव सर्विसेज के जरिए से, और ये हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन था कि पहले साल में हम तकरीबन 1.1 बिलियन रेज करेंगे और 10वें साल पे 15 बिलियन, और इसके बाद 50% सब्सिडी के साथ भी हम एक फाइनेंशियली वायबल इंस्टीट्यूशन हैं। उसके बाद PKLI शुरू हो गई। साकिब निसार साहब के साथ का वाक़या हुआ जो उनके घर पे हुआ, और उसमें उन्होंने, उनके भाई ने कहा कि ये तो इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं और ये तो इस तरह से, तो ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही सेड कि नहीं, मैं सो मोटो लूंगा और मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और इट बिकेम सच अ पर्सनल थिंग दैट it was a horrible nightmare of my life, but alhamdulillah we persevered with great dignity and respect. और उसके बाद फिर PKLI की डेवलपमेंट रुक गई वहाँ पे। उसके बाद 3 रुकनी जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया हमारे हक में, exonerated me and PKLI for all the false accusations and restored me as a president and the whole board of this PKLI. तो ये तो बहुत जो ट्रेजेडी हुई है जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू कंटिन्यू, और आई थिंक मेरा ये कहना, लेकिन मैं समझता हूँ उससे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो जो नई गवर्नमेंट आई उसने फिर एक नया बोर्ड बना दिया, एक नया लॉ ले आए जो कि न सिर्फ PTI की अपनी पॉलिसीज से कॉन्ट्राडिक्टरी था, बल्कि जो एक अच्छे अदारे को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे आगे ले जाने के लिए भी कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो मैं समझता हूँ उससे जो डैमेज हुआ मेरी नज़र में, तो उसकी वजह से 2 साल तक वहाँ पे कम्प्लीटली एक पैरालिसिस का वो हुआ। तो फिर उसके बाद जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि डॉक्टर फैसल डार हैड कम देयर एज अ डीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे बोर्ड के मेंबर भी थे और काम करने वाले भी थे। तो अब आई थिंक ही स्टार्टेड एन एक्सीलेंट जॉब एंड ही इज फोकसिंग कि किसी तरह अच्छे लोगों को अच्छी सर्विस किया जाए। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो मैसेज है कि PKLI का ओरिजिनल डिज़ाइन में इट वाज डिजाइन फॉर लेस प्रिविलेज्ड पीपल, तो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और एक जो मैं मशवरा दे सकता हूँ वो ये है कि आपकी जो ऑटोनॉमी है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है, तो ट्राई टू मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इन कंक्लूजन मिस्टर चेयरमैन, अगर हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है तो एक ऐसा अदारा बनाना पड़ेगा जिसमें किसी किस्म की आपको खुद आप काम करें और खुद ही आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। और उसमें ये जो 2019 का एक्ट आया PKLI का, उसने वो सारी इंडिपेंडेंस उसे ले ली। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि हमने ये सारा, आई एम वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ PTI's हेल्थ प्रोग्राम, तो ये सारी जो चीज़ें हमने PKLI के उसमें डाली थी ये वहीं से PTI की भी हेल्थ मैनिफेस्टो में ये थी। तो आई वंडर समटाइम व्हाई डिड PTI एक्चुअली वेंट अगेंस्ट इट्स ओन मैनिफेस्टो दे हैड प्रॉमिस्ड। परसेप्शन जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उसके अंदर आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते, लोगों का अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट नहीं है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ईडी को, SIUT को, इंडस को, शौकत खानम को जो पैसे मिल सकते हैं वो फॉर एग्जांपल बेनज़ीर हॉस्पिटल को नहीं मिल सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है और हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और लोगों को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। So again, we owe it to other citizens and the future generation of doctors जो कि दुनिया भर में से वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं और they are looking for a platform. So we need to create platforms and we need to create excellence, center of excellence. हमारी जो human resource है वो हमारी best natural resource है जो कि पाकिस्तान से वापस आना चाहती है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दिन में नहीं बनते, ओवर सेंचुरीज बनते।
तो alhamdulillah, I'm very satisfied for what I gave. जो मेरा एक vision था, I try to put that into some action. और एक अल्लाह का शुक्र है और मेरा ये ईमान का हिस्सा है, ये आगे चलेगा, बढ़ेगा. 5-10 साल इस तरह के अदारों में हिकअप्स आते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह आगे चल के. और in the meantime, we are trying to acquire 500 canals of land in the periphery of Islamabad, and we are trying to build International Medical and Research Institute to build another institution in Pakistan. So my struggle continue रहेगी इंशाल्लाह. अल्लाह ताला के ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सारा काम हो रहा है. अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डालनी है. मेरा कितना रोल होगा ये अल्लाह को पता है, लेकिन हमारा मिशन कंटिन्यू है. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ और कुछ जो गलत फहमियाँ थी उनको मिसस्पेल कर सकूँ और जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Thank you very much, Saeed Saab. This was inspiring. Or I think we are recording this, and I think this will probably at one time make a part of our maybe national archives. This was a historic initiative. This is a wonderful internationally recognized and of great high standard institution, and inshallah it will prosper and flourish. So I'll ask, so we'll continue this discussion after Mazhar Iqbal and Faisal Dar's presentation, 20 minutes each. I will ask Riyaz to introduce Mazhar Iqbal sir. Thank you, Athar. With the mission conceived and implemented and the clear message that mission continues, I shall request Dr. Mazhar Iqbal Chaudhry, a Camcorian of 1985, a very seasoned politician. By profession, he's an orthopedic surgeon, but currently he's working more on the public health issues and on policy making. Mazhar is a patient-friendly and people-friendly person. And currently he is in the PML known. So Mazhar, all yours. Saeed bhai जरा अनशेयर कर देंगे आपकी जो स्क्रीन है वो आप अनशेयर ताकि डॉक्टर Mazhar जो है वो शेयर कर सकें. Dr. Mazhar, are you there? Yes, thank you very much, Riyaz, for introducing me. And thank you very much for the King Edward Medical University and King Edward Medical Alumni, England, for inviting me and sharing my thoughts on the universal health coverage. Let me share my slides with you. स्लाइड शेयर कर दी. स्लाइड शो पे ले जाए. नेक्स्ट कौन सी करनी है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है basically is the best idea floated by the all medical leaders under the platform of United Nations and WHO to put forward. And basically it means that all people have access to health services when and where they need them without any financial hardship. It includes the full range of essential health services from health promotion to prevention, rehabilitation, and palliative care. And UHC refers to a system in which all residents of a particular geographical area or country have health insurance. Basically, it's not a new concept. और जो है सबसे पहले जर्मनी में जो है 1898 में वहाँ के जो चांसलर थे उन्होंने made it compulsory for all the employer companies, industrial units को कि वो अपने मुलाजमीन को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके दें. और फिर उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में 1919 में और फिर जो है वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में और फिर आपकी जो है वो सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से होता हुआ अल्टीमेटली जो है उन्होंने अचीव भी किया. और जो है बेस्ट जो है वो हेल्थ सर्विसेज जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो इंग्लैंड की हैं which is the biggest body in the world and जो है वो owns the
biggest number of hospitals and the employers, the biggest health force in the UK, اور وہ اس کو manage کرتے ہیں by themselves. اور یہ جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے how it reached to the Pakistan, basically on 12th December 2012, UN General Assembly endorsed a resolution on global health policy urging countries to accelerate progress towards general health coverage. یہ 12 دسمبر 2012 میں پھر انہوں نے 2015 میں resolution on transforming our world, the 2030 agenda adopted for sustainable development, adopted the target for universal health coverage by 2030. As a part of sustainable development goals, United Nations member states have agreed to work towards worldwide universal health coverage by 2030. پاکستان کیونکہ سگنیٹری ہے ٹو UN منیمم ڈیولپمنٹ گولز 2000 کا، اور ہم نے بھی اپنی پھر پالیسی جو ہے 2016 سے جو 2025 تک جو ہم نے اپنا نیشنل ویژن بنایا، ہم نے بھی ریکگنائز کیا یونیورسل ہیلتھ کو ایز اے ٹاپ پرائورٹی امنگ پاکستان ہیلتھ آبجیکٹیوز، اور ہم نے پھر اپنی نیشنل جو پروگرامز اینڈ پالیسیز اس کے مطابق پھر الائن کرنا شروع کر دیا. اور جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کے دیگر پارٹنرز ہیں، WHO ہے، اس میں آئرش ایڈ ہے، کینیڈا ہے، بیلجیم ہے، اور بھی کچھ ادارے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کو 2018 سے آنورڈ جو ہے وہ اسسٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے 2016 میں ہم نے اس کو جو ہے ایز اے جو ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے ایک ماڈل ہم نے جو ہے وہ لانچ کر دیا تھا 2016 میں، جس کا ذکر میں آگے چل کے پھر کروں گا. لیکن اس کو ہیلتھ کوریج کی ہمیں کیوں ضرورت ہوئی، اور ہمارے جیسے ملک جو ہے جن کے میگر ریسورسز ہیں اور ان کی جو ہے ہیلتھ انڈیکیٹرز بہت ہی پور ہیں، اور جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے کوئی ایسے میتھڈز ڈیوائز کرنے ہیں ہم نے کہ جس سے ہم اپنی ساری پاپولیشن کو جو ہے وہ منیمم ہیلتھ جو ہے سروسز دے سکیں سب کو. لیکن پاکستان بدقسمتی سے، میں جیسے کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں دے آر ویری گریم، اور جو ہماری ہیلتھ کنڈیشنز ہیں یہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. ہمارا جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے which is 57.9 and 8 per 1000 live births is highest in the region. Or under 5 years child mortality rate is 112 per 1000 according to the latest statistics. اور maternal deaths جو ہے 5200 per year. Maternal mortality rate is 186 deaths per 100,000 live births. پھر اگر ہم اس کی یعنی جو ہے جو بیسک پرائمری ہیلتھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں آپ کی جو ہے وہ ایک تو ہیلتھ کوریج ہے، پھر ساتھ آپ کی جو ہے وہ نیوٹریشن ہے، صاف پانی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو حالات ہیں ہمارے پاس وہ یہ دیکھیں کہ نیوٹریشنل سٹیٹس میں یہ حالات ہیں کہ اسٹنٹڈ گروتھ ریٹ از 38% انڈر دا ایج آف 5 years. اور یہ صرف انڈر ویٹ جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں، بلکہ ان میں مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن میں واقعی جو ہے وہ ان کے مسلز اور ان کی فیٹس اور ان کی جو ہے باقی چیزیں بھی جو آرگنز ہیں وہ ڈیجنریٹ ہوئے ہوتے ہیں بائی دا ایئر 5. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں they are the basic health indicators on which we are working, and we have signed with the United Nations and WHO that ہم جو ہے minimum standard جو ہے وہ sustainable development جو goals ہیں اس میں ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے, and we are trying to bring them down. ہمارے ملک میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ ان کا حالات بھی آپ کے سامنے ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے 70% آف دا پاپولیشن میں ہے. 18% آف آور adults suffer from hypertension, اور ہیپاٹائٹس کی پریولنس بھی بہت زیادہ ہے. اور جو ہے وہ یعنی جو ساری جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ ورس کنڈیشن میں ہے. اس کی وجہ بیسیکلی جو ہے وہ ہے ہمارا پاپولیشن کی جو ہے وہ گروتھ جو ہے ہماری
جو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے ہیں, اور اس وقت ہم 5th پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ ہیں, with a total population of almost 210 کروڑ جو ہیں ہمارے تقریباً لوگ ہیں اس وقت, بلکہ 222 تک پہنچ گئی ہے پاپولیشن. ایوریج اینول گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا 2.13 ہے اکارڈنگ ٹو دا جو پریویس سینسس جو ہمارا 1998 سے 2017 کے درمیان ہوا, اور ہمارا فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 3.4 ہے پر وومن, یعنی جو ہے ڈیورنگ ہر فرٹائل لائف جو ہے وہ بھی ہمارا بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم اسی سپیڈ سے جو ہے وہ پاپولیشن ہماری بڑھتی چلی گئی تو ہم 2050 تک جو ہے وہ ہمارا پنجاب میں جو ہے وہ ہماری 119 ملین کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈبل ہوگی. ایریا وائز جو ہے ہم 34th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, لیکن پاپولیشن وائز جو ہے ہم جو ہے وہ 5th ہو گئے ہیں. پہلے 6 تھے, اب ہم ماشاءاللہ جو ہے وہ 6 سے جو 5th ایک اور گریڈ اوپر چلے گئے. ہمارے جو ہیں اگر ہم دیکھیں صحت کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ پانی ہے اور ہمارا فوڈ ہے. اور جو ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو ہماری یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر سورسز سروے جو ہے 18 کا, اس میں ہمیں 2025 تک انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ دیر ول بی نو کلین واٹر ان دا کنٹری. 70% آف دا ہاؤس ہولڈ پاکستان ہیو نو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر. They drink water contaminated with fertilizers, pesticides, industrial effluents and sewage. اور یہ جو contaminated water کے ساتھ جو بچوں کی زیادہ deaths جو ہوتی ہیں under the age of 5, وہ due to ساری جو ہیں وہ ان diseases کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ polluted water سے ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں dysentery ہے, ڈائریا ہے, اور مختلف قسم کی جو ہے communicable diseases ہیں, ملیریا ہے, اور آپ کا جو ہے اس طرح کی دیگر جو بیماریاں ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں. ہاف آف آور جو ہے مورٹیلٹی جو ہے ہماری اور ڈیزیز برڈن جو ہے ہمارا وہ کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے ہے, باقی ہاف جو ہے وہ ہمارا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے ہے. لائک آپ کا جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے, ہائپرٹینشن ہے, کینسر ہے, انجریز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. اور ہماری جو ہے آپ کی جو پاورٹی ہے وہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو 25% آف پاپولیشن لیوز بلو پاورٹی لائن $2 پر ڈے. Within 2 decades, Pakistan will be the most water-stressed country in the world. A national nutrition survey shows that 36% of the population faces food insecurity. اور یہ جو آپ اس تناظر میں جو بات کر رہا ہوں پاپولیشن کے تناظر میں, اور پھر آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ انڈیکیٹرز کے حوالے سے, یہ بیسیکلی میں بتانے کی, اور پھر ہماری جو ہے اکانومی کی جو صورتحال ہے, اور پھر اس اکانومی میں سے ہم کتنا جو ہے وہ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس کے یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم 3.2% رفلی آف GDP ہم ہیلتھ پہ خرچتے ہیں, اور ہمارا $43 پر کیپیٹا دی لوسٹ ان دا ریجن ایکسپٹ بنگلہ دیش. یعنی یہاں پر جو ہم پر کیپیٹا جو خرچ کر رہے ہیں, اور ہماری جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں پر کیپیٹا انکم بھی جو ہے وہ $1200-1300 سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ہم بیسیکلی وی آر اے پور نیشن اینڈ وی آر اے پور کنٹری, کہ ہماری GDP جو ہے وہ بہت لو ہے. اور اس دفعہ جو گروتھ ریٹ کووڈ کی وجہ سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں نیگیٹو میں گیا, 2% ہوا, اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 4-5% ہوگا. اور جو ہے امریکہ جیسے ملک جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اپنا پر کیپیٹا ان کا یہ 1096 ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ وہ خرچتے ہیں, اور اپنی GDP کی جو ہے ریشو ان کی تقریباً جو ہے وہ 12-14% ہے جو اس کے اوپر ہیلتھ کے اوپر خرچتے ہیں. اور پھر بھی وہاں پر یونیورسل ہیلتھ وہ نہیں دے سکے. آؤٹ آف 100 ایکسپینڈیچرز آن ہیلتھ. اور ایک اور جو بات جو یہاں پر جو اس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں کیوں یونیورسل ہیلتھ کوریج کی ضرورت ہے, کہ اس وقت جو 100% ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ ہو رہا ہے اس میں سے 75% جو ہے وہ رفلی اسپینڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور اس میں سے 92% جو ہے اسپینڈ is being spent by household out of pocket health expenditure, which is highest in the world. یعنی پرائیویٹلی جو ہے وہ لوگ اپنی ٹریٹمنٹ سیکھ کرتے ہیں 75%, اور اس میں سے جو ہے آپ دیکھیں
کہ آؤٹ آف پاکٹ سارے دیتے ہیں, اور جب بھی انہیں ہیلتھ کا کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر ان کو جو آؤٹ آف پیکٹ پیسے خرچنے پڑتے ہیں, اس سے پاورٹی لائن سے آگے ہی لوگ جو ہیں وہ نیچے ہیں یا تھوڑا سا اوپر ہیں. پاورٹی لائن مینس کہ $2 پر ڈے, اور اس کے جو ہم نے یہاں پر کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, اور اس کے آپ دیکھیں کہ جب بھی انہیں ہیلتھ پہ کوئی ایکسپینڈیچر کرنا پڑتا ہے 75% جو ہے ہماری جو ہے وہ پرائیویٹلی انہیں خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور اس سے ان کی جو ہے اوور آل آپ دیکھ لیں کہ اکانومی ایک فیملی کی کہاں جاتی ہے, وہ بالکل جو ہے وہ بیچارے وہ سڑک پر آ جاتے ہیں. اور ارننگ ہینڈ اگر بیمار ہو جائے فیملی کا, جس کے اوپر سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو پھر ان کے کیا حالات بنتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان نے بیسیکلی جو 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہ گارنٹی ہی نہیں کرتا ہماری فنڈامنٹل جو ہے رائٹ آف یعنی جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو. اس کا جو ہے جی, تو وہ جو ہے پاکستان ڈڈ ناٹ مینڈیٹ health or education as a fundamental right of citizens of Pakistan. Over 120 states worldwide has accepted health as their constitutional right. لیکن پاکستان میں یہ اس وقت یہ ہے, اور پھر ایون ایٹ دا ٹائم آف 18th amendment ہم نے پھر یہ اپرچونٹی کو مس کیا, اور ہم نے پرائمری ہیلتھ کو بھی ایز این obligation آف دا اسٹیٹ نہیں ڈالا اس میں. اور جو ہے اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو ہیلتھ پالیسیز اور جو ہے گورنمنٹ کی جو سکسیسفل گورنمنٹس کی کوئی بائنڈنگ نہیں تھی نیکسٹ گورنمنٹ کے, کہ پریویس گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو آگے فارورڈ کر کے چلے, یا کوئی لوگ جو ہیں وہ تھرو دا کورٹ آف لا جو ہے اس کو انفورس کرا سکیں, کیونکہ آپ کو لیگل اس کی جو ہے کوریج نہیں تھی. بہرحال ہم نے جو ہے وہ پھر بعد میں کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو سائن کیا, جیسے پاکستان سائنڈ ایلما ڈیکلریشن, اینڈ دین ڈیورنگ 1980 پھر ہم نے یہ اس کو بیسک ہیلتھ کیئر پروجیکٹ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیے ٹو اچیو دا فریم ورک فار MSDS آن بیسس آف پاپولیشن. اس وقت ہم نے پھر یہ جو ہے ہر یونین کونسل میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ, اور ہر تھانہ مرکز میں ایک جو ہے ہم نے RIC رورل ہیلتھ سینٹر, دین تحصیل ہیڈ کوارٹر, دین ڈسپینسریز. اور یہ اس وقت 1980s میں پھر ہم نے اس وقت پاپولیشن جو ہے پریشر بھی آنا شروع ہوا, اور ہیلتھ کرائسس بھی اور ہیلتھ کی کانشیسنیس بھی بڑھی. تو یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں کہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا ویز اور مینز چاہیے جس سے جو ہے ہم جو ہے ساری اپنی جو نیشن کو جو ہے وہ ہیلتھ کوریج دے سکیں. اور اس میں پھر اسٹل وی آر شارٹ آف ڈاکٹرز, نرسز, اور جو ہیں وہ ڈینٹسٹ. ابھی بھی ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ سائڈ پہ پورا نہیں ہے, اور 75% جو ہے وہ ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. تو یہ ہیلتھ کوریج کو اڈاپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی جتنی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو انکارپوریٹ کر کے ہم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اپنی بیڈ اسٹرینتھ, اپنا جو ہے جو کوریج, جو انفراسٹرکچر اور جو فیسلٹیز جو ہیں ان کو ہم بڑھا سکیں, اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکیں. PMLN ویژن اس پر بڑا کلیئر ہے. ڈیفینیٹلی وی آپٹ دس پروگرام as we have started it. A precursor of this scheme was launched in 2016 when similar cards were distributed in 11 districts by the name of Pakistan Sehat Card under the Prime Minister National Health Scheme. Phase 1 was launched covering 23 districts of Pakistan, 4 districts from each province us वक्त लिए गए थे, 2 agencies में से in FATA में से, और 2 regions गिलगित बल्तिस्तान और AJK. By the end of October 2018, in 38 districts with a total actively insured population of 17.8 billion individuals, उस वक्त हम 2018 में इसको जो है वो हम स्टार्ट कर चुके थे. और ये जो सारे जो साइन हुआ था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और ये जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स और मुख्तलिफ डिजीज़ जो कि इसके अंदर कवर आई थी, ये उसी वक्त ही सारी जो हैं वो स्पेशलाइज हेल्थ केयर, और वो जो कंपनी जो PMLN गवर्नमेंट ने बनाई थी, पंजाब जो है हेल्थ मैनेजमेंट जो फैसिलिटी कंपनी, उसके अंडर ये सारे प्रोग्राम शुरू किए गए थे. ये सारे जो हैं उसका फेज 1 था, और फिर ये जो है उसके बाद जैसे जैसे ये आगे ये बाकायदा उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्ड्स जो थी वो अकॉर्डिंगली
होती गई। लेकिन ये जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी इसे कंटिन्यू किया, रीलॉन्च किया अंडर द नेम ऑफ सेहत इंसाफ कार्ड एंड नाउ सेहत सहूलत कार्ड, एक्सपेंडिंग इट टू द होल पॉपुलेशन ऑफ AJK, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, इस्लामाबाद एंड थरपारकर and 6 districts of Punjab claiming it to be their initiative. अब तो ये politically वो सारा उसको यही कहते हैं कि हमारा ये brain child है और हमारा initiative है, लेकिन basically ये 2016 से ये शुरू है। लेकिन हमें इस पे इतराज है, ये जो इनका प्लान है टू कवर होल पॉपुलेशन इन पंजाब, यानी that is 3 crore families in the Punjab irrespective of their socio-economic status जो है, क्योंकि ये जो है दिस इज अ वेरी क्वेश्चनेबल जो है, ये इसी तरह है कि जैसे आप पनाह गाहें बना रहे हैं बेघर लोगों के लिए और आप कहें कि हमने ये पनाह गाहें जो है वो सब के लिए बनानी है। बेसिकली वी डोंट नीड इट, जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, दे डोंट नीड दिस काइंड ऑफ ए फैसिलिटी। Okay, Ji, I'm going to finish, Ji. Our vision is to give the marginalized section of the society living below or just above the poverty line according to the best data first, and then expanding it in all directions according to basic principles of universal health system, depending on the resources available. ये उसके जो basic principles हैं, whom to cover, which services are provided, at what quality and proportion of the cost covered. ये आपने इसको इसी तरह expand करना होता है कि population कितनी cover करनी है, कौन सी conditions को cover करना हुआ और कितनी cost cover करनी है, और हमने वो अपनी जेब को देखकर अपनी resources को देखते हुए आगे चलना है। और proper हमारा ये vision है कि proper supervision and guidance by concerned health department and other related departments and regulatory bodies like PHCC, Punjab Healthcare Commission, जो है वो हायर्ड इंश्योरेंस कंपनी को बाकायदा पूरी सुपरवाइज करे, उनको मादर पितर आज़ाद ना छोड़ें जिस तरह अभी छोड़ा हुआ है कि उनको कोई यानी उनकी विजन नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है आगे प्रोग्राम को उस तरीके से चला नहीं रहे। और ये जितने इन पैनल करने हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स and catering them according to the quality available services, location, region, and trained human resources, making the list of operative procedures, medical diseases, and operative conditions in each specialty of medicines and surgery, making the rate list of the covered services properly for the treating physicians and nurses, hospital services, diagnostic services like lab and radiology, and cost of medicine being used. ये सब की यानी जो है वहाँ पर जो है जो फिजिशियंस फीस हैं उनको अलहदा वो जो है वो सारी करें। उसके अलावा जो है हॉस्पिटल सर्विसेज के रेट्स उनसे जो है कॉर्पोरेट रेट्स हैं, इसी तरह डायग्नोस्टिक, और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो है एक लिस्ट बने और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी उस पैनल में लेके आए, जैसे रेडियोलॉजिकल लैब फैसिलिटीज हैं। All the efforts should be made to get quality treatment for covered health conditions. The premium per family per year should be reasonable to get the best treatment. The rates negotiated with the hospitals by the hired insurance company should be realistic according to the medical and surgical conditions being treated and according to the category of the hospital. The health insurance company managing universal health should be properly guided and supervised, and services should be और ये जो है कि instead of single taxpayer insurance program funded through federal and the state taxes like Sehat Card should be for marginalized community of the country only. ये जो आपके जो है स्टेट का जो है फंडेड जो प्रोग्राम है वो आपके सिर्फ जो है मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उनके लिए होना चाहिए. It should not include the entire population comprising all socio-economic groups. Rather, universal health cover should be जो है वो आपका mixed model of funding होना चाहिए. It should be supplemented by specific charge which may be charged to individuals or employers or with the option of private payments for services beyond those covered by the public system. Or with legislation to regulate the private health insurance companies and compulsory insurance by the whole population of the country to achieve universal health coverage, incorporating all the payments and insurance models available in the country at present. This include entitled employees of the federal and provincial governments, military personnel, social security, और ये जो already सारे जो हैं उसके entitled लोग हैं और जो बाकी private insurance
कंपनीज के साथ या एम्प्लॉयर्स की हायर्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है इन सबको इनकॉर्पोरेट करना और उसके साथ ज़रूरी है. Finally, the universal health cover, in our opinion, is the best concept to cater the health of our entire nation by creating a collective fund through insurance premium funded by mixed payments, private and public, in order to achieve the best जो है वो quality health. Thank you very much, Dr. Ghias. I have taken a little more time, और फिर इंशाल्लाह पैनल डिस्कशन में बाकी जो है वो सारा फिर हम इसको देखेंगे. Thank you, Dr. Mazhar. Thank you very much for a very clear vision on universal health insurance scheme, which was launched by previous regimen. And now I shall request Dr. Faisal Dar, who is a pioneer of liver transplant surgery in Pakistan, currently heading Punjab Kidney Liver Institute. He's an ex-graduate of Faisal Dar Medical College and happens to be my ex-student as well. First year that I came back from UK, he was doing his house job at Services Hospital. So Faisal, all yours. Faisal, are you there? Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, we can hear you, Faisal. Let me start. How I share my screen then? They will be okay, good. So mission started by Dr. Saeed Akhter is being looked after by Dr. Faisal Dar. Yeah, thank you very much, Professor Ghias and Kamka, for giving me the opportunity to give my thoughts on the topic, which is PKLI is a good use of public money. Actually, this debate should have been done, I think, in 2014 and 2015, and we are doing it once the PKLI is on ground. I think my talk is a little bit of an extension of what has Dr. Saeed explained in a great detail. But I will start with this quotation, which was given by a very famous academician, that if you want to start an educational institution, the first thing you do is to establish a world-class library. And if there is some money left over, then you hire some teachers. And that's the irony of our country, that we spend billions and billions on infrastructure, but once it comes to the human resource, we are already depleted our resources. So I agree that spending money on infrastructure and equipment is a complete waste unless you are ready to invest in the human resource and then you back it up with a good corporate governance and clinical governance. And combining these two, you come up with the integrated governance. And that is what Dr. Saeed Akhter alluded to. That means the development of systems in an institution where the systems actually prevail on the individuals. So I have been talking to different people in the last few years, and especially when I was thinking to make this talk, and try to gather the arguments from people who actually have been opposing the concept of PKLI. And this is what I have actually written in their own words, that there was no scientific planning while conceiving PKLI. Someone led the politicians. The politicians rushed the opening before it was ready. PKLI used for primary and secondary services rather than the tertiary care. Hepatitis program could have been run from any other place. You do not need to spend 21 billion on infrastructure to run a hepatitis program. The clinicians and the paramedics were given very high salaries. The hospital was mismanaged. There was no team. For the first initial few years, there were only few transplants and there were no pediatric services. So this is a collection of the criticism which people have been doing over the last few years about PKLI.
And the other question was, if you do not spend so much money on PKLI, what else could you have done? And again, these are the arguments for different people, that you have done thousands of transplants with this amount of money rather than creating an institution for transplant. Could have upgraded other public hospitals in such an amount, and you could have invested all this money in our basic health units. So the primary healthcare and the basic healthcare infrastructure can be improved, and could have strengthened the preventive side of medical side, and we could have developed maybe another 100 bed each few hospitals in different regions of the province where it was actually needed. So I think, although it is not the constitutional prerogative of the government to determine the needs, but the elected government does have the constitutional right to prioritize whatever they think is in the best interest of the public. As the government do have the rights to invest for Atomic Energy Commission programs, our nuclear program, our motorways and highways, our power projects like the rental power projects, and our Benazir income support, where you are distributing some fund to the very vulnerable and poor society of the Pakistan. So using all these same arguments, the government, I believe, do have the right to make the priorities. And that is what that government did at the time. And there is a context to that as well. If you look at the epidemiology of the different diseases in Pakistan, this is what I could get the extract from the published literature, that 12.5 to 27% of the Pakistani population have chronic kidney disease, 25% has a coronary artery disease, and 17% of our population is diabetic. And we know there are about 15 million hepatitis B and C patients, and we don't know the prevalence of other liver diseases in our society at all. And 2.5 million people in the next decade or so would require a liver transplant, and that roughly estimates 8 to 10,000 transplants per year in our country. And just for thalassemia, the need for bone marrow transplant in this country is about 10,000 a year. And if you look at the health budget of Pakistan, I think the last year was 130% increase in the health budget by the PTI government, and the total budget was 25.5 billion for the whole year. And if you compare it to the developer, like United States, which spends most of this budget in comparison to the other countries, that was 176.5. Sorry, UK 176.5 billion pounds, and USA $2.7 trillion for the year of 2021. So we are nowhere. We are spending only 1.7% of our GDP on the health. And if you look at the other part of the slide, the money spent by these modern countries on organ transplants is massive, and we are not even being able to cater a very small fraction of our population. So if we actually look critically, we all claim to have created center of excellence in Pakistan, whether we start from the north to south, east to west, everybody claims that his center is a center of excellence, but we are all professional. Just critically look at statement. Do we have a single hospital in Pakistan which can provide a quaternary care, a super specialty training, and a real research, which Dr. Saeed Akhter was alluding to? To the best of my knowledge, a bit of a basic science research is done on Aga Khan University. And Aga Khan University probably has to the best of my knowledge, is the only university who invest in the basic research. Otherwise, we are all just collecting a bit of a clinical data, fabricating it, and then publishing paper. So we have
have to actually look at critically that what are our center of excellence. There are pockets of excellence in different hospitals, but cohesively as one unit, we not even have a single hospital which can be compared to the international standards in terms of high quality clinical care, academia, and research. And this is the tyranny of tolerance. In our country, PKLI was envisioned with such a concept, but then we had a judicial assault on this institution, and what that led to. And the second question really is, was that a real justice with the public money? The project got delayed for more than 2 years. There was a huge uncertainty. Large number of professionals left the institution, and a lot of them who were planning to come actually did not join because of the uncertainty. And I can tell you, there is at least 6 billion increase in the cost of the project, which is not completed yet. And the hepatitis program, which was spread all over Punjab, was in doldrums. And those billions, which was spent on infrastructure development, attracting the human resource, we have to actually now regroup. And then the new government, under the criticism of the judicial assault, was trying to adopt it with a pinch of salt. And when COVID came in, actually, this tarah Punjabi mein kehte hain ki kubbe ko lat ras aa gayi. I think it was the first time when the people of Lahore and the government of Punjab realized that PKLE actually is something. When all the who's and the who's of Lahore had a COVID, was treated in PKLI, and then they realized that this was an institution in its early phase. I think that was the opportunity where the government realized that we need to take the vision and the mission forward. And what had changed at PKLI, I think the first thing is the government's will to continue it according to its vision. After 2.5 years, the government did realize that. The government had its own reservations, which Dr. Saeed already has alluded to, and government created a new act of PKLI with a new board of governors and a new PKLI. And this is what I, as a dean of the PKLI, has inherited, and I'm going to take it forward. Actually, my mission is probably to carry on the vision of the PKLI, and at the moment what I'm trying to do is to bail out this project from the judicial assault. Recently, after setting up and teaming up the different teams, we have done more than 100 liver and 100 kidney transplants in this calendar year. And this is our overall activity in PKLI. Our number of kidney, liver transplant, hepatobiliary, and urology surgery, endoscopic procedures is increasing day by day. PKLI is a cross-subsidy model where we are not trying to rip off the rich people, but we have done a detailed costing and actually have tried to bring the rates of the PKLI down as compared to the competitive market. So even people who are paying are actually being subsidized as compared to the rest of the private market. And the very poor people are being treated very freely, and the one who can afford a bit are given a discount. So this is all based on the financial screening, and PKLI has its own software. It is primarily based on the Shaukat Khanum's financial screening model, but we have added the SAS database into our financial screening as well, with PMT scores and additional exclusion filters
So we try to do the as robust as possible the financial screening, because where our main objective is to do free treatment for the absolutely poor and underprivileged. At the same time, there are exploiters as well who try to fleece our system and try to get the treatment for free, even if they can afford. So we have to bring in some strict things to get the financial screening up to the merit. So patients who are very poor are being treated absolutely freely, and the one who can afford, based on their financial assessment, they are given a discount of 10 to 90% by our financial screening department. And this is absolutely independent. There is no influence of the management on the financial screening. And this is the proportion of our paying, non-paying, and private patients in the last 1 year. As I said, we have to bring some changes into our financial screening methodology. So overall, when I took over as dean, the proportion of our private patients was only 7%, and 93% patients were either free or subsidized. But over the last few months, we have been able to bring a bit of a balance with the number of private patients increasing, and still 70% of the patients are being either treated freely or they are giving the subsidy. And eventually the aim would be that we need to bring a balance, 50% private and 50% subsidized. And with all these changes in our financial screening, this is the kind of the revenue which PKLI has been started to generate in the last few months. In the yellows, you can see the revenues in millions was in the last year. The last year was also a COVID year, so you can see hardly any revenues by the PKLI. The highest was 20 million, which is actually nothing for such a gigantic infrastructure. But over that period of time now, the last month, we have 107 million. And so far in this year, we have generated 682 million rupees from PKLI's own practice. And with this, from PKLI's own revenue, we have 1 billion rupees dedicated from PKLI's own revenue to develop, to buy the infrastructure of the hospital, including cyclotron, surgical equipment, and whatever else is required. Because the other problem which happened with this Supreme Court so motto, as the cost escalated significantly, and our executing agency was IDAP. And since they have already spent so much money, they refused to purchase the medical equipment, which actually they were supposed to, because it was a turnkey project. But the project locked was at a 23.4 billion, but now the cost is much more than that. So IDAP has refused to purchase the equipment whichever is required to expand our clinical services. And now PKLI has to buy from its own pocket. And this, we are going to do that from our own revenues. Apart from that, PKLI has started its journey towards Joint Commission international recognition. So we had a colloquium with the help of a Shifa International Hospital, where all the departmental leads were trained about the JCI chapters for 3 days. And now we are in the process of developing all the policies and the procedures. And then the process of training will start. And we are aiming that in the next 1.5 to 2 years, we should get JCI accredited. At the same time, we are trying to get collaboration with University of Health Sciences and College of Physicians and Surgeons of Pakistan to start training in these high-end exclusive specialties, which most of the services are not being offered by College of Physicians and Surgeons or by the University of Health Sciences, like training in transplantation surgery, transplant intensive care, transplant hepatology, advanced courses of endourology, interventional radiology, and all. I think PKLI is all set for training in all these super specialities for the doctors and also for the nurses, paramedics, and technicians. So with all the hard work which was done
by Dr. Saeed Akhter, and I'm trying to bail it out with setting up the transplant services. Last week, we did first time in Pakistan, the cross-border organ sharing. It was a young man from Faisalabad who was working in Dubai, and sadly, he was brain dead after neurosurgery. And we have been in collaboration with the United Arab Emirates Organ Transplant Authority. So they offered the organs to us. The donor was in Cleveland Clinic, Abu Dhabi. We accepted the organs. On day one, the blood samples was handed over to the PIA staff, and it came over the commercial flight. We cross-matched the kidneys. And the next day, the UAE team came on a private jet. They donated us a liver and a kidney of that particular donor. And the Honorable Health Minister was kind enough to go to the airport to receive the delegate. Our team took the organs to PKLI, and in the next 6 to 8 hours, both the liver and the kidney was transplanted in 2 different recipients, and the Abu Dhabi team has gone back by the same evening. So the dream of PKLI, I think, should not be limited to liver and kidney. It was just a start, but using the PKLI's huge infrastructure of diagnostics, intensive cares, and multidisciplinary professionals, I think it should be an organ transplant center for the future. And especially if we work on a deceased organ donor, then it can be a center for heart and lung transplant. It can be a center for bone marrow transplant. And with all this structure, multidisciplinary quaternary care health facility, I think we can make that dream happen in the next few years with organ-specific small little institute within an institute. And if we can do all that, I think, and I am convinced that PKLI certainly is a good use of public money. And at the end, I would like to thank everyone for your patience listening. Thank you, Faisal. Thank you for a very nice overview on PKLI and your vision on the future of PKLI. There are lots of young people on the forum. House is open for discussion. Talha, do you want to start, or while the other people are waiting, I should pitch a question to Dr. Faisal. Faisal, you have been part of the PKLI team ever since the concept was built up. Now you are in charge of the PKLI. You know the journey, you know the mission, you know the vision that at one stage we wanted to take it to the university status. So what is your timeline? How long do you think it's going to take it to the actual vision before you'll be able to implement the true spirit of PKLI? I think it depends. I, like Dr. Saeed Akhter, is not a big dreamer. I think the way the Supreme Court so motto has affected PKLI, I'm actually very careful. My first priority was to bail out this project. I think once we have the clinical activities on the road, then is the next step. We are doing the clinical activities now to put the system in place. My feeling was the best way forward was to get into the process of a JCI accreditation that will not only build the hospital system, but actually it will nicely gel the whole team of PKLI together. And once we have achieved that in 1.5 years, I think then you can start thinking whatever you want to. So you're not ready to give any particular timeline. You're not ready to say that 5 years down the road or 10 years down the road, I may be able to get to that mission. I would take the first step first and then plan for the next. Okay, perfect. So I have a question, Faisal Dar. I'm Dr. Abdullah Gujjar. Very excellent presentation. My question is because you mentioned that the previous presenter did not mention about the discussions happening earlier.
but you plan to expand the facility, especially going to the other areas of transplantation. Have you started those discussions or anything in the pipeline? Well, it is not at the discussion stage anymore. We have already started that. Since in the last 6 months, the number of commissioned bed has been increasing. When I started, we have only, I think, 60 or 70 beds. Now we have a fully commissioned surgical ICU of 18 beds. Now we have started a medical ICU and we have 130 beds. And hopefully the next 3 to 6 months, we will have over 470 bed commission handed over to us. As per the PKLI Act, we are supposed to provide the services of liver, kidney, urology, and hepatology, either free, subsidized, or private patient. But rest of the services like neurology, cardiology, pulmonology, and all those things, which we anyway need that to support our transplant program. So what we are going to start is, we are going to start all these private practices using the PKLI infrastructure, and all these services will be private with the ethical practice background. Invite them, and actually I think our ad should be in the newspaper. We have invited expression of interest from different specialities to start their private work, because we have 14 operating theaters now ready. We have a huge diagnostic facility. So just limiting ourselves to liver and kidney is actually not cost effective. And that was the original vision of PKLI as well, because we thought we will establish liver and kidney side of the things, and then slowly and gradually we will headhunt. And once we get people who can take the other specialties forward, and that is how we are going to move forward. So we have taken a first step to start the private practice on different areas. And eventually, as far as I am concerned, I think we need to go there. Thank you. Sir, I have a question, because as a medical student and a doctor, I always thought if I die and I want to donate my organs, so what are we working on an action plan? Because as a doctor and as a medical graduate, I really wanted to know more about it, but there was no forum or education regarding it, because we worked in Mayo Hospital and a lot of people, young people, died because of accidents and everything, and all the organs always go to waste, which can change lives, because one organ can change a life. So are we working on an action plan to know, and from the Islamic perspective and all the other perspectives, to know that what is going to happen? I think the discussion regarding Islamic perspective, we don't need to go to there anymore, because we have a law about organ transplant, and deceased organ donation in Pakistan is very much legal. Okay. I also want to just. And Dr. Saeed Akhter was a major part of creating that. Right. So we worked a lot with Punjab Hota and gave them a complete framework of how to establish a disease donor transplantation, a very much required program. As a matter of fact, we were in touch with one of the biggest programs in the world from Barcelona, a DTI, Donation and Transplantation Institute, that actually had helped establish in 107 countries how to establish. They go to different countries and they look at their cultures, their religion. So they have done it in China, in Iran, in Saudi Arabia. So this is, inshallah, Hota will do, and that's PKLI is going to support that. Tarrar, there's a discussion on the same subject on making the donation compulsory unless a person opts out. But this is just in a discussion phase. In the last meeting of monitoring committee of the Hota, this particular station was discussed at that time. But since this is not the main focus of the symposium at the moment, there's a question from the audience. Rather, there are two questions from the audience. One question is directed towards Faisal. Will the PKLI be on Sehat Card initiative, or you will not be using Sehat Card to provide liver transplantation? And then there's another question for Dr. Saeed Akhter. The question is about while he was in charge of PKLI, Dr. Rahil has asked, did you
is it not true that you made the PKLI project too politicized and as a gimmick for the electioneering of the government at that time? So first Dr. Faisal and then Dr. Saeed, please. I mean, regarding the Saeed card, yes, we will go for that. But liver transplantation is not on the Saeed card. You please. So this our program, at least for my program, it was purely an academic program. Government was investing money, so they wanted something out of it, and there's nothing wrong with it. As far as I'm concerned, they were giving us the money, helping us establish a program for people of Pakistan. So if they wanted to take some political mileage, that's their business. I have nothing to do with it. I'm not a political person. I had no political ambitions. And PKLI had no political ambitions. And the way the chief minister worked, I salute him. Every promise that he made to me, at least with non-interference, he honored that. And this is the only reason we could achieve what we wanted to achieve. So I don't think that I, as a person, or PKLI as an institution, did anything to do anything to do with the political thing. This was a pure academic, and as I said in my talk also, whenever you involve politics into academia, it is the death of academia, and that's how I look at it right now. So the answer is absolutely no. PKLI is an institution for the country, for the people of the country, for education, research, and clinical care. It has nothing to do with politics. I think Dr. Saeed has given a very clear message that PKLI is a national asset, it's a national institute, and it's a requirement of the nation and nothing to do with a particular government. The initiative was of that particular government, but the life has to continue. The projects have to be maintained by all the governments, irrespective of whether it's an X government or Y government. There's another question, and that's directed towards Dr. Mazhar. With the Saeed card, do you think that the public hospitals are ready to accept the financial packages which are being offered by the Saeed card? And are these financial packages viable for the private hospitals? For the public hospitals, they should be viable because they are. No, but are they ready to? Because they are not at all ready to accept that. I think no public hospital has developed any system to cater those patients who will be coming to them, or who are coming to them, because most of them are coming to the private sector in paneled hospitals. But you see, there's a lot of work should be done, because the rates they have given as a package of certain diseases and operative conditions are very low. And the way they categorize the hospitals is also objectionable. So why I have given the recommendation that the government body, maybe specialized healthcare department or Punjab Healthcare Facility Management Company, should look into it. Because the private hospitals, the quality treatment is not possible in those rates by the private hospitals. Because you see 2,500 rupees per day for the medical treatment, including all the expenses, including medicines, including diagnostics, including stay, including consultant fees, is not possible for any private hospital to treat any end-stage kidney disease or end-stage liver disease or any coronary artery disease, because the medicines are very expensive. So why I have recommended that the physician's fees should be separately calculated, and the hospital services fees should be separate, diagnostics and medicines should be separately calculated, and then the hospital make the bills according to those rates. Otherwise, by giving just 2,500 rupees and saying they treat the patient and take the responsibility of that patient on medical patients, it's not possible. Only few operations, especially you see, like big operations like angioplasty, angiography, and the cabbage, and total hip replacement in certain conditions are little feasible in the private setup.
But the government hospitals should be, and especially the hospitals which are attached with the teaching hospitals, like private teaching hospitals, which are, by law, they should admit 50% free patients for the teaching purposes. I think it's feasible for them and the public hospitals. The vision of the government, I think, is to reduce the public hospital grants gradually. So why they have given the MTI Act to make these hospitals independent running units on the business plan. तो ये इस तरह है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज इनको कैटर कर रही हैं, they have no vision at all. So, the absence of in the absence of financial infrastructure, and at the same time reduction of the financial aid, don't you think that you are going to compromise your public hospitals? And what are you doing in the assemblies? Are you not raising this issue? Absolutely, we have put the questions in the assembly, and we are going to, inshallah, we will try to discuss them in the standing committees. But you see, such initiatives by the government to gain the political mileage. Basically, you should increase the scope of these services according to your pocket and according to the organized services. Otherwise, there will be a disaster, and the corrupt practices will be, established in the private setup and in the government setup, as it's happening in the KPK. Dr. Saeed, you have worked extensively in the areas in the countries where there's been health insurance, and you have seen the health insurance system evolving in Pakistan, and you worked in the financial system development for Pkli. What is your vision? What do you understand? Is it going to work the way it is being launched? And you have listened to the talk of Dr. Mazhar Iqbal Chaudhry as well. So what is your take on this subject? Is this a question to me? Yes, sir. जी देखें, ये जो universal health coverage, I think is an ideal situation. लेकिन इसके अंदर बड़े catches हैं. Insurance companies only care about insurance companies. They don't care a damn about the poor person. तो उसमें बड़े checks and balances की ज़रूरत है. ये similar program in the India actually sort of failed, and they had to really modify it. तो इसमें हमें जो सवाल पूछना चाहिए वो है कि outcomes क्या हैं? In a country like America, which is heavily regulated and monitored, billions of dollars of fraud is done by Medicaid and Medicare. By एक आदमी आ गया, उससे उन्होंने उसका Medicare card ले लिया, उसके खिलाफ false billing शुरू हो गई, उसका खून ले लिया, उस पे 20 tests जो कि unnecessary थे उस पे शुरू हो गए. तो there's a lot of I think it's a very good program. लेकिन अभी हमें सवाल पूछना पड़ेगा ना, वो outcome data क्या है? ये कह देना कि हम सब population को दे देंगे, that's a meaningless statement. हमें हमारी कौम को we have to go towards कि ठीक है हम इतने पैसे लगा दें, outcome क्या है, हमने उसमें कितने मरीजों को. एक बात, दूसरी बात ये कि इसमें quality क्या है. My understanding is कि छोटे-छोटे hospitals crop up कर रहे हैं whose only objective is to make money or fleece money, I would say. तो क्या हमने उसमें क्या बंद बांधे हैं एक अच्छी quality of care देने के? What's the difference of quality of care in PKLI versus ABC Hospital in Shadra? क्या is it okay to leave them totally unaccounted? तो ये बड़ी चीजें हैं इसके अंदर. अभी मेरा ख्याल है कि ये टाइम के साथ ये चीजें खुलेंगी, इस पे डिस्कशंस होनी चाहिए, पब्लिक जैसे आप कर रहे हैं, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए. बिकॉज मेरी जो ज्यादा जिंदगी अमेरिका में गुजरी है, तो ये जो इंश्योरेंस के जो है ये इट्स अ बिग फ्रॉड, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है. तो आई थिंक उसमें हमें थोड़ी मोहतात होना पड़ेगा. इट्स टू अर्ली टू आई नीड टू लुक एट द आउटकम डेटा. बेसिकली सर, अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें ये है कि इट हैज बीन स्टार्टेड वेरी haphazardly and the proper work has not been done. Especially each specialty needs a panel of doctors who advise them according to the treatment conditions, treatment rates, and all the things, and they properly coded for the billing purposes. And if you see the list of the conditions they are treating and the list of the operations they are catering and the rates they are giving, you will be basically very to see them, you will be disappointed. और आप देखेंगे कि और फिर ये है कि वहाँ पर कोई बॉडीज नहीं है जो उस पर वर्क कर रही हो. और ये जो हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है हमारा डिपार्टमेंट और दूसरी जो कंपनी है,
उनको तो हायर करने चाहिए, ऑल द कंसल्टेंट्स पैनल्स बना दें, उसके ऊपर वर्क करें और फिर उतने लोगों को वो दें फैसिलिटी जिनका प्रीमियम वो दे सकें. अदरवाइज टू गिव इट टू द ऑल, यानी ये आई डोंट नो कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, कि भाई आप जो है जो एक अपर मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है या मिडिल क्लास है, जहाँ पर आप उनको ये कार्ड देंगे और फिर उनको किस तरह आप जो है उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन भी नहीं हुई, बाकी जो इंश्योरेंस प्राइवेटली उन्होंने खरीदी हुई हैं या जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तो वैसे ही फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहाँ पर ये कार्ड और फिर उनकी जो मिक्सिंग ऑफ द ऑल दी हेल्थ अदर प्राइवेट हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों ने जिनको हायर किया हुआ है, फिर इसी तरह हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी इंटाइटल्ड हैं, जो हमारे जो हैं मिलिट्री पर्सनल जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स अपने हैं, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट इस सारे सिस्टम में करके और उनके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन होना और फिर इस सबको स्ट्रीमलाइन करना, a lot of work needs to be done. और ये जो है ना मैं देख रहा हूँ कि यानी 1-2 साल हो गए इस प्रोग्राम को स्टार्ट हुए और उससे पहले PMLN गवर्नमेंट ने भी जब स्टार्ट किया था तो वो तो बड़ा ही इनिशियल फेजेस पे था. अब जबकि इसको बहुत तेजी से KPK में भी सारे में इस्लामाबाद में दे दिया गया है और उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसकी जो ऑडिटिंग है वो करना, ये एक बड़ा टास्क है जिसके ऊपर बहुत मेहनत से काम होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उस पे आप इस कलेक्टिव फंड से सबको कैटर कर सकते हैं और स्पेशली द पुअर फंड्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, यूटिलाइजेशन भी होगी, लोग हॉस्पिटल्स यानी वो बनाएंगे भी. और फिर आपने जैसे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कुछ मॉनिटर किया है प्राइवेट सेटअप को, जो कि वो भी 2010 में PMLN ने जो उसको स्टार्ट किया था, उससे पहले तो मॉनिटरिंग नहीं थी प्राइवेट हॉस्पिटल की, कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो थे, जो सर्विसेज डिलीवरी स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे. अब वो कुछ यानी जो है प्रोपोगेट हुए हैं कुछ हॉस्पिटल्स, उनको करके डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज करके उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं. अब जो है ज़रूरत है कि हम इस सारे सिस्टम को जो है वो अच्छा करें, इसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि जो है प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज़ को आप यूटिलाइज करेंगे तो इतनी पॉपुलेशन को आप कैटर कर सकेंगे, वरना तो मुमकिन नहीं है. तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा सारी वहाँ पे भी असेंबली में भी हम कहेंगे, बाकी भी हम कहते रहते हैं कि भाई इसके लिए बहुत मेहनत करें और इसके लिए जो है वो लोगों को जो है. Thank you, Dr. Mazhar. We are into our last 3 minutes, so 1 minute to each speaker. अगर कोई वो last minute message देना चाहते हैं, तो first we start with Dr. Saeed. Saeed साहब, आप कोई message देना चाहें? बेसिक मैसेज ये है कि PKLI is an institution बनने में सदियां लगती हैं. इंशाल्लाह PKLI will become, और जिस तरह से डॉक्टर फैसल उसको लीड कर रहे हैं, आई थिंक ये जो अपना जिस मकसद से बनाया गया था, एक्सलेंस इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च, इंशाल्लाह ये मकसद जरूर अचीव होगा. मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि किसी तरह से इसमें ये हेपेटाइटिस की जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम है और उसके साथ जो रिसर्च एसोसिएटेड थी उसको भी काइंडली इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो जो विजन था हमारा उसको हम आगे लेके चल सकें. डॉक्टर मजहर, कोई आप मैसेज देना चाहें? मेरा तो ये मशवरा होगा कि ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम या जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको हम जो है वो which conditions to be covered, what costs should be covered and what proportion of the population should be covered should be thoroughly monitored, और उसको आप अपने expand करें gradually, slowly, और जो है starting from the marginalized people and then to the जो है people above the poverty line, then to the lower middle classes, और इस तरह इसको expand करें और इसकी जो है सारे system को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, तमाम गवर्नमेंट के इदारे भी और जो भी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ताकि इसकी बुनियाद जो है वो सही बुनियादों पर इस प्रोग्राम को हम खड़ा कर सकें. Faisal, your turn. Lots of young people are listening to you. They are on the forum. Sir, thank you very much. I think we need to work on our disease organ donation program, as Abdullah earlier said. I have been in conversation with the government. I think without the will of the government, it is not going to happen until unless the Department of Health owns this project. And by and large, they are so busy doing so many things. I have met them 3-4 times. Their involvement is the key. And secondly, for young people,
I think probably we should have another seminar like this we had today, at least to educate our doctors first. I mean, education is the key. Once the doctor got convinced, slowly and gradually, I think we can exert a pressure on the government. And if we can, transport the organs from Abu Dhabi here and transplant, why can't we do it here? And that is how that is a much safer way of doing transplant, I would say. And lastly, I think PKLI is an institution of people of Pakistan. Dr. Saeed Akhter started it. I am trying to bail it out. Everyone has to play its role. Whether it will be a Howard or a John Hopkins, I don't know when, but at least we can put our effort into this to work it through that dream. It should be Hopkins for our country. Khalid Gonsab, are you there? Being VC of the King Edward, do you want to give any message? Athar? I think Khalid is on the other channel, and it is actually quite nice to see that although this is not a political discussion, but it is a political issue, because whatever involves the citizen of Pakistan, people have the right to actually put their political leaders and everybody who is in a position of authority and decision making on the spot and ask them questions, hold them accountable. And I'm very pleased to say that this is happening on two screens right now in front of me. We have Dr. Yasmin Rashid representing one end of the political spectrum on thalassemia, and we have Chaudhry Mazhar Iqbal representing the other one. So this is the kind of debate that we need to have. We are a non-partisan organization, but it's very nice to hear, our political leaders debating on a public forum like this. So thank you very much. I think we have to conclude this session. Before we go, I must thank all the three speakers for their brilliant presentation. Please continue on this channel. We go to another program. Just 1 minute. We go to another program at 5:15 your time. It will be held across the country. And at the end of that program, there will be a surprise presentation. So please don't go away. So Gondal Sahab, just a quick word and then we conclude. Sir ji, I just wanted to thank you. Raste mein maine baat ki. Now I am there. You will be glad to know there are 4 places jahan aapke charo channels kaam kar rahe hain. Health Minister sahiba us taraf thi aur abhi aapke tamam dost Ghias ne bhi Tayyab aur PKLI aur Mazhar sahab ko dekh ke I am very pleased to see so many. I think the dignitaries you have collected and you have invited on this seminar, and please go on. I am there till this seminar and we witness your surprise. I myself do not know what is their surprise, but King Edward Medical University is on today. My admin department and my IT department is on, will remain on till you are on. Thank you very much, Ji. And we'll continue to see you hopefully in the next session. Bye-bye for now. Thank you very much. It's time for me to conclude. It remains for me to thank Dr. Mazhar. Do you want to say something? No, thank you, sir. Well, it remains for me to thank all the speakers, in particularly Dr. Saeed Akhter, Dr. Faisal Dar, Dr. Mazhar Chaudhry. They're all 3 eminent academicians, surgeons, and very, very busy practitioners and great noble human beings. Dr. Saeed started a vision, Dr. Faisal Dar continuing with that mission, and being on the assembly panel, Dr. Mazhar Chaudhry monitoring all of the activities which is happening in the PKLI. Let's hope that the activities started by one man may continue and may flourish in a big tree and may take it to the proper institution, the kind of institution that Saeed visioned at one time. And Faisal is, though, a bit careful, but he may be able to take it to the vision that was envisioned at the beginning. Thank you very much, Athar Saeed, for bringing us all together and for generating this idea, bring this debate. This is not a political debate. It's a purely academic debate and should remain an academic debate. And thank you very much, KEMC, for providing us a platform for generating this debate. Allah Hafiz, God bless you all. Assalamu alaikum. Everyone. Thank you. So Abdullah, if you are there, we should start the next session straight away. Will that be all right?
Yeah, that's fine. I think Dr. Yasmin Rashid's talk is also on channel 3 and they are running late, but yeah. No, they are not. So madam is finished and she should be ready to join in a minute. Okay. And I think we can actually start the next session. Yeah, so maybe just a minute or two and so just give me 1 second. I'll just go offline for a second. Assalamu alaikum, Dr. Tufail, for joining. Assalamu alaikum, Abdullah. How are you? I'm good. So we'll be joining, starting this session hopefully in a couple of minutes. Assalamu alaikum to everyone. And Abdullah, I think you will give us a brief in the meanwhile. आपकी आवाज कट रही है तुफैल साहब. हमेशा. Actually, I'm in Burewala, तो यहाँ पे net बस यार इतना ही होगा. I'll see whether I can switch on and off. All the sessions are working fine. I've continuously been in touch with all of them. Thank you, Abdullah. I think we have Madam Yasmin Rashid, who has joined us on this channel. She is doing presentations back to back, and we are very grateful. I hope Madam can hear us. Madam, could you please unmute yourself as well before we invite you for this session? Yeah, thank you. I think we can start the session in a minute. I will just give a quick overview of what's going to happen. We will start with Madam's talk about population growth, how to defuse the time bomb. That talk will be for 15 minutes and with 5 minutes for questions. That will be followed by Mohammed Arshad, who is the Chief Executive of the National Sehat Card scheme, and he will talk about his experience in KPK, Federation, Punjab, and the rest of the areas where the scheme has already been introduced. That will be followed by Abdul Wahab Dogar, who is a liver surgeon and has done great things by establishing a very good surgical center in a small tehsil called Gambit in Upper Sindh. And followed by Aasim Yusuf, who will talk about the
journey of Shaukat Khanum and their achievements. And in the end, it will be Faisal Sultan who will talk about the licensing exam. We have, parallel to this session, a poster competition, and we will decide the winners. And in the end, Faisal will distribute the prizes. There is a small surprise presentation right at the end for which you have to wait. So nobody knows about it except me and the presenter. So I hope that Madam will continue to be our guest of honor in this session because she is the one person who has done a lot to fight the current COVID epidemic, and I think by any measure been very, very successful. And she has also been the dynamic force in the health department in Punjab by building many training institutions for doctors and nurses, child care facilities, maternity facilities, and also state-of-the-art centers in Lahore and legislation on thalassemia. And we did have a full session just concluded just now on thalassemia. So welcome, Madam, and can I invite you to talk about population growth and how to control that. The title is How to Defuse the Time Bomb, and you have 15 minutes and 5 minutes for questions. Thank you, Madam. Thank you very much, Athar Saab. I just wanted to say before I start off that you'll have to excuse me in the second half of the session because I have another commitment. However, I'll be very much present during the presentation of Sehat Card because, of course, as you know, Punjab being the largest province, we're going to be introducing a Sehat Card in January this year, where we could give a Sehat Card to more than 30 million families, which is considered one of the largest insurance programs which is being initiated in a developing country. I'd like to first start with the population growth. There are few slides, just very few slides. I think all of us are familiar. All of us are familiar with the problem that we are facing in population. Wonderful. I still remember when I was the president of Pakistan Medical Association, I was invited to the Administrative Staff College to give a talk on, the health problems of Pakistan and health problems of Punjab to officers who will be promoted from grade 20 to 21, which of course involved all the bureaucrats. And I started my talk, and I'm sure I offended quite a few people there because I said, well, if the Secretary Family Planning or the Population Welfare Department is sitting here, I think he should go on a vacation. Oh, well, he's already on a vacation. Why? Because if he was really working hard enough, we wouldn't have been going through this huge problem of population growth that we are having at the moment. People do not actually understand that how can we ever keep up with the pace of our development if we continue growing at this rate. Now, if you look at the annual growth rate is 2.13. I have already, aapko pata hai ki we have about 11 crore plus people living in Punjab. Now that's roughly, we believe it's 1.1, it's some 10.19 million people living here, which means that रफ नंबर जब हम करोड़ों की बात करते हैं तो कहेंगे कि जी 11 करोड़ की आवाम है पंजाब की. And based on exactly those figures, I mentioned to you that if Punjab had been a country, it would have been the 13th largest country in the world. Not because it's got a huge space, it's because of the population that it has. And if we multiply at this current rate, and if we don't have any, you can imagine what's going to happen. By 2050, हम 18 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे. तो मेरा ख्याल है, what is extremely important is to understand what is actually happening. Since I worked throughout my life in Obs and Gynae department, there has been at one time, the only time I think if I look at the history of
Pakistan and look at the history of medical services, the only decade that there was any significant effect on the growth rate was the decade between 1960 to 1970. I think it was during Ayub Khan's regime that family planning was really, really worked on, concentrated on. That involved all the private practitioners in it with them. They had completely incentivized family planning. And based on that, lots and lots of family physicians got involved and did a successful intervention, resulting in definite reduction in the fertility rate. So if you look at the history, you see one dip then, and the second time it came after year 2000, when again the government pulled up its socks and thought that we really need to do something. But except for these two small dips, nobody has really paid any attention. None of the governments have paid any attention to how to work on family spacing and family planning. One of the biggest challenges that we faced was somehow the other, number one, people scared about speaking about it. They cannot, if you want to really reduce the population, or you want to bring the population down to some reasonable rate, you have to create awareness among people how important it is not to have more children, have those number of children that you can look after and bring them up properly. Imran Khan साहब के सामने मैंने ये बात कही आज से 2 साल पहले, तो आप ये सोचें कि एक स्लोगन था जो just was stuck in everybody's mind just because it was said so many times that people remembered, and he looked at me and he smiled. आपका मतलब है 2 बच्चे खुशहाल घराना? तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल यही बात, 2 बच्चे खुशहाल घराना, लेकिन ये वो अवेयरनेस कैंपेन थी जो 2000 यानी 1960 से लेके 1970 तक की थी, और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता over the years, being a little apprehensive कि हम कोई बात ऐसी ना कह दें which would offend the religious leaders and things might come up, it might result in a disturbance, people just quieted down. And we just kept quiet and never did anything about it. And now when you look at it, we have unmet need for family planning, which is about 15.8%, which means, let's say, there are 100 couples who want to do family planning, but there are about nearly 16% of them who do not go for it, or they do not have the courage, or they do not have an idea how to go about it, and therefore that unmet need is there. So what happens is unwanted children are constantly being born. Just to, I mean, it's something which you do talk about it on a lighter note, but I still remember 3 years ago, I was working as a professor in a teaching hospital. There were a lot of patients coming in from Kasur, and we admitted a woman, a grand multi-para at the age of 33. She was expecting her 10th child. She came to us with a hemoglobin of 3.8. And she could hardly, she was orthopnic. I mean, I wouldn't call her dyspneic, she was orthopnic. She couldn't even lie down because she was in congestive cardiac failure. And when a question was asked कि कितने बच्चे हैं, तो उस बेचारी ने आगे से जवाब दिया कि जी बतेरे तो कोई लफ्ज नहीं होता ना। मैंने उससे कहा कि बेटा ये इंसान के बच्चे होते हैं, इनकी तो गिनती भी तो होती है। तो उसने आगे से कहा भाई 8-9 है नहीं जी। So things, when you hear these things, and that also in from a woman who comes from Kasur, which is hardly 40 kilometers from Lahore, you expect people are more aware about it. And I remember once she got 4 transfusions and her congestive cardiac failure was treated, she was
on a totally different plane. And the smile on her face, the satisfaction, and she just wouldn't stop smiling. You know, every time I stepped into the ward to see her, she'd give me a big smile and catch hold of my hand and say, "I'm feeling so much better." Nobody had ever realized that the poor woman who had been suffering from anemia, just because she continuously had children, had resulted in her extreme ill health. And naturally, with that ill health, she could have never looked after the 9 children at home. However, these are eye-openers for all of us, that this is a situation which is still prevailing in majority of our rural areas. And we have really not done anything about it. I'm very grateful to the Prime Minister of Pakistan that he then requested the President of Pakistan, Dr. Ali, to spearhead this campaign. And National Steering Committee has been formed, of course, which all the ministers are a member. And we have made a provincial steering committee, and we have started working on it, how to bring about a certain amount of improvement. If you go on to the next slide. Just an idea about what an impact of a current annual growth rate is going to have. If we continue at this rate, by year 2040, you would have 66 million, we would be needing 66 million new jobs. हमें चाहिए होंगी इतनी नौकरियां या कम से कम एम्प्लॉयमेंट, अगर हम चाहेंगे कि लोग जो हैं अपनी जिंदगी ठीक तरह बसर कर सकें. So we will be needing about 66 million jobs. You'll be requiring 7 million to see that you accommodate this growing population, and you'd be needing at least 35,000 more primary schools just to ensure that the children which are being born are given some sort of education. So it has a huge impact. This annual growth rate has a huge impact on your economy. Once a child is born, he or she becomes your responsibility, and the state, it is the state's responsibility to look after the child. Us giving these 3 crore cards, to 30 million families is basically the government owning its responsibility to look after the health needs of such a large population. And it's involving 399 billion rupees, which are going to be paid basically as the premium for this number of families for a period of 3 years. It's a huge sum of money when you think about it, which is going to be invested just to ensure that this growing population gets some basic health services, particularly when they're admitted. By no chance they should feel that they will not be treated just because they don't have enough money or they don't have any money. So therefore, the major indoor services have been put into the card, like a woman wanting to deliver, her delivery charges, her cesarean section charges, any gynecological operation procedures, any accident which requires orthopedic help or any other help is all looked after. Then cardiac diseases. It's a massive package which has been put in just to ensure that this huge population gets some sort of a support, particularly when it's unwell. And you can imagine the impact it would have if we continue at this rate on the budget of health. Frankly speaking, we might just outgrow this budget and may not ever have enough to really look after this growing population. Next, please. The most important part is the maternal deaths. We are signatories to the Sustainable Development Goals, and based on that, we are committed that by year 2030, we are going to halve our maternal deaths. At the moment, there are 176 women dying in every 100,000 deliveries. And if you calculate it according to what is happening in Punjab, then we lose at least 5,200 mothers
every year to complications associated with pregnancy. Doctors who have joined this webinar do understand that in 15% of all pregnancies end in some sort of complication, which will eventually may prove fatal to the mother if she's not given proper attention. So end of the day, what happens, every time the woman gets pregnant, she is traveling a road full of potholes in which she might just drop in somewhere and result in some sort of complication which might end her life. Like, for example, she might bleed excessively in an abortion. She might have an ectopic pregnancy. She's extremely anemic, can't cope up with the pregnancy, can go into congestive cardiac failure. She ends up in complications like antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, obstructed labor. I mean, we always, whenever we used to have grand multiparas coming in when I was a student, the alarm used to go up because they are the ones in which you face maximum number of complications. So end of the day, every time a woman gets pregnant, she has to face that hazard of that 15% complications, which may prove fatal for her. And therefore, if we don't improve our contraceptive rates, we are not going to reduce the maternal deaths which are occurring. They continue increasing as the population increases. And we, on the other hand, are committed internationally that we are going to halve our maternal deaths. And the best way to do would be that if the contraceptive use rises to 59%, we can easily save 2,300 mothers annually. She doesn't get pregnant, she doesn't get into complications. And that is what is the most important step that has to be taken, is to ensure that a woman, number one, must be made aware that there are ways to space a family. And it's extremely important that she should know, she should be aware where her health is concerned. Women just do not understand at the moment what I will discuss in my last slide, how important it is to create awareness, where mothers need to know that their health has to reign supreme in a house if they want that house to function, because she's the nucleus of the house. Then when we look at it, the 73 infants died before reaching age of 1 year per 100,000, per 1,000 live births, then you can imagine that we can save 73,000 infants if contraceptive use rises to 59%. So I think just by increasing the contraceptive prevalence rate, we can reduce the maternal deaths and we can reduce infant deaths. And how do we ensure that we improve the CPR or the contraceptive prevalence rate, where at the moment, of course, is dismally low and we're facing a lot of problems. Next, please. Just time reminder, madam, 3 minutes, please. Can you hear me? Am I clear? Yes, you're very clear. Thank you. All right. And now, important part is to understand the dynamics of money which are involved. Frankly speaking, I believe that if we invest $1 in family planning, we save 5 in terms of cost associated with increasing population. It's simple mathematics. So we have to actually work to ensure that the family planning results helps us in reducing the increasing population. Basically, in Punjab, I do not look after the population welfare department. The population welfare department has a separate minister. But at the moment, we are working in a close, I think, partnership with them. Prior to this, I think family planning was definitely far more successful when it was being run by the head department, not because of anything else. The reason was that a doctor who looks after a woman for 9 months, she can always be the best counselor and the best advisor when the woman delivers. And she would, of course, definitely listen more to a woman who has been looking after, or to a doctor who has been looking after her for 9 months and has given her a healthy child at the end. And talking to them about family spacing becomes one of the most important parameters. And
I think what we are now trying to do is develop a sort of unity in which we need to work together again. Otherwise, we might not be able to produce the dire results. So the first thing that we have done since the task force has come into being, the national task force, and after that, the provincial task force, is that myself and the Minister of Population Welfare Department are working very closely with each other. And we are working on an organized plan, which inshallah, we will be floating in the next month in front of the President as a presentation from Punjab, that what does Punjab really want to do. Can we go on to the next? The most important thing is what needs to be done. We need to promote public disclosure on population dynamics as a core element in economic and social development. We have stopped talking about it. We don't talk about it. We don't talk about it on the electronic media. We don't talk about it. Newspapers, we don't talk about anything at all. I still keep on telling people that if when you look at it, the 5,500 mothers died last year because they didn't have the family planning or family spacing facilities, and therefore got pregnant or were never told or were never made aware of the problems and complications. That means that you lose at least you manage to lose, if a jumbo jet carries about 400 passengers every time, you manage to lose jumbos, more than 12 to 13 jumbos which have crashed and the mother died. And did it make news? Was it a newspaper heading anywhere? Did it make news in the media? Or was it related on to the social media, which we all use so frequently? Did anybody talk about it? I think none of us did, because somehow or the other, we close our eyes to this obvious elephant in the room and just keep quiet about it. The most important thing is talking about the problem or seeing the elephant in the room, that we need to work on talking how important it is to reduce our population or reduce the growth rate, not reduce our population, reduce the growth rate, so that tomorrow we have more resources to look after our already existing population. So the most important thing is promote public disclosure, and that means we need to talk about it. The recent intervention that has been done by the Population Welfare Department is that they have employed or they are paying a stipend to the clergy and asking them to talk about the importance of maternal health, importance of breastfeeding, and importance of spacing their family if you want the health of the mother and you want the health of the baby. So basically, they have been encouraged, they are being given a stipend, and I think we are trying to learn by the Bangladesh example, where clergy became an important partner in trying to promote the family spacing concept. And therefore, we are working on that to ensure that the Imam Masjid, when he is talking about problems, must also mention how important these problems are. For example, if he discusses this matter, that a mother has to feed a baby for a period of 2 years. Why? Because your religion preaches that. आप 2 साल बच्चे को दूध पिलाना माँ का फर्ज है. अगर ये फर्जों के बारे में बताया जाए और बताया जाए कि बच्चे की सेहत के लिए कितना अहम है कि वो अपना माँ का दूध पिए. इस वक्त in Pakistan we are going through a dilemma where only about 30% of women are feeding the babies. The rest of them are all bottle fed. And that is why we face all sorts of problems like diarrhea. We face all sorts of problems where the children get sick. Maa ke doodh pe, if the baby was fed on mother's milk, we would not have had all those problems. Because somehow or the other,
now at the moment. And if the mother is feeding, we all know that it can result in a lactational amenorrhea where the woman does not ovulate, particularly if she feeds the baby only her milk and does not give the baby extra milk in the first 6 months. And then if she goes on and she gives the baby slight solids and she continues giving her own milk, a lactational amenorrhea becomes a part of the mother's normal life, and that becomes an automatic spacing of the family. And I think जो बात समझानी है किसी भी आलिम को या किसी भी जो हमारे मौलवी हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि भी हर साल बच्चा होना होता तो शायद 2 साल के लिए माँ को ना कहा जाता कि आप बच्चे को दूध पिलाएं। माँ को कहा गया है कि आप बच्चे को 2 साल दूध पिलाएं ताकि बच्चे की परवरिश भी सही हो और बच्चा आइंदा सेहतमंद रहे और माँ भी सेहतमंद रहे। क्योंकि when we talk to me as an obstetrician, you'll realize that a woman only replenishes the iron and her calcium stores if she's given proper nutrition and doesn't have a baby again for the period of at least minimum 2 to 3 years. And these are the things which we are now trying to promote, and that the clergy should talk about it rather than they're thinking, God forbid, we are by any chance trying to reduce the number of children to be born because we don't want more Muslims coming up. ये एक तो चीज़ ही बच्चे जितने पैदा होंगे सारे अच्छे ये मुसलमान होंगे। मसला ये है कि उनको बताना पड़ेगा सिर्फ मुसलमान पैदा करना नहीं, अच्छे मुसलमान पैदा करने के लिए आपके पास उतने बच्चे होने चाहिए जिनकी परवरिश आप कर सकें। This is the sort of public disclosure and talks about population which has to be discussed as a core element in economic and all social. So everybody has to talk about it, everybody needs to know about it, and everybody has to see that elephant in the room. Then increase spending on population services. When we look at the population planning. I'm sorry, madam, just a time reminder again. We should conclude. I'm sorry about this. We're running late. You didn't hear me on my last discourse? No, we are hearing you. We're just running over time. Just a time reminder. I just got one minute to do. Okay, thanks a lot. Increase spending on our population service. We have to increase our budget. And then the current spending needs to be at least doubled. All private sector providers must provide proper family planning services in addition to public sector. Private sector has been quite involved previously. We have excluded them out. We need to include them in again. And then, of course, the last part, which I need, is a sustained political commitment and accountability to ensure delivery of services. So basically, these are 4 basic principles. If we start working on them, I think we can make a difference in the population growth and would diffuse this time bomb, which is at the moment ticking in Pakistan. Thank you very much. Thank you very much, madam, for an excellent exposition of a very important and serious matter. I think 50 years ago, when the former East Pakistan separated, they were ahead of us in population. Now they're only 150 million. We are over 220 million. And they have actually achieved the steady, sustainable replacement fertility rate, which is less than 2 children per woman fertile years. So I think we have a lot to do, a lot to catch up, and I'm sure the kind of plans and projects that madam is doing, especially with the maternal child health, will contribute towards that very important cause. Thank you very much, madam. Can I welcome my colleague, Mohammed Arshad, who is the former president of Camcar UK, currently joining us from Burewala. Normally works in Leicester as head of the cancer services. And also Zishan Ali Junejo, who is an associate professor in medicine and hepatology in Karachi and vice president of Pakistan Society of Hepatology. Our next presenter will be Muhammad Arshad, who is the National Chief Executive of the Sehat Card scheme. And he will tell us about his experience in various parts of the country, especially
where the card scheme was initially introduced as that is KPK. So Mohammed Arshad Saab, welcome. You have 15 minutes and with 5 minutes for questions. Thank you. Ji, Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much for giving me this opportunity to interact with this honorable forum. And before I go to the slides, I would like to give my audience a brief background story with regard to the Sehat Card program. आप में से हर एक ही जानता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब किसी तकरीब में जाते हैं, चाहे वो तकरीब सेहत से मुताल्लिक हो या किसी और शोबे से, वो सेहत कार्ड का जिक्र करना नहीं भूलते। आज के दिन शोबा सेहत में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये बात की जा रही है कि जो सेहत कार्ड प्रोग्राम पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से जो कौम है, इसमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस किस तरीके से डेवलप होने जा रहा है एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ओवरऑल सेक्टर ऑफ द हेल्थ इन पाकिस्तान और बाकी दुनिया, especially the universal health experts across the world, they are keeping their fingers crossed. So let me give you a little background story. आप सब जानते हैं कि दुनिया के हर मुआशरे में, हर स्टेट में, चाहे वो अमीर तरीन हो या गरीब तरीन, हर जगह इनकम के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, पॉवर्टी लेवल्स डिफरेंट वेरी करते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। एक दफा गलबन साल भर पहले की बात है कि मैं स्टेट बैंक कराची में उनकी लीडरशिप के साथ एक डिस्कशन कर रहा था फॉर हेल्थ कार्ड फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज। ऑन द साइडवेज जब हम कॉफी पी रहे थे तो मुझसे स्टेट बैंक के जो सीनियर तरीन लीडरशिप के मेंबर थे, वो मुझसे पूछ बैठे कि अरशद आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में इनकम लेवल्स क्या हैं? तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जी वो जो मैंने अपने ज़माने में बिजनेस स्कूल में पढ़े थे या आजकल के मीडिया में या जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसमें देखा है, लेकिन आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, क्योंकि आप इकोनॉमी मैनेजर हैं, अगर आप हमें कुछ बताना पसंद करें तो ज़्यादा मोतबर होगा। He said, Arshad, you will be surprised to know that 99.2% of Pakistanis earn less than 100,000 rupees a month. And then he said 93% people earn less than 30,000 rupees a month. And 62.5% population earn less than 10,000 rupees a month. अब देखिए ये हैं पाकिस्तान में कमोबेश इनकम लेवल्स। ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर कल सुबह 3 बजे मुझे या आपको या हमारे किसी प्यारे को खुदा न खास्ता किसी सीरियस सर्जिकल इंटरवेंशन की या मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पेश आ जाए, किसी को कैबेज की जरूरत पेश आ जाए और 10-12 लाख रुपए चाहिए हो, तो आप बताइए कहाँ से आएंगे? अगर इनकम लेवल हर जगह हर सोसाइटी में मैंने गुजारिश की कि वेरी करते हैं, तो क्या होता है, कोई बड़ा घर के बजाय दरमियाना घर, दरमियाने घर के बजाय छोटा घर रख लेता है, बड़ी गाड़ी के बजाय दरमियानी गाड़ी, छोटी गाड़ी या बाइक रख लेता है। लेकिन जहां जान का मामला आता है, सेहत का मामला आता है और कोई प्यारा अगर आंखों के सामने तड़प रहा हो, तो नेचुरली वो फैमिली, वो खानदान अपनी हर चीज दांव पे लगाने को तैयार होते। उस सूरत में क्या होता है कि उस घर के हर चीज बिकने को तैयार होती है, घर बिकता है, गाड़ी बिकती है, जेवर बिकता है, जानवर बिकते हैं, बट स्टिल देयर आर 50% चांस कि उनका प्यारा वापस लौट के आ सके। इस किस्म की सिचुएशन को सामने रखते हुए आज से 6 बरस पहले हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने यके-बाज़ दीगरे हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया। सेहत कार्ड पाकिस्तान भर के पैनल हॉस्पिटल्स में तमाम पाकिस्तानियों को जो इस सेहत कार्ड होल्डर हैं इस वक्त, उन्हें कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया करता है। इब्तदा में जब इस सर्विस का आगाज किया गया था तो हेल्थ कार्ड माशरे के गरीब तरीन तबकात के लिए, जिसका कि तायुन BISP के तहत होने वाले पॉवर्टी सर्वे के 32.5 PMT स्कोर के तहत किया जाता था, उन्हें ये सहूलत मुहैया की जाती थी। उसके बाद मौजूदा हुकूमत के आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने माजूर अफराद को इसमें शामिल किया कि माजूर अफराद जो है उनकी सेहत का मामला कम अज़ कम
معاشرے پہ یا ان کے خاندانوں پہ مالی بوجھ کا سبب نہ بنے. اور اس کے بعد ایک اور ولنریبل سیگمنٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اس پہ ایڈ کیا گیا. اور اس کے بعد جب تھرپارکر سے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے مرنے کی خبریں میل نیوٹریشن کی وجہ سے آنے لگی, تو وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پورے تھرپارکر کے اندر پہلی بار یونیورسل ہیلتھ کوریج یعنی 100% آبادی کو یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا. اس کے بعد جب باری آئی نیولی مرج ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا جنہیں فاٹا کہتے تھے ہم, فاٹا کے ڈسٹرکٹس کو شامل کیا گیا, 7 ڈسٹرکٹ اور 6 ایجنسیاں 13 ملا کے ڈسٹرکٹس کو. اس وزیر اعظم نے پھر ہمیں ہدایت دی کہ جی فاٹا کے لوگ غریب ترین اور پسماندہ ہیں تو انہیں بھی صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے 100% آبادی. اس کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا کی پوری آبادی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے لے کے عام آدمی تک کو صحت کارڈ کا اجرا کیا. اس کے بعد باری آئی آزاد جموں کشمیر کی. آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر حکومت ہمارے پاس ایک پرپوزل لے کر آئی کہ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے کہ کم از کم صحت کی حد تک ان کی اشکشوئی کی جا سکے. تو میں نے کاؤنٹر پرپوزل دیا وزیر اعظم پاکستان کو کہ جی بجائے کہ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والوں کو ہم سارے ہی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ کارڈ دے دیتے ہیں. And وزیر اعظم was kind enough to accept the proposal. اور یوں ہم نے اے جے کے تمام بہن بھائیوں کو وزیر اعظم اے جے کے سے لے کے اور عام شہری تک کو ہم نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ تجربہ چونکہ ان تمام علاقوں میں جنہیں پہلے بلو پاورٹی کے تحت دیا گیا اس کے بعد یونیورسل ہیلتھ کوریج کے دیا گیا, اس تجربے کی کامیابی کے پیش نظر چونکہ پروگرام گراس روٹ پہ ڈیلیور کر رہا ہے اور ہر روز ہزاروں جانیں بچا رہا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ اسلام آباد کے تمام شہریوں کو, گلگت بلتستان کے تمام شہریوں کو اور اس کے ساتھ پورے پنجاب کے 36 اضلاع کے اندر اس ہیلتھ کارڈ کا اجرا بلا تفریق آبادی کے ہر فرد یا ہر خاندان کو اس کا اجرا کر دیا جائے. تو ہم اس وقت اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 1 جنوری 2022 سے ہم یہ کام کرنے لگے ہیں کہ نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کو بلکہ پورے پنجاب کی تمام آبادی کو, گلگت بلتستان کی تمام آبادی کو ہیلتھ کارڈ کا اجرا شروع کر دیا جائے گا اور 31 مارچ تک انشاءاللہ مکمل بھی کر لیا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو اس یونیورسل ہیلتھ کیئر کے اجرا کے بعد بمشکل بلوچستان اور سندھ صوبہ بچے گا. بلوچستان کی حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان کے تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے اور میرا خیال ہے کہ آنے والے 2-3 ماہ کے اندر وہاں بھی یہ عمل سامنے آ جائے گا. سندھ حکومت کی حد تک خیبر پختون سندھ حکومت نے تھرپارکر کی حد تک یہ سہولت ہم مہیا کر رہے ہیں, تو سندھ حکومت باقی صوبے کو اس کے اجرا کے لیے غور کر رہی ہے. ہمیں ان سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اس سال کے آخر تک یعنی 2022 کے آخر تک ہیلتھ کارڈ کا اجرا غور کریں گے اپنے شہریوں کو کرنے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, جرنی ہے اب تک کا. تو اکثر لوگ ہم سے مختلف سوالات کرتے ہیں, میں 2-3 سوالوں کا جواب دے کے باقاعدہ سلائڈز پہ اپنی جاؤں گا. ایک سوال اکثر ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ جی وائی ان پیشنٹ سروسز اونلی, آخر ان پیشنٹ سروسز سے ہی اس کا آغاز کیوں کیا گیا ہے. تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت کے اندر بنیادی طور پہ 3 قسم کے بنیادی اخراجات ہوتے ہیں. جو سب سے سیریس یہ کیٹاسٹرافک ہیلتھ کیئر ایکسپینڈیچر ہیں وہ ہاسپٹلائزیشن کے دوران پیش آتے ہیں, جبکہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ بیسکلی کرونک میڈیکیشن کے لیے ہے, اور جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ او پی ڈی یہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کی بیماریوں کے لیے جو ہم آؤٹ ڈور پیشنٹ جسے ہم کہتے ہیں ان سروسز کے لیے ہے. تو ہم نے ظاہر ہے کہ پہلے جانیں بچانا مقصود تھی تو ہم ہاسپٹلائزیشن کے ذریعے ہم نے اس سروس کا آغاز کیا, اور آج کے دن کوئی 6 سے 7 ہزار ایڈمیشنز اس پروگرام کے تحت روزانہ ہوتے ہیں. کوئی 20 سے 25 ہزار لوگ اس پروگرام کے تحت اس وقت بھی ہاسپٹلائز ہیں. اس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اور آنے والے وقت میں جب یونیورسل ہیلتھ کوریج ہو جائے گی تو روزانہ کوئی 24 سے 25 ہزار ایڈمیشنز اس کارڈ کے نیچے ہوں گے, اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو پیشنٹس ہوں گے ہر وقت ایڈمٹڈ ہوں گے اس پروگرام کے تحت. تو اس سے آپ اس کے والیوم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سچ پوچھئے تو دنیا میں آج تک اس قسم کا شاید اتنا بڑا اسٹیٹ فنڈڈ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا. مودی کیئر ابھی تک پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام کے تحت چل رہا ہے, اور جو باقی ممالک کے اندر بھی شاید اتنی بڑی آبادی کے لیے اس قسم کے پروگرام کا تجربہ نہیں کیا گیا ہے, اور ہم بھی اس کو بڑا کیئرفلی ارشد صاحب آپ کی سلائیڈز موو نہیں ہو رہی.
जी मैं अभी टॉक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्लाइड्स पे आता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ अभी। जी तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये इन पेशेंट सर्विसेज हमने आगाज किया है और WHO के साथ मिलके उनके इश्तराक से इस्लामाबाद में एक आउट पेशेंट पायलट प्रोजेक्ट भी जारी है। उसके बाद हम ये गौर करेंगे कि आने वाले वक्त में हम इसको पायलट प्रोजेक्ट को भी जो रिजल्ट्स आएंगे इसका इम्पैक्ट आएगा, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम कोशिश करेंगे कि OPD के इस स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज में शामिल करने पर गौर करें और इसके बाद फिर हम बाकी क्रॉनिक मेडिकेशन के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। एक और सवाल अक्सर किया जाता है, वो ये किया जाता है कि क्या हेल्थ कार्ड का इतना बड़ा प्रोग्राम जो इतनी बड़ी आबादी के लिए और इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, क्या ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? तो ये सवाल मुझसे हर ही सतह पे किया जाता है, कैबिनेट से लेकर अब जब भी हम इंटरनेशनल या लोकल फोरम्स पे जाते हैं, हमारा एक ही जवाब है कि जी ये पूरे तरीके से सस्टेनेबल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की 4 सूबाई हुकूमतें, 2 इलाकाई हुकूमतें और एक वफाकी हुकूमत, कुल 7 हुकूमतें मिलकर कुछ 650 अरब रुपए सालाना 20-21 के बजट के हवाले से खर्च कर रही हैं। ये वो खर्च है जो पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है। जबकि अगर हम पूरे पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें तो बमुश्किल 150 से 200 अरब का खर्चा है। और अगर हम 200 अरब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन पेशेंट पे लगा भी दें, still we have 400+ billions available with us to expand on the outpatient services and the chronic medication which is currently not part of the program. दूसरी जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं सर्विस डिलीवरी के हवाले से, कि सर्विस डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पाकिस्तान में है इतना, क्या हम गुजारा कर लेंगे? मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा भी है कि पाकिस्तान में बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, लेकिन चैलेंज एक ही है जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है कि पाकिस्तान में बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज की तरह हेल्थ हो या एजुकेशन हो, वो अर्बन हब्स के अंदर या अर्बन शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे मैं KP की मिसाल लूँ तो एक पेशावर और आधा एबटाबाद को छोड़ के पूरा सूबा खाली है। अगर मैं कराची की बात करूं तो एक कराची, आधा हैदराबाद, चौथाई सखर, पूरा सिंध खाली है। बलूचिस्तान में तो कोयटा शहर आधा ही कहलाएगा, पूरा बलूचिस्तान खाली है। पंजाब में आप देखें तो लाहौर और सेंट्रल पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा मुल्तान को छोड़ के ज़्यादातर जगह शायद सर्विस के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है लेकिन मखसूस इलाकों में है, तो हेल्थ कार्ड वो वाहिद चीज़ है जो कि सर्विस डिलीवरी को डोर स्टेप तक बेनिफिशरी के ले जा सकता है। और हमने गुज़श्ता 2 सालों में जब हमने फाटा के इलाके में जो पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है, वहाँ हमने सेहत कार्ड का इजरा किया, तो देखते ही देखते गुज़श्ता 2 सालों में वहाँ कोई 20 से 25% नई हेल्थ केयर फैसिलिटीज वजूद में आई और अब वो सर्विसेज वहाँ दे रही हैं। इसी तरह मैं पिछले 1 साल की बात करूँ KP के हवाले से, वहाँ 12 नई कैथ लैब बनी है और अब मुख्तलिफ इलाकों में कार्डियोलॉजी और बाकी सहूलियात की जो है वो सर्विस अवेलेबिलिटी मौजूद है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हम ये ना करते तो इसके अलावा कोई शायद हमारे पास जरिया ना था कि हम इस सेहत की सहूलत को डोर स्टेप पे ले जा सकते। अब मैं गुजारिश करूंगा, नाउ आई विश टू कंटिन्यू विद माय स्लाइड्स, प्लीज स्लाइड मूव कीजिएगा। ओके सर। यस प्लीज। जी जनाब, तो हमारा 2016 से 2025 का जो नेशनल हेल्थ विजन है वो यही कहता है कि जी हम एक सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव जो है फाइनेंशियल हेल्थ प्रोटेक्शन के साथ दे सकें हर पाकिस्तानी को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट। नेक्स्ट प्लीज। जी इसके बेसिक आप देख लीजिए, बेसिक सैलेंट फीचर्स हैं कि ए हम कैशलेस सर्विसेज दे रहे हैं इंडोर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, जैसा मैंने गुजारिश की कि शुरू हुआ था पुअर मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल फैमिलीज के लिए, नाउ एक्सपेंडिंग टू द परमानेंट रेजिडेंट्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ। फैमिली साइज इसमें हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन है, कोई फैमिली के साइज की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की अलग फैमिली फॉर्म हो जाती है।
अच्छा जी, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट पूरी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। फाइनेंसिंग के लिए हर सूबा अपने बेनिफिशरीज के प्रीमियम के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह जो प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हर सूबा उसके लिए जिम्मेदार है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है बेसिकली वो ICT, AJK और GB के लिए जिम्मेदार है। साथ ही खास तौर पे फाटा और थरपारकर में भी एडहॉक फैसिलिटी मुहैया कर रही है। पोर्टेबिलिटी, एक अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हेल्थ कार्ड अगर पेशावर में इशू हुआ है या फैसलाबाद में इशू हुआ है कि तो हम सर्विसेज क्या दूसरी जगह ले सकते हैं? जी हाँ, ये क्रॉस पाकिस्तान फैसिलिटी अवेलेबल है। इस वक्त 550 से ज्यादा हॉस्पिटल्स मौजूद है हमारे पास, जिन पैनल हॉस्पिटल्स पे सर्विस मिल सकती है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। 85% hospitals are from the private sector, around 15 to 20% are from the public sector. Public sector hospital आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, पैनल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सल एरिया में, AJK में और KP के अंदर पब्लिक सेक्टर आर द पार्ट ऑफ द पैनल। इस्लामाबाद में इस वक्त सिलसिला जारी है एंड वेरी सून पंजाब के भी जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल उसका हिस्सा बन जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी जी पिछले 2 फेजेस के अंदर भी तीसरे फेज में भी स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ओपन बिडिंग के जरिए जी। अच्छा सर, 5 more minutes, thank you. Sure, I will complete in 5 minutes. अच्छा जी, तीनों मरतबा जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ओपन बिडिंग के जरिए इसमें सेलेक्ट हुई है। इस वक्त हमारा एग्जिस्टिंग पैकेज है, उसके 2 हिस्से हैं, सेकेंडरी केयर एंड प्रायोरिटी केयर डिजीज। प्रायोरिटी केयर में हाई कॉस्ट डिजीज शामिल हैं, जबकि सेकेंडरी केयर में लो कॉस्ट डिजीज शामिल हैं। ये जो तकरीबन 7.25 लाख का पैकेज है, आपको 7.25 लाख और जनवरी से इसमें इजाफा होकर 1 मिलियन पर फैमिली पर ईयर हो जाएगा। बट रिमेंबर 1 मिलियन पर फैमिली पर मेंबर का मतलब इस द फेस वैल्यू ऑफ द हेल्थ कार्ड। अदरवाइज इसका परचेजिंग पावर अराउंड 3 मिलियन रुपीस पर फैमिली पर ईयर का है, वो मैं आपको आगे आके एक्सप्लेन करूंगा जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि जो हमारे चैलेंजेस हैं या जो हमारा एक्सपीरियंस है ये मैंने कवर कर लिया है कि इस वक्त सिर्फ ICT और GB के अंदर और पंजाब में है बिलो पॉवर्टी प्रोग्राम चल रहा है, जो कि आने वाले 1 जनवरी को यूनिवर्सल में कवर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस। नंबर 1 इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो हम मुहैया कर रहे हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंकरेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स को कि वो ऐसे इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जहां इस वक्त नहीं है, टू फॉर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी जो है उसको भी इंश्योर किया जाए थ्रू इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं अपने टेक्निकल पार्टनर्स के साथ मिलकर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। इस वक्त चूंकि डॉक्टर साहिबान या जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपनी अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, हम चाह रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। कॉस्ट कंट्रोल्स, आपको पता है दुनिया भर में जहां भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस या हेल्थ केयर के प्रोग्राम चलते हैं वहाँ अल्टीमेटली कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। हेल्थ क्लेम्स वी ऑलवेज से इन द इंश्योरेंस वर्ल्ड आर द प्रोग्रेसिव क्लेम्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी कॉस्ट कंट्रोल की जा सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेजेस, KP के अंदर भी प्रोग्राम जारी है, बाकी इलाकों के अंदर प्रोग्राम चल रहा है और बलोचिस्तान भी अनकरीब प्रोग्राम लेकर आ रहा है, सिंध भी आने वाले दिनों में ज्वाइन करेगा। तो वी आर यूनिफाइंग द पैकेजेस ताकि सब पाकिस्तानियों को कमोबेश एक ही किस्म का अच्छा बेनिफिट पैकेज मिल सके। डेटा इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने कोशिश की है कि बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पूरे पाकिस्तान का डेटा इंटीग्रेशन कर दिया जाए। पिछले 6 सालों का डेटा हमारे पास महफूज है। Literally, we are sitting on a data gold mine. We can see every single patient admitted or discharged or prescribed each and every day in real time on our screens. Then capacity building of hospitals, जी हाँ, पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैपेसिटी का इशू है कि उन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम नहीं किया है, तो वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि इन एडिशन ऑफ द इनपेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज वी आर एडिंग अप विद द पायलट प्रोजेक्ट कि हम इसको आउटपेशेंट को भी कंसीडर करें आने वाले दिनों के अंदर। तमाम सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जब 23 करोड़ पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुहैया करने जा रहे हैं
तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक्ट ला के इस सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, एक इदारा बनाया जाए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कमीशन के नाम से, ताकि न सिर्फ ये इदारा इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चला सके, आने वाले वक्त में तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वॉच भी कर सके और इस प्रोग्राम को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सस्टेनेबिलिटी भी मुहैया कर सके। एंड इनहेंसिंग कैपेसिटी, नेचुरली इंश्योरेंस कंपनीज भी पाकिस्तान में बहुत छोटे और दरमियाने साइज की हैं, इस किस्म के प्रोग्राम्स में काम करके उन्हें भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा और नए प्रोग्राम मैनेजर्स भी हॉस्पिटल लेवल पे भी और इंश्योरेंस कंपनीज के लेवल पे भी इंशाल्लाह ग्रूम होंगे विद द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट। जी, अल्टीमेटली इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज होगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स में बैरियर्स लोगों के सामने से पहले भी हट गए हैं, मजीद हट जाएंगे फाइनेंशियल बैरियर्स। क्वालिटी कंट्रोल पे हम काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मल्टी लेयर्स हमने इसका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएगा, परचेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेशन फैक्टर्स को हम अलग अलग कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पॉवर्टी एलिवेशन पे। और एक सवाल लोग अक्सर करते हैं कि जी क्यों अपर क्लास जो है उसको भी आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। तो हमने कहा कि आने वाले वक्त में जो अफोर्डेबल सेगमेंट्स होंगे वो इस पर कंट्रीब्यूशन करेंगे, इस कंट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म भी आने वाले वक्त में हम सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट। थैंक यू जी, ये थी स्लाइड है। Thank you very much, Arshad Sahab. That was excellent. Hopefully, this will be a very successful program, and it will provide health coverage to masses across Pakistan, and we will achieve the health outcomes and that we desire, and which are actually have already been achieved in many South Asian areas, including Sri Lanka, as I mentioned earlier, and many southern Indian states. So thank you very much. I'm sorry we don't have time for questions, and I will ask my colleague Zishan Ali Janeja to welcome and introduce Abdul Wahab Dogar Sahab, our next speaker, and he will have 20 minutes, so therefore he will finish his presentation at I think it will be 6:30 Pakistan time. Thank you, Athar. Thank you, Athar. Well, I have got the privilege to introduce Abdul Wahab Dogar. He is the one who started with the transplant program in Pakistan, first time ever in public sector, and free of cost transplant, and reached the target of over 500 transplants at Gambit Institute of Medical Sciences. Hats off to his efforts and his team. Definitely those who are running this as hospital and funding this program. Wahab Dogar to start with this presentation. Thank you very much, Dr. Zishan. So, let's go. Can you see our slides? Yes, we can see them very clearly. बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर ज़िशान and all the organizers of this event. ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका प्रोग्राम था, तो लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट रिलेटेड एक्टिविटीज से बात करने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी टॉक को कन्फाइन रखें टू लिवर ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज ओनली. Although it's a tertiary care general hospital providing all the services, but I will try to confine myself to the liver transplant activities only. So this is the interior of the center. Our center is located in the central point. This is the Gambit Institute of Medical Sciences. So we are providing all the services, including primary healthcare, secondary healthcare, and tertiary care healthcare services. And now recently we have started bone marrow transplantation, cochlear implant, rapid response center as well, and our oncology department. Then our upcoming projects, this is a liver tower. Considering the increasing demand of liver transplant services in the country,
ہم نے اپنے ڈائریکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے. although right now we are performing 200 transplants per year, بٹ جو ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے لیے وہی اسٹارٹیڈ لیور ٹاور, جس کی کنسٹرکشن آلموسٹ فائنل مراحل میں ہے. انشاءاللہ ان اے کپل آف منتھس اس کا کچھ حصہ ایکٹیو ہو جائے گا, اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو ڈبل آور کیپیسٹی آف ڈوئنگ لیور ٹرانسپلانٹس. دین اندر پروجیکٹ, کیونکہ ڈرگس جو ہیں وہ کافی پرابلم ہوتے ہیں, جو ڈرگس ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں most of the time ان کی efficacy کا problem ہوتا ہے. We are not sure where it is prepared, so we are trying to establish our own pharmaceutical drug manufacturing company where we will produce vaccinations, immunosuppressions and antibiotics as well. And on top of that, in order to combat keep pace with the international technology, we are planning to start robotic program as well. Inshallah, the robotic wing is soon being launched in our hospital. So likely liver transplant surgery, especially donor surgery, and similarly kidney transplant donor surgery will be performed by a robot, so that jo care standard of care اور جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں اور لوگوں کو اس میں ٹرین بھی کر سکیں. ایکچولی روبوٹک سرجری میں ہم ٹریننگ سینٹر بھی کھولیں گے. سو ریسنٹ اکوپمنٹس جو ہمارے ہاسپٹل کے ہیں, جس میں گاما نائف, سائکلوٹران, پیٹ سی ٹی اینڈ مینی مور, یہ تو ایڈوانسڈ ہیں اور بیسک ایوری تھنگ از دیئر. تو اس سارے ویژن کے پیچھے جو ابھی تک یہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو کریٹ ہوا ہے یہاں پہ ایک سینٹر آف دا سندھ ریموٹ ایریا میں, ایک ہی آدمی کی جو ایفرٹ جو کہ سامنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے ہمیں ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, بٹ اسٹل آئی ایم باؤنڈ, کیونکہ دس از دا ریالٹی. all this thing has been created by a man whose name is Dr. Rahim Baksh Bhatti. You can see him, he is sitting beside me. You can ask the question after the end of this talk. So he started his journey in 1980 here. And with the struggle of almost 40 سال کی struggle میں he keep on working. ایک دو بیڈ سر, یس, دو بیڈ کی ڈسپینسری سے پھر یہ تحصیل ہاسپٹل بنا, دین انسٹیٹیوٹ اینڈ دین میڈیکل کالج, دین ایڈوانس سروسز جس میں لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, بون میرو, ہر چیز اسٹارٹ ہوئی. اینڈ ناؤ اٹ از اے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ. سو all this happened, although اس کی تمام فنڈنگ سندھ گورنمنٹ نے کی, بٹ جو اس کی ڈرائیونگ فورس تھی, جس کو کنٹینیوس ایفرٹ جو کی, دیٹ از آور ورتھی ڈائریکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب. یہ ان کی پوری جرنی تھوڑی سی دکھائی ہوئی ہے کہ 1934 میں یہ 2 بیڈ کی ڈسپینسری تھی, دین 81 میں, پھر 87 میں, دین آخر پہ 2021-22 میں آ کے نو اٹس اے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ. نو فرام dispensary to institute, so all happened because of his effort. Then جہاں تک لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کریں, اگر ہم باقی سروسز کو میں ایز بتایا کہ اس کو ہم زیادہ ٹچ نہیں کریں گے. 2016 میں اس پروگرام کا اناگوریشن ہوئی, چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے یہاں پہ اس کو اناگوریٹ کیا 2016 میں, اور اس وقت اس کو پروجیکٹ کے لیے, لیور ٹرانسپلانٹ پروجیکٹ کے لیے صرف 1 بلین جو روپے تھے وہ ایلوکیٹ کیے گئے. اور یہ سارا کے سارا جو پروگرام کا, جس کے اندر اکوپمنٹس بھی پرچیز ہوئے, کچھ لوگوں کو سیلریز بھی دی گئیں, ایک انٹرنیشنل فیکلٹی بھی ہائر کی گئی اس 1 بلین روپیز کے اندر. تو اس کے بعد کیا ہوا, فرسٹ لیور ٹرانسپلانٹ ہوا مارچ 2016 میں. انفارچونیٹلی وہ سٹوری بڑی سکسیسفل نہیں تھی, جس میں پیشنٹ اور ڈونر دونوں کی ڈیتھ ہوئی, لیکن اس کے اوپر بہت ساری مایوسی بھی ہوئی, لوگوں نے بہت سارے اعتراضات بھی کیے, اور ایون بھٹی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو جیل جانے تک کی بھی لوگوں نے کہا گیا, ریکمینڈ کیا کہ یہ کیسے کر لیا, لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ کنٹینیو رکھی, بالکل اس کو آگے لے کے چلتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب 2016-17 میں صرف 5 ٹرانسپلانٹ ہو سکے, پھر 2017 میں 95 ٹرانسپلانٹ ہوئے, 17 سوری,
پھر 2019 آیا جب ہم نے اس پروگرام کو مکمل طور پہ اپنی لوکل ٹیم کو ڈیولپ کر کے کیپیسٹی کو بلڈ کر کے شروع کیا. 2019 میں پھر 95 ٹرانسپلانٹ کیے. پھر 2020 میں 210 ٹرانسپلانٹ ہم نے کیے, جو کہ کسی بھی سینٹر میں پاکستان میں ایک سنگل کیلنڈر ایئر میں ہائیسٹ نمبر آف ٹرانسپلانٹ تھے ان اے سنگل کیلنڈر ایئر. پھر ابھی 2021 میں سو فار ہم 217 ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے پر منتھ 2020 میں, پھر 2021 کی. دین جو ہمارا ویژن ہے کہ سروس بیونڈ دا ریجن, بیونڈ دا ایتھنیسٹی, ہم نے تمام پاکستان کے لیے یہ پروگرام اوپن ہے. جو پیشنٹ ہیں, جو مریض ہیں, وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں. تمام لوگوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے دیکھا جاتا ہے, ایک ہی ٹوکن ہوتا ہے سب کے لیے. دیر از اے نو ڈفرنس کہ کون سندھ سے ہے, کون پنجاب سے ہے, کون کے پی کے سے ہے. سو فار آؤٹ آف 538 ٹرانسپلانٹس ہم نے 280 ٹرانسپلانٹ سندھ کے کیے ہیں اور 156 ٹرانسپلانٹس جو آپ کے پنجاب میں, میرا خیال ہے پبلک سیکٹر میں ٹوٹل پنجاب میں نہیں ہوئے ہوں گے, تو ہم نے صرف پنجاب کے یہاں پہ 156 ٹرانسپلانٹس کیے ہیں. سملرلی بلوچستان, کے پی کے, فیڈرل اور باقی ایریا سے بھی یہ ہمارے ٹرانسپلانٹ کی ایک افغانستان سے بھی, سوری. تو ایک افغانستان کے مریض کی, کیونکہ ٹائم میں جلدی ختم کر دوں گا, 20 منٹ مجھے ایلوکیٹ کیا, میں انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم کر دوں گا. ایک پیشنٹ کی میں آپ سے سٹوری بھی شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لیگل بائنڈنگز ہیں. ایک پیشنٹ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس افغانستان سے آئی ہے, وہ پہلے اسلام آباد میں گئی, دین ان لاہور PKL آئی. پھر ان کو بتایا گیا کہ ہم افغانستان کے کسی پیشنٹ کو سروسز یہاں پہ نہیں دے سکتے. دین دے کم ٹو اس. ابھی ان کا ہم نے ورک اپ کر لے, میں نے سر سے ڈسکس کیا کہ افغانستان کا پیشنٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ریلیجن کو نہیں دیکھنا, کوئی باؤنڈری کو نہیں دیکھنا, we have to provide the services for every person, جو جہاں سے بھی آئے, we are open for all. تو اس کا بھی ٹرانسپلانٹ ہم نے ایک کر دیا اور دوسرا ان کیو ہے. جو ہمارے ٹرانسپلانٹ پروگرام کی اچیومنٹس ہیں, 210 transplants in year 2020, which is highest number of living donor liver transplant in Pakistan in a calendar year. Then in 217 transplant in current year in 2021, which is still highest number of living donor liver transplant in a calendar year in Pakistan. Then first ever combined kidney and liver transplant. Then swab transplants. First ever living donor liver transplant on a HIV patient. Then first ever ABO incompatible liver transplant as well. پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیں ڈیزیز برڈن کی. اسٹل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کنفائن رکھنے کی کوشش کریں گے لیور ٹرانسپلانٹ تک, ہم تمام ڈیزیزز کا ذکر نہیں کریں گے. رائٹ نو پر ایئر 5000 سے, جس طرح ڈاکٹر فیصل سعود ڈار صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کو اس وقت 5000 سے 8000 ٹرانسپلانٹ پر ایئر کی ضرورت ہے. ابھی ہماری پاکستان کی جو ٹوٹل کیپیسٹی آف پرفارمنگ ٹرانسپلانٹ از اونلی 500 to 700 پر ایئر. سو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نمبر آف ٹرانسپلانٹس پر ایئر انکریز کرنے ہیں, اور سملرلی جو ریکوائرڈ ٹرانسپلانٹس کے پیشنٹس ہیں ان کی اماؤنٹ کم کرنی ہے ان کی, تاکہ ہم پریونٹیو میڈیسن سے ہم جو ریکوائرڈ ٹرانسپلانٹس ہیں فیوچر میں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. کیسے ہوگا؟ پہلے میں نے سعید اختر صاحب کی ٹاک سنی, ڈاکٹر فیصل سعود کی ٹاک سنی. انہوں نے سب سے بات جو سب سے مشکل پوائنٹ تھا ٹرانسپلانٹ پروگرام میں, وہ انہوں نے بات کی کہ جو سکلڈ مین پاور ہے. ہر کوئی بات کر رہا تھا کہ جو سٹرکچر یہ سیکنڈری چیز ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سکلڈ مین پاور پہ خرچ کرنی چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, اس کو ہم نے سکلڈ مین پاور پہ نو ڈاؤٹ ہم نے بھی خرچ کیا, لیکن ہم نے اس کو ٹرین کیا لوگوں کو. یہ جتنے بھی ہمارے سرجنز ہیں, یہ اسکرین پہ آپ کو 12 سرجن نظر آ رہے ہیں, یہ تمام کے تمام یہ گمبٹ میں ہی ٹرین ہوئے ہیں اور یہیں کی پروڈکٹ ہیں. اور جو ابھی ٹرانسپلانٹ پرفارم کر رہے ہیں, یہ ابھی 2 ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں دن میں, کبھی کبھی 3 بھی کر لیتے ہیں. ہماری کیپیسٹی جو بلڈ ہوئی ہے جو ٹرینڈ اسکل مین پاور کی, جتنے بھی سرجنز ہمارے ہیں تمام کے تمام 100% یہاں کے ٹرینی ہیں. سو واٹ وی ڈیڈ کہ جو اسکلڈ مین پاور جس کی بات کی جا رہی تھی پہلے, بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ جی جب تک ہیومن ریسورس کے اوپر خرچ کرنا ہے, بالکل خرچ کرنا ہے, ہم مکمل ایگری کرتے ہیں, لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسکلڈ مین پاور کین بی پروڈیوسڈ. تو وہی ہم نے کیا, ہم نے اسکلڈ مین پاور پروڈیوس کی, اور دس از دا ریزن کہ ہم کنٹینیوٹی میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں.
یہ سارے ہماری سرجیکل ٹیم ہے. اس میں یہ 2 لوگ بلوچستان سے ہیں, یہ 4 لوگ ہمارے سندھ پروونس سے ہیں, یہ 3 لوگ ہمارے پنجاب سے ہیں, پھر فیڈرل اسلام آباد سے, دین فرام KPK ایز ویل. تو ہم کیا کر رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ جو اسکل مین پاور جو جس کی بات کی جا رہی ہے, ہر جگہ پہ بات کی جا رہی ہے, سب سے مہنگی بات کی جا رہی ہے, وہ ہم یہاں سے پروڈیوس کر کے ان کو ٹرین کر کے دوسری جگہ پہ پوسٹ کریں اور پھر وہ جا کے اسی طرح ڈلیور کر سکیں اور سروسز اپنی دے سکیں. یہ 2 لوگ ہیں جو کنسلٹنٹ پروموٹ ہو چکے ہیں. پھر یہ 6 لوگ ہیں جو نیئر ٹو کنسلٹنٹ ہیں, ٹریننگ ان کی کافی ہو گئی ہے, 3 سال ہونے والے ہیں, کچھ کو 2 سال سے زیادہ پیریڈ ہو گیا ہے. سو یہ ہمارا فیوچر ہے, ہم نے ہی ان کو ٹرین کیا. یہ نیو فیلوز ہیں. پھر سملرلی ہماری ریڈیالوجی ہے, سپورٹ سروسز ہیں, اینستھیزیا ہے, کوآرڈینیٹرز ہیں. ابھی ہم اگر بات کریں ایگزسٹنگ پروگرامز, اس وقت گمبٹ ہے, PKLI ہے, ڈاؤ ہے, SIUT, ALTU اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر جس میں شفا, بحریہ, قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہیں. یہ سب مل کے ان کو اپنی کیپیسٹی کو پورا کرنا ہے تاکہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے. اور اسی طرح کچھ ڈیڈ پروگرام بھی ہیں اس ملک میں, جنہوں نے ٹرانسپلانٹ شروع کیا, کسی وجہ سے وہ چل نہیں سکے, ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے اپنی مین پاور ادھر ٹرانسفر کر کے. کچھ یہ ہماری بڑی ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جس میں ہم اپنا پورا ویژن ایک سلائیڈ میں ہم پیش کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ساری کی ساری گیدرنگ میں مین فوکس. Sorry, time check. Abdul Wahab, 5 more minutes to go. Thank you. I will finish in 3 to 4 minutes. So یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ تھی جس میں ہم نے کہا گیا تھا کہ پہلے یہ کانسیپٹ تھا ہمارا کہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اتنی انٹیگریٹڈ سروسز چاہیے ہوتی ہیں کہ پبلک سیکٹر میں پاسبل نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 2012 میں ٹوٹل 46 ٹرانسپلانٹس 2013 میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئے اور 14 پبلک سیکٹر میں. اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں جو ریڈ لائن ہے یہ پبلک سیکٹر ہے, بلو لائن جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر زیادہ ہے, پبلک سیکٹر میں بہت کم ہے. ٹیل 2015, پھر 16, پھر 17, پھر 18, پھر 19. اگر آپ 2020 میں جائیں گے جب ہم نے اپنا پروگرام مکمل ایکٹیویٹ کیا, یہ ہوا کہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. The public sector is taken up and the private sector is going down. تو جب بھی آپ کو سروسز میس لیول پہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, you need to invest on public sectors. تو یہی ہمارا ویژن تھا, اسی کو لے کے آگے چلے. ہم سمجھتے ہیں کہ PKLI کی کامیابی بھی ہماری کامیابی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے فورس کیا کہ پبلک سیکٹر میں یہ کام ہو سکتا ہے. Then they realize yes it can be done. تو یہ کریڈٹ بھی ہم اپنی ٹیم کے جو ٹیم کو دیں گے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو دیں گے. اس کے علاوہ میں ختم کروں گا آگے. فنڈنگ سورسز کی اگر بات کریں, یہ ہمارا پروگرام 100% سندھ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے. تمام کی تمام جو سیلریز ہیں, جو کوئی ایز سچ اس کے علاوہ فنڈنگ سورس ہمارا نہیں ہے. 4 بلین ہمارا اینول بجٹ ہے پورے انسٹیٹیوٹ کا, جس کے اندر یہ تمام سروسز جو آپ نے دیکھی ہیں, جس میں لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی, بون میرو, کوکلیئر امپلانٹ, کارڈک سرجری, اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی, ایوری تھنگ از بینگ ڈن ود دس 4 بلین روپیز. تو اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے آپ مینج کر لیتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ ہائی اینڈ سروسز کو, لوگوں کو ریٹین کیسے کرتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی ان کو مناسب سیلریز دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ کام کر سکیں, اور اپنے لوگ ٹرین کیے ہوئے, یہی ہماری سکسیس ہے. اور ہماری اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جس طرح ہم نے بات کی, یہ پورے پاکستان کے پیشنٹ ہمارے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ کنٹینیوٹی آف دا سروسز کے لیے گو کے سندھ گورنمنٹ ہمیں مکمل سپورٹ کر رہی ہے, لیکن جس وسیع پیمانے پہ ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی. ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شاید سن رہی ہوں گی, جو صحت کارڈ, آپ کا صحت کارڈ پروگرام ہے, اس کو بھی, اس کے اوپر لیور ٹرانسپلانٹ سروسز کو بھی آپ لوگ شروع کریں. اس کا ایک خاص کوڈ جنریٹ کریں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی اس کارڈ کے اوپر ہو سکے, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور افیکٹولی اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں اور اپنی سروسز کو اسی طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. Right now we are the largest living donor liver transplant program of the country, and inshallah we are aiming to achieve that we would be the highest, we would be the largest living donor program of the world, inshallah. This is our vision, this is our mission. Thank you very much.
एक स्लाइड और अगर आप ये सुन सकते हो, लास्ट स्लाइड है। Thank you very much. This is fantastic. Thank you very much, Wahab Sahab. I think you have stolen a march on every other center in the country, whether public or private. So our salute to you and to Rahim Bhatti Sahab. What a great, marvelous achievement. Thank you. I'm sorry we've run out of time. We don't have time for questions. There are many questions in the chat box. Maybe Abdul Wahab and Bhatti Sahab हम can आंसर कर देंगे सर चैट बॉक्स से डायरेक्ट. Thank you very much. And can I ask Muhammad Tufail to invite the next speaker now, please? Assalamu alaikum ji. It gives me great pleasure to invite Dr. Aasim Yusuf, who is a consultant gastroenterologist and has been chief medical officer, Shaukat Khanum Memorial Hospital. And as I believe he has been a backbone of MTI program as well. So off to Dr. Aasim Yusuf, please. Aasim, can I just mention there's 20 minutes in total for your talk. I think if you can do it in 15 minutes, then we can have 5 minutes for questions. Thank you. So you're mute right now, Dr. Aasim. Right, sorry. Assalamu alaikum. Can you see my slides, Athar? Yes. Okay. Yes, we can see them. Thank you. So you're mute again. I'm sorry. Sorry about that. That's fine. Right, I'd like to thank the organizers for inviting me to speak about Shaukat Khanum, the history, the journey, and the destination. I'll launch straight into my slides. So the inspiration for the development of the hospital was twofold. The lady in the circle is Shaukat Khanum, Imran Khan's mother. Imran is the small boy on her right, your left as you look at the screen. She developed metastatic colorectal cancer in the early 1980s. Her journey through diagnosis and treatment and the difficulties she and her family faced in seeking and obtaining adequate cancer care in Pakistan was one of the main sources of inspiration for the construction of the hospital. The other being the thousands of poor, suffering cancer patients in Pakistan who did not have the same opportunities as Imran did, including seeking better care in Pakistan or overseas. And he always says that that was the other main inspiration for him to want to do something for the many cancer patients in Pakistan. So the hospital was designed by a US firm of architects specializing in design and construction of cancer hospitals in 1989. This was the model for the hospital in Lahore. Many of us will remember the very public fundraising campaigns which accompanied this entire process for 5 years or so until 1994 when the hospital opened. Construction began in 1991. We all know what happened in 1992, and that provided a great boost to fundraising for the hospital when we won the Cricket World Cup under Imran's captaincy. Some more images of fundraising. In fact, many of these are the latter stages of fundraising immediately before the hospital opened, when there was a substantial cash shortfall, and Imran undertook a 7-week tour of the country in a truck and raised funds from the masses. During this time, construction continued and fundraising also continued, including in many non-traditional ways. People were prone to taking off their jewelry, their watches, whatever money they had, and handing it to him and passing it into buckets. Construction was completed towards the end of 1994. Sorry. And the first hospital, the hospital in Lahore, was inaugurated on the 28th of December 1994 by our first cancer patient. This is the hospital in Lahore as it looks today.
Our mission statement is several lines long. I'm going to highlight the key elements. We aim to act as a model institution to show that it is possible to achieve excellence. We've just seen an excellent talk by Dr. Dogar, also exemplifying that same principle, that it is possible to achieve excellence in Pakistan. This is not an alien concept, only possible in the West. We are a cancer hospital, and so all our efforts are cancer-centric. Perhaps most importantly, once patients are accepted into the system, they are treated irrespective of their ability to pay. We have a role in education of healthcare professionals and the public. And finally, we perform research into the causes and treatment of cancer. It's estimated today that there are upwards of 175,000 new cancers developing in Pakistan each year. Because of the late stage at which many of these patients present, up to 120,000 of these will succumb to their disease within the year of diagnosis. As you saw from our mission statement, an integral part of our work is to provide the best possible care to our patients, irrespective of their ability to pay. And our core values center around both quality and equality. We believe in equal treatment for all our patients, whether this be access in terms of how they get access to the facilities of the hospital, how they're accepted for treatment, what the disease criteria are on which we accept patients. Then the clinical facilities, the tests they get, the drugs they get, the doctors they see, procedure dates and appointment times and so on. There's no difference between those who are paying for themselves and those for whom someone else has paid. And finally, the softer facilities, what we call the hotel facilities, the food they get, the beds they get to be admitted to and so on, are all identical. Physicians and nurses are blinded to the patient's financial status. All our inpatient rooms are of this nature with 2 beds, and it's not uncommon for a paying patient to be lying next to someone for whom someone else has paid. A summary of our activity over the last 25 years. This is data up to the end of 2020. So 190,000 plus new registrations. This has now crossed 200,000 new cancer patients accepted for treatment. Obviously, at any given time, we have between 30 and 35,000 cancer patients on active follow-up for a period of 5 years. In addition to those, over 3 million outpatient visits, 750,000 or thereabouts chemotherapy sessions, 160,000 surgical procedures, over 1 million radiation treatment sessions, and over 64 million lab tests. Now, there can be no better indicator of the quality of a healthcare institution anywhere in the world than Joint Commission accreditation. And our hospital in Lahore was proud to be the first charitable institution in Pakistan and only the 3rd hospital in Pakistan to be accredited by the Joint Commission International, which is an organization which measures and assesses hospitals and their clinical activities against standards applied to US hospitals. This is a 3-yearly cycle, and so earlier this year in March 2021, we were re-accredited by the Joint Commission. We've also been recognized by the WHO, and we have a number of other accreditations, including by the Pakistan Center for Philanthropy. During this time, consistently in Lahore for 27 years now, and for the last 6 years also in our sister hospital in Peshawar, we've supported the treatment of over 75% of our patients have been treated completely free for their cancer, and that applies to all forms of treatment and all treatments. And in this time, we've spent over $550 million in providing such philanthropic treatment. We believe in applying modern methods of curative and palliative therapy, and we invest heavily in technology. We were the first institution in Pakistan to install a PET-CT scanner at our hospital in Lahore, and have subsequently installed similar scanners in Karachi and now in Peshawar. This is our latest linear accelerator installed in Lahore earlier this year, and equipped with stereotactic and gamma knife capabilities. This is our latest PET-CT scanner installed in Lahore, a second scanner here for the Lahore hospital. We have an entirely electronic medical record system. This is based on an Oracle database. It was developed completely in-house. It's certified to CMMI level 3 and also has a number of other appropriate ISO certifications. So I think the host mentioned the MTI system, or the system of reforms in the KPK and now in the Punjab. We have given this system for free to major teaching hospitals in the KPK and have now also offered to give it to the
MTIs in Punjab, namely the King Edward, our own alma mater, and also to the MTI in Sialkot. And we've also sold it commercially to private institutions. In terms of education of healthcare professionals, all our clinical departments are recognized by the CPSD for postgraduate training, and this is not an exhaustive list on this slide. And education extends also to non-medical staff, to paramedical staff, and to nursing. I'll just mention briefly that we are only the second institution outside the United States to be recognized by the ASHP in the US for our pharmacy training program, where our pharmacy trainees get a US residency qualification. We also have a role in education of the public. Breast cancer awareness is one of the things that we've been a leader on for the last 25 years. And we also mount very active and visible anti-smoking campaigns throughout the country. We do perform research into the causes and treatment of cancer. This is carried out to the highest scientific and ethical standards. We conduct both basic science as well as clinical research. We have an IRB to ensure that research is ethical and that the rights of the patient are protected. We have a hospital cancer registry, and we also have a clinical, a Punjab cancer registry, which is a population-based registry and the largest population-based registry in the country. This is supported by Shaukat Khanum and collects data from all the major medical, public and private sector institutions in the Punjab. We believe in the collaborative approach to research and have over 690 peer-reviewed publications since inception. I've talked about the structure of research, so I won't go on about that. We do have 4 full-time PhDs supported by experienced research associates working in basic sciences and requisite other staff to aid and assist them. We have the usual equipment as well as dedicated lab space for basic science. We are just in the final stages, in fact, of installing our next generation sequencer, in addition to all the other equipment that one would expect in a lab of this capability. In 2021, we were delighted to become the single largest contributor to the medical literature in oncology from Pakistan, as evidenced by this slide from Scopus. At the current time, we have our 2 hospitals in Lahore and in Peshawar, and a 3rd hospital being under construction in Karachi. We have 3 diagnostic centers in Lahore and Karachi, 3 walk-in clinics where anyone with a diagnosis or a suspicion of cancer can come to be assessed and accepted for treatment. These are also in Lahore, Peshawar, and Karachi. And we have a nationwide network of laboratory collection centers where anyone can go to pay to have a lab test done on payment, the proceeds from which are used to expand our hospitals, to build new hospitals, and to supplement the zakat and other money that we use to treat poor cancer patients for free. This is our 2nd hospital in Peshawar, which opened in 2015. Every facet of clinical activity has continued to grow in the same way as we saw during our trajectory in Lahore at a similar time. And our Peshawar hospital was also accredited by the Joint Commission a year after the hospital in Lahore in July 2019, making it only the 4th hospital in Pakistan to have this accreditation. Surgical oncology services started at this hospital in April this year, and now the hospital is fully functional in all respects, and it's unusual for patients from KPK or Afghanistan to need to come to Lahore for any aspect of treatment. 25% of our budget comes from zakat, a 1/3 roughly comes from donations, and about 45% we generate from our own revenue. Zakat is used only for direct patient care, while non-zakat donations and revenue from the hospital's diagnostic services are used for our expansion projects. This year, our budget is 120 million, so as to allow us to continue to treat an ever-increasing number of cancer patients in these 2 hospitals, and also to continue work on our expansion projects. At the current time, about 43% of our donations come from overseas, largely from the Pakistani diaspora. About 70% of that is equally split between the US and the UK, and the remainder comes from all the other places where we are registered as a charity, the Middle East, Europe, Australia, and elsewhere. 57% of donations are domestic. This is the Karachi Hospital, which we hope to open in December 2023. Construction is currently underway. 70% of the grey structure is now complete, and it's planned to open 2 years from now. It will have exactly the same departments and functions as the Lahore Hospital, or the Peshawar Hospital, in fact. And it is a 7-story structure that's being built there.
As you will see, we have the same departments in all our hospitals, and it is very cancer-centric. The hospital in Karachi is designed to be twice the size of the hospital in Lahore, both in terms of square footage as well as clinical capacity. So just briefly, 200 beds in Lahore, 470 in Karachi, 8 operating rooms in Lahore, 16 in Karachi, 5 linear accelerators in Lahore, 10 in Karachi, latest in terms of diagnostic equipment, including what will hopefully be the country's first PET-MR scanner. It's as big as it is because Karachi is the largest city in the country, but this hospital will also serve interior Sindh and also southern Balochistan until such time as we have completed our 4th hospital, which will inshallah be in Quetta. The hospital is expected to come in at about $98 million, of which 74 million is for construction and 24 for equipment. We're also in the process of designing and building a new clinical tower in Lahore, which will effectively double the capacity of the Lahore hospital. Ongoing challenges obviously are maintaining standards and continuous quality improvement, which is an ever-present challenge for all healthcare institutions. Human resources, other speakers have spoken about this too, is perhaps even harder in terms of finding and retaining skilled manpower in medicine and in nursing in particular. And of course, our funding model is such that we will always be reliant on public goodwill and donations. We have been lucky to have support, as you saw, not only from Pakistanis within the country, but also the Pakistani diaspora, and also from some international donors and friends over the past few decades. So I'd like to thank you for your attention. I think, Dr. Athar, that is exactly 15 minutes. And I'm happy to take any questions, but otherwise, thank you very much for listening. That's outstanding. Thank you for the summary, Aasim. It was very nicely, very concisely done. So any questions from the audience which we can ask? So can I ask you, Aasim, what is the composition of your patient population? Because I've visited obviously your center and had the privilege of joining you in your clinical work, and I've seen people coming from all over, including especially Northwest and also Afghanistan. So what's the current composition of your patient population? So if you take the 2 hospitals as a whole, it's very similar. One of the reasons we built the 2nd hospital in Peshawar was in fact that 30% of patients that we were seeing in Lahore were coming from KPK and Afghanistan. And so that was one of the main reasons, the impetus for building the 2nd hospital in Peshawar. Since that has happened, obviously, there are fewer patients coming from KPK and Afghanistan to Lahore. Surgery, as you saw, only started in April this year in Peshawar. So until that time, a number of patients were getting chemotherapy and radiation in Peshawar and then coming to Lahore for surgery. That is happening less and less now, although we don't have all the surgical subspecialties in Peshawar yet. So we're still getting a smattering of patients coming from there, specifically for specialized procedures. We get some patients from Sindh, and we already have a small chemotherapy facility in Karachi. But obviously the distance is such that it's hard for patients who would be on support to afford travel and accommodation costs and so on in Lahore, although we do provide free accommodation for patients during their treatment here in the hospital or nearby in Lahore as well. And again, that's one of the main reasons to make the 3rd hospital in Karachi, so that we can open up to that huge population of patients there. Okay, excellent. So if there are no other questions in the chat box, maybe I can ask 1 or 2 more questions. There is one thing which is the free treatment for patients. And I guess there is a mechanism to assess the means or the means test for the patients. And how do you go about it? And how did you establish that kind of mechanism? Okay, so as you saw, more than 75% of patients are treated completely free. When patients are accepted for treatment, the reasons for acceptance are based on disease and stage and our ability to treat, and not on financial status. Once the patient has been seen for the first time, then anyone who cannot pay for their treatment can apply for support. There is a process wherein our financial support services department will complete a questionnaire to assess the patient's or their family's monthly income, their accommodation, and so forth.
Where we need to, we also get information from the local Zakat counselor, which is usually sufficient to make a decision as to the need for support. Cancer treatment is obviously very expensive, and so there are few patients who can afford the full treatment. Where doubt remains, we also have a small group of field investigators who will actually go out and visit patients in their homes to ensure that the information that they've provided is correct. And every month there are between 5 and 10 patients we find who have not provided accurate information and for whom we withdraw support. But the vast majority tell the truth and are accepted for treatment based on that. For free treatment. Thank you, Aasim. There is another question by Dr. Athar Saeed, who is a doctor in the UK, and he is asking regarding human resources, how do you maintain your workforce and do you advertise abroad for the appropriate skill mix? And before you answer that, there are 1 or 2 questions which we won't have time to answer directly. Aasim, could you answer that in the Q&A section after you've answered this one? Thank you. I will do, certainly. Yeah, so yes, we advertise all the time. We used to advertise in the medical journals, but obviously that's very expensive. We tend to advertise mostly on our website now. And we regularly get applicants coming from overseas. Our consultant body is almost entirely made up of Pakistani people, Pakistani graduates who have trained to a postgraduate level either in the UK or the US, and they all apply based on our advertisements in on the website now. We also have our own in-house senior instructor training program where we train our own people to a postgraduate level. They then work as senior instructors, which is roughly equivalent to the old senior registrar system in the UK. And then we send them overseas for a period of further specialized training for 2 years before they're appointed to consultant positions. What's actually much harder is, or has proven to be much harder of late, is recruiting and retaining qualified nurses. The Middle East has opened up over the last few years after a hiatus of some years, and institutions all over the country are finding that they're having a great deal of attrition to hospitals in the Middle East. Also, I think we are victims of our own success, and I think this applies to many of the other speakers here today as well, that other hospitals in Pakistan and hospitals overseas tend to preferentially recruit from a small number of hospitals in Pakistan, and I guess it's good and bad that we're one of those hospitals, and so they'll preferentially come to Lahore and recruit from Shaukat Khanum. So it's a constant challenge, and we've never really been at an appropriate number for either our consultant staff or our nursing. But it's a continuous struggle, and we have found that training our own is probably in the long term is the best solution. Okay, thank you very much. That was fantastic. Aasim, could you please unshare your screen and answer Sayyid Asad Ali in the Q&A session? And it is, thank you very much. It's my pleasure now to invite Faisal Sultan, who's the Special Advisor to the Prime Minister for Health. I guess it is a natural progression from Aasim's talk to Faisal's, who's been associated with Shaukat Khanum right from its early days, from its inception. I think you were 2 guys who were the pioneers and who have brought Shaukat Khanum to this stage of development. But at the moment, Faisal is going to talk about the National Licensing Exam, which has been introduced recently by the Pakistan Medical Commission. And there are pros and cons, and there is controversy, and therefore Faisal is best placed, I would think, to give his point of view and see where this exam is going. Faisal Sultan. Faisal, you're on mute probably because we can't hear you. If you're... No, I am all right. I'm just trying to figure out how to share. So there is an option for share screen. The downstairs. Yeah, I know. I can see that. But I guess not. Apologies for this. Okay, I'll tell you what I will have to do is connect through
through a different machine in 1 second. That's okay. So you have plenty of time. You're the last speaker, so that is a privilege of being the last speaker. Give me a minute or two to connect, and I will be with That's you. fine. So maybe we can go back to Aasim in the meanwhile and continue asking him questions that were put in the Q&A questions if Aasim is still there. I am still here, and I've answered the question. Okay, answer it for all of us. So it says that. Okay, so the question was whether we were opening a hospital in Islamabad or had plans to. And I've said that no, we're not, because the hospital in Peshawar is well able to serve patients from Islamabad and the northern areas, and in fact is already doing so. We preferentially give patients from Islamabad appointments in Peshawar because it's obviously a much shorter drive. And so, you know, day case chemotherapy and radiation and so on is not really possible if you're going to drive from Islamabad to Lahore and try and get back the same day, whereas it's entirely feasible and practical to do that with Peshawar. Right, very good. So when are you opening in Kabul and after that in Dubai? So I think our focus is on Pakistan. Inshallah, the Karachi Hospital opens in December 2023, 2 years from now. After that, Imran has already promised that there will be a Shaukat Khanum in Quetta, and that's only appropriate. That's the 4th province, the largest province of this country. And we haven't really got much of a presence there at the moment. So that will be the 4th one. And after that, we plan to do a hub and spoke model. So we probably won't open large tertiary care cancer centers after that. What we'll do is open regional units in the smaller cities around these places. So in Sindh, for example, after Karachi, we might open something in Hyderabad or Sakkar, just as an example, which would have basic diagnostic facilities and perhaps some straightforward chemotherapy, as you know, that's a bit of an understatement to say straightforward, but you know what I mean, outpatient type chemotherapy. So that only patients requiring complex surgery or, you know, infusional 5-day chemotherapies and so on would come into the main hospital in the center. A lot more of the care would be delivered closer to patients' homes. Similarly, in Punjab, we might open something in Multan, I don't know, Jhelum. You know, I'm just thinking off the top of my head at the moment. These are not definite locations, but, you know, around the main center so that we can provide care closer to patients' homes. Right. So Faisal, whenever you're ready, we'll continue talking till you stop us. I'm good, so I think I can start. Yeah. Okay. So off you go. Share your screen. Bow out. Okay. Thanks. All right. This is turning to be more difficult than I thought. Hold on just 1 second and I'll be with you. Somehow I am okay. I think when we're waiting for Faisal to upload his slides, maybe we can ask Khalid Masood Gondal, who is in his VC office, and we have Rahat, our junior doctor from KE alumni, representing us in the VC office. So maybe we will come back to Khalid in a minute, because it seems that we are good to go with Faisal's presentation. So Faisal, make it a slideshow. There you go. Athar, very glad to see Aasim Yusuf and Faisal Saab both online. Very glad to see. Thank you. Right, Ji. So I hope you can see the slides now. Yeah, we can. Okay, fantastic. Apologies for this glitch. Okay, now, you know, we've had a lot of debate on this in the national social media, as well as through many of our professional sort of outfits. And at one level, one does feel that the medical profession already takes plenty of tests and exams and conducts so many evaluations that perhaps adding one would be an unnecessary burden. But let's just examine why this is and what the background of all this licensing exam is. First and foremost, as far as the Pakistan Medical Commission, the rebranded and renewed version of the PMDC, is very simple, and it is to ensure that a high quality, safe and up-to-date workforce
of doctors and dentists is there in the country. And there are a number of strategies that are there in the design of the law and the design of the organization to ensure that this happens. And I'm listing 3 of those. There are others, but these 3 are relevant to the present discussion. And these have to do with the fact that, first of all, we need to ensure that we have an appropriate quality and type of student that enters at the point of entry. While everyone has the right, every Pakistani citizen has the right to be able to apply, to be in the race, to run for getting into line to become a doctor or dentist. But obviously, for a profession like this, it is very important that you're able to choose students of an academic achievement and potential to be able to complete a 4 or 5 year rigorous course of study and then continue lifelong learning. So to this extent, we've actually had an MD-CAT or an MCAT for many, many years. It goes back to 1997 and 98. It was interrupted for a while. This practice was interrupted for a while, but then restarted continuously and has been continuously in place since 2007 or 8. So this was done, but we're not discussing that today. The second important strategy to ensure that you have a good and safe set of doctors and dentists is to improve the quality of education within institutions and especially teaching hospitals. This in itself is a whole series of sub-strategies and actions, but I will just mention one, which has been really the revolutionary change as far as we are concerned, and that is that the PMC is now asking new colleges to ensure that they've had a hospital running for a minimum of 6 years before they can apply as a medical college. So in other words, we are putting the horse before the cart, and to make sure that the horse in this case, which is a proper teaching ground, which is the hospital, and a hospital large enough and with enough access and volume to ensure appropriate teaching and training. And you'll see a little bit of this when I come to results of this year's PMC, of the NLE. But the third strategy is what is under discussion today, and which is to ensure that the quality of the end product at the point of exit is appropriate. And this is where the national licensing exam came in. Now, a number of people say, well, look, you have universities, why don't you regulate them? There is a university regulator. So let me just put this in front of you. There was a time when there was perhaps a dozen, or you know, when Athar, you and I graduated, there were 15 medical colleges in the country. We have 117 public and private medical and dental colleges today. In 4 different provinces and 3 additional jurisdictions. One of the jurisdictions, which is GB, does not have a medical college yet, but nevertheless, we have 117 across at least 5 entities, regulated by the Higher Education Commission. On top of it, to make matters more complicated, we've always had, but have had an increasing stream of foreign medical graduates. And many come from countries in which they actually do not get any clinical training. So I put up this little graphic that, yes, people are coming from various streams in various areas, but they're all reaching one point, which is the point of being allowed to practice as MBBS or BDS professionals, and for the public at large to have confidence and comfort in the fact that when they consult someone, they're seeing somebody of reasonable ability. And so therefore, we've had a need to assess the competency and clinical skill of graduates on a single benchmark from different academic backgrounds before allowing entry into the health delivery system. Now, the NLE, or the licensing exam, had 2 implicit and I would say even explicit intentions or measures that were asked of it. One was a measure of the individual, which was essentially a standard that was expected of a graduate to ensure that he or she is a safe doctor and can practice independently. This is neither new in many ways nor unique to us or to any other country, or perhaps to even this or to this profession.
a lot of professions actually ask for a standard exam well past the formal degree or training or diploma that is required of a person. I'll give you an example. You can go to a flying school and at the end of the day be certified as a pilot, but then you're asked to pass additional checks depending on the plane that you're flying. And in fact, in that profession, at least on large commercial planes, you are expected to do a check twice a year. The second measure that would come out of this NLE as designed was a measure of the colleges themselves. Now, these colleges are inspected, and they are inspected for measures and evaluations that measure the processes themselves. And so the inputs that are going into the whole process, what are the teaching grounds? How many faculty do you have? What teaching abilities and methodologies are available to you to give to your students? Do you have enough patients? Do you have enough teaching ground? Do you have enough labs and so forth? So while that is done, but a very hard measure at the end of the product is very often perhaps the best measure of ensuring that what is being done before that end of training is indeed enough to allow people to go and practice in the field. So the first NLE for medical step 1 was done in August 2021. 1470 people attempted the NLE step 1 and 1160 passed, and that was the pass percentage, 78.9. Most of the applicants that time were foreign medical graduates, because the timing of it was such that at that time there are a bunch of people who were waiting to take the exam who were overseas medical graduates and needed to take the exam to enable them a full license. And when you split this up, about 84% of the local medical graduates passed, and of the foreign graduates, 77% passed. So, but this was a relatively smaller exam, and at that point, just because of the timing of it, was dominated by overseas graduates. This NLE step 2, and this was of course required only at this time of the overseas students, and this had a very low percentage. So 7% of people passed, and of the foreign medical graduates. And this low percentage really represented the lack of clinical training for many of these foreign medical graduates, and it showed the importance of having such an exam. A graduate is allowed to attempt the NLE step 2 thrice within a 5-year time frame. So there is ample opportunity for them to get clinical exposure, to hone up their skills, and to ensure that they can indeed pass this exam and be certified as safe physicians. Moving on to NLE step 1 for 2021. Now, this time we had over 8,000 national graduates attempting the NLE, and of those, over 7,200 passed, and with a pass percentage of 89.6%. Of the foreign graduates, 3,437 attempted, and the pass percentage was 33%. Now, we will discuss this. I can talk a little bit more about this, but the result of this is a fair indicator that clinical training imparted in the colleges in most of the situations was adequate. And again, the quality of education for many of the foreign students left something to be desired. And this is not because we're all going to bad colleges. There's a lot of spread in there. Some of the overseas graduates are coming from very good colleges, but not so for many others. And therefore, it is crucial for the Pakistani citizen to be assured that what they will get as a doctor is safe and competent. I've put up some of the results out of this latest NLE, and I've put in the medical colleges. This is just a list of the domestic, and I've put up the medical colleges, and you will see that a bunch of them, at least a dozen of them, had students pass the exam to the extent of 100%. In other words, every student that took the exam passed. So for example, for King Edward Medical College, 100 students took the exam and 100 passed, giving them 100%, giving the college 100%.
pass for its graduates. And you will go down the list and see on the left panel that most of these colleges are those that you are familiar with, that actually have appropriate medical or medical or teaching facilities associated with them. And so the last one on this list, at least the 50th one, has over 92% of their graduates passing. Some of the colleges are not listed in this because less than 10 of their graduates took the exam. That's a separate list. I've not put it out here, but this gives you a fair idea. You move to the second panel on the top, and you again go down the list until number 70 at least. About 85% of the graduates are passing. And there are some very interesting examples. So Allama Iqbal Medical College, 244 out of 245 young people, young men and women who took the exam, passed it, giving them a 99.59% result. I think this is as good as it gets. An occasional odd student may have had a bad day or may require some additional coaching or training to understand some of the missing aspects that may be there from their training. But the panel at the bottom out here is the one that concerns me and should concern all of us. And I've taken off the names of the medical college because the idea here is not to shame them or to put them in any bad light. But the issue is that you will notice that the red rectangle at the bottom shows 6 colleges where barely half, and perhaps in some cases much less than half, of their graduating class, of their graduates who took the exam are passing. Look at the college at the bottom. Of the 77 students who, or graduates who took the exam, 26 passed. And mind you, this is the same exam which the other colleges are passing to the extent of 100%. So all it shows is that there is a wide range of capabilities and training, and therefore it is a great opportunity for the colleges not performing not so well to come up, to have some introspection, to improve their method of teaching, training, and actually analyze exactly where the gaps are. I'm pretty sure that this is a situation that can be improved. The first thing that you do to improve anything is to measure it, to at least know whether it's good or bad, and then you go from there. And I think this is a great opportunity for some of the lesser performing colleges to do better. And with time, this exam, of course, will become more nuanced. And so we will be able to test more and more capabilities. But at this time, out of a nice sample of over 8,000 graduates who took the exam, you have results in front of you which are not entirely surprising. If I showed you some of the names of the poorly performing colleges, you will understand that in many situations, it is a lack of clinical exposure and training that matters there. So at the end, all I'll say is that as far as the regulator is concerned, which is the PMC, their primary responsibility is to the public, but they also are, of course, responsible to the profession and to the government. But in the domain of the responsibility to the public, it is important that only safe and competent doctors be allowed to be part of the healthcare delivery system of Pakistan. And the NLE is mandatory before issuing a license to practice in Pakistan as per the Act of 2020. And the legal and moral duty of the regulator is towards the citizens, as I mentioned. And really, it is not an unnecessary burden, but indeed the right of every Pakistani to have safe doctors within the healthcare delivery system. And I feel that it will raise not only the pride, but the brand and respect of the medical profession when our doctors have gone through this process and the public realizes that a common central exam exists to ensure that indeed the regulator is making sure that their doctor is a safe doctor. So I'll stop here, and I'm grateful to you for allowing me to speak on this topic and to sort of give my point of view. Thank you very much. Thank you very much, Faisal. I think, as you said in your talk, the evaluation and standardization of the ability of a physician to provide care is important. It is a duty of the regulatory authorities that they owe to the population. And we are familiar with the licensing examination in the UK. We have all done the lab examination or gone through a process to be exempt from it. Similarly, in the USA, I think there are
There used to be state examinations. I'm not sure what the situation is now, but there used to be a federation of state medical boards, whether there is a national exam or not. So if there are any questions for Faisal, otherwise I can kick off with the question. Faisal, is there acceptance in all provinces and all jurisdictions regarding the NLE? Because there were some questions from the Sindh government which were asked and publicized in the media. Right. So as best as I know, no one has raised, as far as the provincial entities are concerned, any issues on the NLE. And I can tell you, when this was discussed at the Standing Committee on Health at the National Assembly, we got a lot of support from members across both sides of the political divide. And everybody understood and agreed that the consumer, the customer, the patient, call it whatever, the citizen has the right to do this. What you've heard is noise about the MDCAT, and the government of Sindh has made some announcements that they wish to or will lower the pass percentage that is allowed to enter, which they are claiming to be 50%. But we've made it very clear to them that according to the law of the land, as per directives of the Supreme Court, only the PMC has the right to ensure the minimum standard. And if any province actually admits candidates below that cutoff, they will not be registered into the training scheme or the training system of the PMC, and will therefore not be eligible to receive licenses at the end. And in fact, the receiving universities may feel the full force of law if they indeed do it. I think Tufail has a question. Go ahead, Tufail. Thank you, Faisal, for wonderful talk. So I have one question. So through this new system, obviously, we accept that this will increase the confidence of public, improve the professionalism of doctors by introducing all these things. But on the other hand, what you are doing to improve the confidence of public into doctors, we have observed that confidence of public into doctors is deteriorating. But on the other hand, we are tightening the exams and everything on doctors. So something needs to be done on that side as well, please. I agree. And I think this is one of the steps. I think you touched on a very, very important issue, which is that the public at times has a sense of getting every diagnosis right and every treatment right in every situation all the time without any rate of error, which is an unreasonable expectation, because of course, when you have literally hundreds of millions of interactions, there is always an expected rate of error, both in diagnostics and in treatment. Now, so I think that we have to do through our professional societies, but we are also trying to make sure that the rights of the physician are also ensured. You may have seen relatively recently from this PMC that they also have been entertaining requests from the practitioners themselves of being protected from undue harassment. But beyond that, to be honest, once we have ensured that our practitioners are indeed safe for the commonest of situations, like as they're portrayed in the NLE through its exam, the confidence of the public will indeed come up. We also do need to have, I think, somewhat better mechanisms of protection, because in many public sector, but even private sector hospitals, doctors and medical staff end up being the recipients of violence. And that, of course, has to be clamped down upon. And one of those biggest asks I have is that the institutions stand up, and the physicians and the doctors themselves also do not back down in those situations, because very often what I see is that the institution may not be taking the stance that they ought to for actually protecting the provider when being unfairly targeted and hit and hurt and being the recipient of violence. I have one more question, unless the other panel members have a question. Faisal, how do we compare our standards to the world standards? For example, there's a PLAB examination and their license examination in the Western world. Lots of our doctors go there, now in the Middle East as well. So can you foresee or visualize a situation where our standards are such that they're compatible and therefore interchangeable? Yes. In fact, I don't want to promise something that isn't done yet, but one of the ideas, and it's been picked up and discussed with both the two of the major regulators that are of direct consequence to us in many of our postgraduate training systems, has been this idea.
And I think once we are able to show, one or two or three well-conducted exams that are meaningful and discriminant of a range of capabilities, you may see that there may be some, the possibility of cross-acceptance will definitely be entertained. I can't say more than this at this time because it would not be fair. But exactly what you are talking about has been not only under discussion, but under serious consideration. But it needs to, we need to be able to demonstrate the stringency and reliability of our exam and its ability to tell the best from not so, perhaps the not so best, if that is a word. So yes, it's coming, but it will take some time. Excellent. I think Talha wanted to ask something. Somebody had his hand up. Talha, go ahead. So my question is that, yes, it's a very good initiative that you give an exam and then you revise everything. But a fresh graduate then will have to give an FCPS exam again within a span of 6 months or 4 months or 3 months. So shouldn't there be a one exam that can test all these things instead of putting pressure on the graduate who is new, who wants to join and who wants to work? Okay, good question. This also came up during the discussions before, in the run-up to the NLE. And the idea is that there is exam overload and exam fatigue. And I also agree that we do have too many. Okay, now a couple of issues with that. First of all, the FCPS or the postgraduate training path, if I should use that word, because it's not just FCPS, people use the MS and MD path as well. It's for those people who are pursuing a career as specialists, and only a proportion of the graduates actually take that path. The NLE is not meant as a supplant to the entry examinations of the postgraduate system, whether of the FCPS or the MD-MS. It is really to ensure that even a general, it is really targeted towards a safe general practitioner. And the kind and content of the testing material is exactly targeted that way. So for example, if one would make it concrete, the FCPS entry exam may wish to know a great deal of capability or knowledge of the entrant about some basic science topics or some advanced topics in clinical medicine. Whereas the NLE is really asking whether you can take care of somebody with diarrhea, sore throat, a woman walks up with anemia. How do you prophylax somebody who has dog bite exposure? I mean, the commonest of things that come across to a practicing clinician. So to somehow have a one-stop shop, ek dukan for a number of different things might not be easy to do. But I do think that at some point or the other, if the NLE gains enough traction, one would like to talk to the college as well as the universities and say, well, look, could you exempt the part one for high scorers, for example, that are coming out of the NLE, at least take some of the burden off. We've had some of this conversation, but remember, because each of these entities are independent and separate, it takes a little while for them to be convinced enough of the stringency of this exam to give you that break. One other thing I'd like to say here, Dr. Talha, is that the idea was not for any of us to be able to need to study for this exam. This is the exam that you and I ought to be able to take right out of MBBS without a minute's preparation, because this addresses only the very basic of stuff. Anything that a fresh MBBS ought to know. Nothing that should be a lookup item. I'm not asking for doses in this exam. We are not asking for complex anatomy or physiology at this exam. Only applied stuff that a clinician who sits in Johar town or in Rahwali or in Badin is presented with things which he or she can safely tackle. So the target of this versus the FCPS part one is a little bit different, but I do think that once the exam matures, the objective that you are flagging may be possible. So, sir, because the thing is, we are adding exams, and on the other side, we are not giving anything to the doctors. While I was in Pakistan, all of my friends who were doing post-graduation, they were all doing private jobs because they had to support their families. So we are putting, yes, that is good that we're keeping in check our medical education, yes. But on the other hand, we are not giving anything extra to the doctors
who are willing to join in Pakistan. So that also needs to be addressed, because I think, Talha, I'm sorry to interrupt. You raised very important points. I'm afraid we've run out of time. I wonder if we can go in a minute to the Vice Chancellor's office and Professor Gondal has one or two things to say. And also, I think our representative from the KE alumni, Dr. Rahat, is there. And he has some communication to make with him as well on screen and online. In the meanwhile, Faisal, I'll be very grateful if you can answer the questions online. There is one question by Dr. Tayyab Arshad Saeed on the Q&A portal, if you can see it, and also one in the chat section. Will that be okay, Faisal? Sure. Okay. So is there an OSCE as part? So if you just type it in, Faisal, I'm sorry. Okay, so, okay, sure. And be around for in 2 minutes for the poster winner prize award. Okay, I'm here. Okay. So we now go to Professor Khalid Masood Gondal for his comments. Thank you, Khalid. Athar, thank you very much. I think again we had the wonderful fourth seminar, rather the webinar, and the presence of Dr. Faisal Sultan, Aasim Yusuf, Professor Dr. Yasmin Rashid, and so many eminent people speaks of the importance of this seminar and webinar. And I would just wanted to add this thing, that King Edward Medical University and the college is maintaining its tradition. In first NLE examination, we scored the top position, and currently, as mentioned by Dr. Faisal Sultan, mashallah, our result is 100%. And just, I think a day before, the list has been displayed of the FSC inductee, the King Edward Medical University, again having the top merit, 97.8%. My two sons appear in the NLE examination, and mashallah, they got through, and very well said by Dr. Faisal Sultan. The regulator have the responsibility to maintain the quality standard by providing competent and safe doctors to maintain the respect of medical profession. Thank you, Dr. Faisal Sultan and Aasim Yusuf and everybody for highlighting this thing. And I think as the host university, I'm grateful to all the participants listening and sitting on the screen. And Rahat want to say something. Assalamu alaikum. Thank you very much. On behalf of CAMCA UK, I'd like to thank, first of all the speakers, all the eminent people who've been here on all the 4 parallel sessions, followed by the session on the health across the country. This was an excellent session, and I had the opportunity to see it live here in the Vice Chancellor's office. And on behalf of CAMCA UK, I'd like to thank Professor Khalid Masood Gondal Saab. He's been of immense support to hold this session today. Again, very grateful to all of you. अतर सिर्फ आधे मिनट के लिए हमने पब्लिश की है अपनी सेकंड एडिशन ऑफ हिस्ट्री बुक ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 161 years of excellence in medical education. इंशाल्लाह 24th को डॉक्टर फैसल और आसिम यूसुफ को हम प्रेजेंट करेंगे. अभी स्क्रीन के सामने हम राहत को प्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो कि इनफैक्ट कैम्का यूके के लिए जस्ट फॉर ए मिनट. This is the souvenir from King Edward Medical University for CAMCA UK on this wonderful seminar. Thank you. Over to you, Athar Saeed. Ji, thank you very much for the honor, for honoring Rahat. It's an honor for all of us. And for the past few years that Khalid has been the VC, we have had direct access to the VC office, and we feel such a part of the KEMU community, both in terms of contributing to the educational activities, academic journals, and the honor and respect that we receive from the VC office is just outstanding. Thank you very much, Khalid. So now I think it is time for our poster competition. We have decided the winners. There are cash awards. I've sent a WhatsApp message to Faisal. Have you received it? And if you have, could you please read them out? And we should be able to see the winners on screen, hopefully, Abdullah.
Yes. If they turn their videos on as well. Right. So I have the list, Athar, jo aapne bheji hai. So let me start with the top. First prize is Mia Muhammad Arshad Gujjar, and the prize is 50,000 rupees. Let's Yeah, see so where it is awarded to Madha Fatima, and the name of the prize is Mia Muhammad Arshad Gujjar. It's in memory of Mia Muhammad Arshad Gujjar. I apologize. I am trying to read from a small screen. Yes, awarded to Madha Fatima. So the winner is Miss Madha Fatima, and perhaps we should be able to see her. Sure. Well done, Madha. Congratulations. Tell us quickly what the title was of your presentation. You're on mute, Madha. Please unmute yourself. Assalamu alaikum. First of all, thank you to Camca UK for providing me this platform to present my work. I had actually two poster presentations. I don't know which one has won. One was about barriers in adverse event and error reporting at secondary level public sector district headquarter hospitals. And the second one was primum non nocere, assessment of patient safety culture at secondary level public sector district headquarter hospitals. These presentations are actually about the larger data set that I had for my MPhil in public health thesis that I have completed from University of Punjab Department of Public Health. And well, thanks to Camca UK. Okay, fantastic. So where did you qualify your graduation and when? Yes, I have qualified. I have completed it from... No, which medical college and which year? Okay, I have completed my MBBS from Fatima Jinnah Medical University. In 2017, then I did my house job and afterwards MPhil in public health. That's fantastic. Congratulations, Madha. And second prize, Faisal? Right, Ji. Second prize is also a named prize, and it's named the KM Dougal Prize. I assume this is... this has been instituted by Tabinda in the memory of, I think, her grandfather. I thought as well, it must be Tabinda. So the second prize has a cash value of 25,000 rupees, and it's been awarded to Dr. Iram Amir. And I think we see her on the screen. Hi, Iram, welcome, and tell us what the title of your presentation was, and tell us what is your year of qualification in which college? Assalamu alaikum. I'm extremely grateful to Camca UK, to the organizers. I can see my teachers on the screen. Thank you very much for this opportunity. The title of my presentation was Locked In, the Psychiatric Impact on COVID-19 Patients who were isolated in a tertiary care hospital, which was Mayo Hospital. We did this study during the first wave of COVID-19. We utilized telephonic interviews to conduct a questionnaire-based study on 114 patients, and we measured the psychiatric impact. I was supervised by two of my professors, Professor Aftab Asif and Professor Nazir Shamran. Dr. Ali Ahmadi Hashmi was also part of this research work, and it got international publication. I'm very, very honored, very, very grateful to the organizers to who gave me this opportunity to present today. Thank you so much. Thank you, Iram. Where did you qualify? And my year of graduation was 2012. I'm a graduate from Rawalpindi Medical University. Excellent. Thank you very much and congratulations. The third prize, Faisal? So for the third prize, we actually have two people. And the third prize is called the Nawab Ara Prize, and it has 12,000 rupees attached to it. And the first of the two winners for the third prize is Dr. Muhammad Amar Amjad. Dr. Muhammad Amar Amjad, if you are there, make yourself known. Here we are. So if you can just very quickly and briefly tell us, number one, the title of your talk, number two, the year of your graduation, number three, the medical college. I'm sorry, we're running out of time. Sure. So this was a randomized controlled trial. The title was the analgesic effects of
pre-incisional bupivacaine with and without dexmedetomidine in patient undergoing mastectomy. This was done in the anesthesia department of Shaukat Khanum, Lahore, and I graduated in 2017 from Fatma Memorial Hospital College of Dentistry and Medicine. Well done and congratulations. Next third prize, Faisal. Right, and the next winner of the third prize is Asif Mahmood. Asif Mahmood, yeah. And the third, I mean, it's named after Dr. Tayyab Arshad Saeed. It's called the Tayyab Arshad Saeed Prize, and is awarded to Dr. Asif Mahmood. Excellent, thank you. Tayyab Sahab, I think is in the audience or on the panel. So thank you very much for that. And if I could ask Asif to please tell us the title of his talk, if he's there. And if he's not there, maybe we can move on, Abdullah. Yeah, I'm here. Oh, Asif, hi. So Asif, the title of your talk, your medical school and the year of graduation, very quickly, please. From Qaeda Medical College, Bahawalpur. And my talk abstract was about CT scan services in rural area of Punjab and the central reporting system which were established by Government of Punjab through public-private partnership. I have been part of this system to organize this system. So I studied and presented this topic in my abstract. Thank you very much for UK Camca. Thank you. Which college, which year? Qaeda Medical College, Bahawalpur in 2001. Fantastic. Thank you very much. I think we have come to the end of this webinar. Unless there is anybody else who wants to say anything, we will conclude this very shortly. Before we go, I must thank all of the panelists, all of the speakers, including those who have stuck till the last, Faisal Sultan and Abdullah, Zishan, and the Vice Chancellor Office, the whole team, Khalid Masood Gondal. So this concludes this, I think, very successful webinar today. There is a surprise presentation for which those who wants to wait can wait. I can assure you it will be very pleasant for those who attend. So, but you can log off if you want to. Thank you very much. So now Tufail, did you want to say something? Athar bhai, I just wanted to say we are so much grateful to you really for your hard work and your commitment to this USC, and it has become a great forum for us to discuss very important issues in Pakistan. So on behalf of Camca UK and from all of us, very much thankful to you. Fantastic. Thank you very much. So now that the official proceedings have concluded, we will move on to our next presenter, who is a surprise presenter, known only to me. He's called Nadeem Afzal. He is a pediatric gastroenterologist in Southampton. And let's see what he has got for you. Nadeem, the stage and the mic is yours. So we can't hear you. You may be on mute. Can you hear me? We can now. Acha, Hanji, Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. I listened to part of the presentation because I was on call, so I was away. I think it was absolutely wonderful actually, and really appreciate. Thank you for inviting, although it's in a strange capacity, but anyway, it's a pleasure to be here. So I think Athar bhai asked me to play a little bit of music. I'm not very good at it, never have been. Because there was an opportunity to play this in the principal's office, which was my wish as a student, which I could never do, I thought I can't refuse it. So therefore, here I am. Athar bhai. Gee, go ahead, please. Okay, it will take me 2 takes because I need to put some noise on. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, fine. I may have to lower the volume as well, otherwise you'll get a lot of feedback. And I can't mute myself for obvious reasons. कोई मसला नहीं है अभी ये कि the afternoon in your case and the night in the case of Professor Khalid Masood Gondal in the VC office is yours, and you can play the whole night.
because we are under no pressure of time anymore. Faisal, if you're still there, did you have these fantastic people who made the Doctors League band and they went on to made world famous bands, etc.? You took the words out of my mouth. मैं कहना ये लगा था कि we had these Doctors League that eventually some of them also played with the Vital Signs वालों के साथ उनका कुछ connection था, if I'm not mistaken, and then Salman Junoon wala was a year junior to us. So we had a very colorful, very capable, talented side, a year junior to us. And then आपके साथ था वो अभी भी लिखता है अपना आपका class fellow, I'm blanking on his name, Mazhar, I mean. Oh, Yunus Bhatt की बात कर रहे हैं. Yunus. So we had a bunch of people on the arts beyond just business. Oh yeah, they were all very talented people. I think the name was in Doctors League as well at one time, Nadine Afzal, right here. लेकिन और लोग जो थे, उमर आफ्ताब थे, प्लास्टिक सर्जन है, यहाँ न्यूकासल में हमारा दोस्त है. और Umar, and then Ali Raza was another one जो कार्डिफ में है, वो ENT सर्जन है. तो इसी तरीके से मैं ख्याल कुछ लोग अमेरिका चले गए थे. सरोज था उनमें, ड्रमर था जो कि अमेरिका चला गया था. That's right. My God, you named them all. I think एक आप मिस कर रहे हो, बाकी तो पूरे. So I've been on the hunt, and eventually I cornered Nadeem Afzal and made him a kind of an offer or a threat that he couldn't refuse. So Nadeem, if you're ready, you can start. बिल्कुल. Okay. Can you hear that? Yeah, that's fine. Yeah, fine. Loud and clear. Okay, I'm going to do is I'm going to lower my sound. Yeah. Unless everybody else is muted, because otherwise we'll get feedback. Yeah.
Thank you. Well done. That was excellent. You carry on, and we are playing some old nostalgic photos, and I have some more. Okay. Athar, I think everybody would be bored by now, actually. No, you're doing fine, and we are really enjoying it. So maybe one last one, and for this one, I will replay my PowerPoint loop, and there are lots of people in there. 5 of them actually attended today. So at the end, there will be a quiz who can identify all 5 of them. So your last number, Nadeem. What I'll do is I'll finish up with some halla gulla. I will ask for Chote ko bulata hu. We'll get some help. Yeah. We will do some halla gulla and then we'll wrap it up in Fantastic. Yeah, go ahead. 2-3 minutes. Yeah. It will be just a loose jam, but we'll just, a bit of rock and roll and stuff. That's what we want. Okay. Whilst waiting for the halla gulla, did anybody identify any of the people in the PowerPoint loop? I think Dr. Bilkis did. Tons. Sorry? That's so many. I was going to say, share the pictures.
Yeah, well, it's in fact, you know, I saw the picture of that gentleman, जिनका उनका नाम मुझे अब भूल रहा है, जो पुराने चले आ रहे थे, हर क्लास के साथ होते थे, सफेद बालों वाले. बिल्कुल. H से start होता है, H से. Starting from H और Q पे खत्म होता है, HQ. नहीं पता. Actually, we never got to know his name. One day he came and sat with us. Superman. नहीं, not Habib Kadir. Habib Kadir is here. So yeah, no, Habib. वो तो सब हबीब हो गया ना. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो जिनको बैड वर्ड लोग बुरा सा ग्लव्स बोलते थे. डॉक्टर साहब थे जो पता नहीं कब के, वो 1950s के कॉलेज अटेंड कर रहे थे, जो कि बस वो फाइनल ईयर की या फोर्थ ईयर की क्लास आ गए. फैसल जी, वो बाबा जी थे, वो सबके क्लास में हो रहे थे. हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ. एक दिन हमारे साथ आके बैठे, I'll use this opportunity to tell this little story. एक दिन हमारे पास आके बैठे, तो I asked him कि अपनी स्टोरी तो बताएं. तो he said कि मैं इंडिया गया था, इंस्पायर थे वो डॉक्टर रामाकृष्णन या कौन थे, इंडियन प्रेसिडेंट था जिसने कोई 3-4 PhDs की हुई थी. ये राधाकृष्णन. तो राधाकृष्णन से इंस्पायर होके वो वहां गए, और वहां कुछ पता नहीं क्या हुआ, एस्केलेशन हुई किसी किस्म की, फंस गए. So he took some years to come back. So वो अपनी क्लास का जो फर्स्ट प्रॉफ था वो मिस कर गए. तो उसके बाद फिर पीछे रह गए, and so just उसके बाद, you know, he kind of just lost it. तो वो फिर you and I saw him in his sort of very old age and confusion. तो उनकी तस्वीर भी थी. इस पे बहुत सी तस्वीर. एक्चुअली ये जो मैंने सिलेक्ट की है, ये 15-20 मिनट की एक है वीडियो, जो कि हमारी क्लास की 25th रीयूनियन हुई थी, जिसको के गोंदल साहब ने अटेंड भी किया था और सपोर्ट भी किया था. तो मैं आपको भेजूंगा. इट्स रियली गुड. मे बी हर क्लास को बनानी चाहिए इस तरह की. तो मेरा ख्याल है नदीम इज नियरली रेडी. नदीम, आर यू रेडी? Yeah, Nadeem, we couldn't hear you. Are you happy? Give us a thumbs up. Yeah, okay. So go ahead, start, Nadeem. So this is the last number, and after this, we'll just kind of fade away. Oh, there's one thing too before we fade away, which is that identify 5 people in this video that is coming in the PowerPoint presentation who attended today. So start. You can start now, Nadeem. It's quite loud, just to warn you. Very nice, thank you. आपका क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई 5 people जिन्होंने
آج کا سیشن اٹینڈ کیا اس ویڈیو میں سے؟ یہ کوشچن تھا جی، یہ کوشچن تھا اور اب 6 ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو لیں نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 خالم سو گوندل کو لیں. بالکل نمبر ٹھیک. 3 ڈی غیاث النبی طیب کو لیں. 3 ہو گئے. نمبر 4 تابندہ دوگل کو لیں. ٹھیک. 4. نمبر 5 حبیب قادر کو لیں. جی 5. اور چھٹا چھٹا اصل والا جو ہے وہ چھٹا ہے، اس کے اوپر واٹر کولر ملے گا ورنہ نہیں. یہ تو کوئی بات نہیں. بارہ سعید میرا خیال ہے نظر نہیں مجھے آیا، کہیں سعید کو میں لے لیتا ہوں ویسے. جی صحیح نہیں تھا اس میں صحیح نہیں اٹینڈ نہیں کیا. ایکچولی عاصم یوسف کی بھی ایک تصویر تھی، آپ کو دکھاتا ہوں. اوہو، عاصم کی تصویر اصل میں عاصم اب تھوڑا سا چینج ہو گیا نا، جیسے آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی، لیکن 90% مارکس تو ہیں. جی 90% ہے، آپ پینل ہی پاس ہیں. تو آپ کو دکھاتا ہوں عاصم کی. اٹ از ناٹ ایزیلی ریکگنائزیبل لیکن اٹ از دیئر. تھوڑی سی فیڈ ہوئی ہوئی ہے. عاصم ہیز بین مائی روم میٹ ایٹ گورنمنٹ کالج لاہور. مجھے اس کو پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال آپ نے 5 چکے کہہ دے تو آئی کنسنٹریٹڈ آن 5. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس پہ ٹیکنیکلی تو آپ کامیاب ہیں، لیکن یہ کہ ایک 6واں آپ نے بیچ میں ڈال دیا نا، وہ نہیں اثر. لیکن جب تک آپ چھٹا پروجیکٹ نہیں کرو گے ہم مانیں گے نہیں. یہ پہلے آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ یہ وہی ہے. نہیں، اور فیصل سلطان صاحب ہمارے منصف ہیں، انہوں نے 5 نام لیے کہ سر انہوں نے سارے ٹھیک تھے. میں نے آئی ووڈ ہیو آلسو نیمڈ the 5. لیکن اب دیکھتے ہیں جس کو عاصم کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جی بالکل، میں دکھاتا ہوں، جیوری فیصلہ کرے گی. جیوری میں انڈیپینڈنٹ بندہ رکھے نا آپ. جی انڈیپینڈنٹ بندہ جو ہے اس کی عمر بہت کم ہے، اس وجہ سے وہ ڈیسائیڈ کر نہیں سکتا. آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر؟ اب اس میں دیکھیں، اس کو ذرا لارج کریں. اس میں عاصم نظر نہیں آ رہا ہمیں. اس میں آئی ایم سوری لارج نہیں ہو سکتی، اتنی ہے. عاصم بتائیں کون سا والا ہے عاصم اس میں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیفٹ، اگر آپ لیفٹ سائڈ سے شروع کریں تو صحیح کہہ رہا ہے. نبیل رزاق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. از رائٹ، ٹھیک بول رہا. جی بالکل. سو دیٹ از عاصم. You know Nabil passed away, as you know. I know, it was tragic. So عاصم سے میری مزید بات نہیں ہوئی اس بارے میں، لیکن it was really sad. So یہ 6 لوگ ہو گئے جی پورے. 6 ہو گئے جی. اپنا ویسے میں پرائز دے دیں، یہ تھوڑا سا ٹف تھا. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. Thank you very much جی. خدا حافظ everybody. Thank you Nadeem. خدا حافظ. And خدا حافظ بلقیس، حبیب. Thank you.